Therefore, the people belonging to this category are considered
Namaste class. I am Dr. Rohit Kumar, your academic counselor, Indira Gandhi National Open University. Today we will start a new paper. Name is Indian Foreign Policy in a Globalizing World. Paper code is BPSC 142. Now we will start some introduction about your paper BPSC 142. There are some blocks in this paper. Block 1 related to introduction, block 2 related to Indian policy towards major powers like USA, USSR, basically Russia, Britain, France, etc. Block 3 related to India's South Asia policy, basically in neighbor countries. And Block 4 related to India and its region. Basically, in Block 4, we will discuss about some regional groups, your regional organization, your regional institutions. Block 5 related to name is India's concern in the globalizing world. Now we will start block 1 introduction. There are 4 units in this block. Number 1 is evolution of Indian foreign policy, and unit 2 is determinants of Indian foreign policy, and unit 3 is principle and objectives of India's foreign policy. Basically, unit 4 making of India's foreign policy institutions and mechanisms. We will start unit 1, and name is evolution of Indian foreign policy. There are some objectives in this unit. Number 1 objective is understand the genesis of Indian foreign policy, including its roots in the freedom movement. And second one is appreciate the evolution of Indian foreign policy through different phases. And third one is critically examine the working of Indian foreign policy over the years. Introduction. The story of the evolution of Indian foreign policy began with the pre-independent period when Indian National Congress decided in 1932 to have foreign policy department under the chairmanship of Jawaharlal Nehru with Ram Manohar Lohia as its secretary. As a matter of fact, no country in the world can afford to have an isolation policy preference in its dealing with the rest of the world, given the complex nature and working of international relations. Such a situation hold more true in the case of countries like India that have always looked upon themselves as active participants in the global affairs, with the objective of not only serving their national interest but also as conscience keepers of collective wisdom and the pursuit toward the well-being of humankind. Basically, introduction. Major fact is pre-independent period when Indian National Congress decided in 1932 to have foreign policy department. 1932 in pre-independent era. Basic period. Basically, Indian National Congress found a department name is Foreign Policy Department in 1932 under the chairmanship of Jawaharlal Nehru, and with secretary his name is Ram Manohar Lohia. Moreover, in the case of India, there have been a number factors that seem to have pursued the country to evolve a definite and comprehensive foreign policy. For instance, sheer size of the country, its risk diversity, historical and cultural relations, existence of a large number of countries in the near and not so distant neighborhood, as well as expectations of a majority, it's not all, of the countries from Asia and Africa to provide a formidable voice to their concerns along with the global vision and outlook of its leaders have all tended to make the country an important player in the international politics. In analyzing the evolution and working of foreign policy, Indian foreign policy at different period of time, two interrelated tendencies could be identified that acted as its signposts. One is providing for a evolutionary framework of India's foreign policy, especially during its formatting year in the post-independent period. Moralistic overtones and global concerns seem to have taken
precedence over the serious imper- imperatives of national interest. In other words, the idealist rather than the realist perspective of international politics has been as the core of Indian foreign policy. Its early phase. Basically, there are two approaches to accelerate the foreign policy. Number one is idealistic, and second one is realistic. Basically, in pre-independent era, we focus on after independent in early phases. Basically, we follow our foreign policy on the basis of idealistic approach. In its argue are to provide leadership to the mass of newly independent countries of Asia and Africa. India tended to mold its foreign policy in quite ambivalent mode than having a sharply focused perspective aim and serving national interest at any cost. The disastrous impact of such a foreign policy in terms of both losing a decisive war as well as other compromises on national interest in apparent to see. Two, in the post-Nehru year, the conduct of foreign policy has been underpinned by harsh reality of national and global policies apart from the personal preference of the leader at the helm of country's foreign policy at a particular period of time. For instance, through non-alignment has been the core of Indian foreign policy ever since the country gained independence. It was compromised to a large extent, if not shielded altogether, by signing of the Indo-Soviet Treaty of Peace and Friendship in 1971. Thus, despite the preeminences of national interest of the country, the foundational principle and operational dynamics of Indian foreign policy of India has not shown that degree of permanence and constituency. Genesis of Indian foreign policy. Basically, we will discuss out what are the genesis of Indian foreign policy. During the long years of British rule in India, the colonial government did not hesitate to push India in the vortex of global politics in order to serve the national interest of Great Britain. In other words, despite not having much a stake in the working of international relations during the first half of the 20th century, India was invariably made a party in the international relations, ostensibly with the purpose of strengthening the British position of vital issues. The interesting fact is context is that quite often the preferred position of British rulers articulated on behalf of India appeared to be conversations with the conventional wisdom and philosophical mornings that have characterized India's vision of world since a long time hence. After nation inhibitions, Congress appeared convinced to create a Department of Foreign Affairs in its organizational structure in order to take a definite and considered stand on important issues and challenges facing the international community at that time. This was be considered as the first step towards evolution of Indian foreign policy as Jawaharlal Nehru started articulating stand of the Congress on important international issues independent on the announcements of the colonial government. With the strengthening of national movement and greater involvement of Congress in running the affairs of the country, the states appear set for enhanced role for the country in international relations. An important example in this context may be seen in the case of Indian participation in deliberations at San Francisco towards finalizing and signing of United Nations Charter in the wake of the conclusion of Second World War towards the end of colonial rule in India, when Jawaharlal Nehru was made the entering Prime Minister of the country. His foreign policy perspective became more sharp and categorical. For instance, in a broadcast on 7 September 1946 on basic guiding principle of Indian foreign policy in the years to come, his idealistic vision was its best. He tried to synchronize the basic element of national interest of the country with the pressing issue of the international politics of the time in such a way that national interest appeared hyphenated to the more important challenges such as end of colonization, colonialism, imperialism, racism. Apart from
non-alignment from the power blocks and greater friendship and solidarity amongst the newly emerging nations of Asia and Africa. He went to the context of evolving a one-sided plan of close friendship with neighbors, especially China, even without caring for matching reciprocity on the part of the Gantt neighbor. 50 idealistic principle became so pronounced in narrow vision of India's foreign policy that he tended to forget that the arena international politics is just like a jungle. Basically, narrow vision of Indian foreign policy that he tended to forget that arena international politics is just like a jungle. While mighty and ambiguous nations devour their neighbors, even without on years of rem- uh, remorse or regret for their sincere decisions. Now, moving on to Indian freedom movement and foreign policy values. Indian civilization's value, its philosophy and culture, and the history and heritage of the past several centuries all have contributed to the formation of an Indian worldview. Of course, there are paradoxes and puzzles in the long philosophical and intellectual heritage about the place and the role of India in the world. Coming to more modern times, the British colonial rule did shape India's worldview in several important ways. First, leaders of the freedom struggle perceived India's own freedom as being as interesting part of the freedom of all other colonized people in Africa and Asia. It was strongly, quite often, the professed position of British rulers articulated on behalf of India appeared to be in contraventions with the conventional wisdom and philosophical mornings that have characterized Indian vision of world since a long time. Hence, after initial inhabitants, Congress appears convinced to create a Department of Foreign Affairs. Its organizational structure is ordered to take a definite and considering stand on important issue and challenging facing the international community at that time. This may be considered as the first step toward evolution of Indian foreign policy as Jawaharlal Nehru starting articulating a stand of Congress on important international issues independent of the announcements of the colonial government. Towards the end of colonial rule in India, when Jawaharlal Nehru was made interim prime minister of the country, his foreign policy perspective became more sharp and categorical. For instance, in a broadcast of 7 September 1946 on the basis guiding principle of Indian foreign policy is the year to come, his idealistic view was is the best. He tried to synchronize the basic elements of national interest of the country with the pressing issues on the international politics of the time in such a way that national interest appeared impertinent to the more important challenges such as end of colonialism, imperialism, racism, apart from non-alignment from the power blocks and greater friendship solidarity among the newest emerging nation of Asia and Africa. Indian National Congress and the evolution of India's worldview. British colonial states creates judicial system and all Indian civil service and administrative structure, the census system that enumerated different caste and religious identities, introductions of railway, postal system, taxation system, introduction of a new agriculture crops, and setting of textile mills and factories all had a unified effect on India. These changes contributed to the rise of the Indian consciousness and the idea of India as a nation. Indian National Congress itself was the outcome of his growing national consciousness. Indian National Congress regularly took up international issues for deliberation in its annual session over time. There evolved the idea of India's worldview about nationalism and internationalism. In 1999, in 1990, Mahatma Gandhi had come out in support of the restoration of Khilafat in Turkey.
Mahatma Gandhi combined an independent issues, the demand to restore the grip of Ottoman Empire with the non-cooperation movement, which was launched in opposition to the British repressions such as the Rowlatt Act and the massacre at Jallianwala Bagh in 1920. During the Nagpur session of the Indian National Congress, Mahatma Gandhi linked the proposal of Swaraj with the Khilafat demands and adopt the non-cooperation plan to accomplish the twin objectives. As far back as 1921, the 36th annual session of the Indian National Congress held in Ahmedabad under the presidency of Hakim Ajmal Khan has decided to have a resolution of international developments. Mahatma Gandhi says on the occasions, indeed, which we are maturing our plans for Swaraj, we are found to consider and define our foreign policy. Surely we are found authoritatively to tell the world what relation we wish to cultivate with it. In 1938, Haripura session has resolved to enunciate and incorporated the two cardinal principles, universal disarmament and collective security, as part of Indian foreign policy at a time when the country was still about a decade away from full freedom. These two principles continue to remain the cornerstones of Indian foreign policy. The resolution read the people of India desire to live in peace and friendship with their neighbors and with all other countries, and for the purpose wish to remove all causes of conflict between them. A free Indian will gladly associate itself with such an order and stand for disarmament and collective security. The resolution went on the note that neither universal disarmament nor collective security is possible under condition of colonial domination and imperialistic hegemony. The resolution noted that in order, therefore, to establish world peace on an enduring basis, imperialism and exploitations of none one people by other must end. The 55th session, held in Jaipur in 1948, held the resolution which declared that Indian National Congress is committed to the goal of promotion of world peace, freedom of all the nations, racial equality, and the ending of imperialism and colonialism. After India became independent, the ruling Indian Congress continued to pass resolutions in its annual session on India's worldview. Now, discuss about some duration periods related to our prime minister, yeah, our government in previous years. We will start with Nehru period and Nehru era. Jawaharlal Nehru is considered the architect of Indian foreign policy as the prime minister and the first foreign minister of the country for a fairly long period of time. He gave such doctrinal as well as operational shape to the niceties of country's foreign policy, whose impacts are felt even after 70 years of independence. There is a view that Nehru was a idealistic to the core, and therefore the foreign policy that he visualized for country appeared to be more in sync with the moralistic world vision that suited to meet the core national interest of the country. Since Nehru had already asserted India's strong commitment for Afro-Asian solidarity amidst the molestation of the West, the neutral corollary of such a stance would surely have been anti-imperialism, anti-colonialism, and greater cooperation among the newly independent countries of Asia and Africa. The same time when India became independent, and international politics was beset with the dark clouds of Cold War, which had started friending more and more nations. In such a situation, Nehru obviously joined hands with other nations, particularly Indonesia and Yugoslavia, to evolve the policy of non-alignment, conceptually stand for independence of the developing countries in taking autonomous decisions by versa, global issue and challenges irrespective of the position taken by either of two power blocs. Thus, with regard to international relations, non-alignment among with its constituent features became the doctrinal foundation of Indian foreign policy. Apart from that, strong belief in the virtues and capabilities of United Nations as the conscience keeper of peace and security.
In addition to provide for pacific resolution of international disputes, it also formed as an important aspect of Indian foreign policy. The decision to refer the Kashmir issue to the UN Security Council in 1948 was taken in accordance with the convention on the part of Nehru. As far as Indian relations with the neighbors are concerned, Indian foreign policy during Nehru period was underpinned pinned by the doctrine of Panchsheel. This policy stands for five cardinal principles which would govern Indian conduct with its neighbors. These principles are respect for each other's sovereignty and territorial integrity, non-aggressions toward each other, non-interference in the internal affairs of each non-aggression toward each other, non-interfere in the internal affairs of each other, mutually beneficial relation based on equality and peaceful coexistence. For Nehru, Panchsheel was an article of faith and the belief that the neighbors of India, particularly China, would also adhere to the principle of Panchsheel in letter and spirit. Such as understanding of China's behavior on the part of Nehru did cost India dearly when he lost her war with her neighbors in 1962. Thus, during its formating years, India's foreign policy was more influenced by personal idealism and socialist commitments of Nehru than an underlining urge to safeguard the national interest of the country amidst the harsh reality of international politics. Now, Nehru considers. One second. Now, moving on to Nehruvian consciences, scholars and experts of Indian foreign policy do talk of Nehruvian consciences. Nehruvian consciences was built around the ideal and principle that had developed in the course of Indian struggle for freedom. Anti-racism, anti-apartheid, anti-imperialism were the value that come from Gandhian worldview. Mahatma Gandhi had taken the struggle for freedom beyond mere political freedom. For him, political freedom was a tool to attain moral and cultural freedom as regeneration of Indian society and civilization. Nehru had embedded these Gandhian values as aspirations and combined them with the idea of a modern India sovereign and independent on the course of rapid economic development to emancipate its people from poverty and hunger at it an India that would occupy its rightful place in the community of nations. Strengthening the multilateral institution and international law, collective security, diplomacy, and dialogue in peace of war and concern peaceful settlement of disputes, disarmament, not non-intervention, and respect for sovereignty and territorial integrity of a nation were, among others, the principle that come to guide India's relations with other countries. Jawaharlal Nehru, Subhash Chandra Bose, and Rabindranath Tagore all had closely was the instant ideological and political struggle between democracy, socialism, and fascism in the period between the two world wars. International relations were being governed between the two world powers by the use or threat of use of brute force. Nehru come to reject the brand of brute power politics. Nehru understood early that the end of the Second World War was meant living with the some norms of powers, politics, and use of brute force to settle international matters. He foresaw the working of the same norms behind the unfolding Cold War rivalry between the US and the Sovereign Union. Hence, Nehruvian instance on crossing the path of non-alignment. While some scholars describe non-alignment as idealism and empty moralism, many others regards non-alignment as based on hard-headed realism. It was the realistic response of a large-sized country capable of providing leadership to the developing world, but which did not have the material capabilities of great power as yet. India was one country which has refused to go of the Cold War exigencies of the two superpowers and refused to join their
ideological blocs and military alliance. In the midst of Cold War, the Nehruvian non-alignment was the voice of reason and independence, where the two superpowers were asking the developing countries to choose sides. It remains a matter of debates among scholars to view Nehru as a idealistic push out to base Indian foreign policy on certain ideas, or as a realistic who accorded his importance to diplomacy in order to dangers of Cold War as a bipolar words by grounding Indian foreign policy into the concept of non-alignment. Nehru had called for change in the way international system work and simultaneously guarded India's perceived national interest. Non-alignment ensure autonomy in foreign policy, a respect Indian continues to hold dearly. The debates on Nehruvian consequences remains unresolved for some Indian non-alignment stance in the 1950s and 1960s was highly pragmatic and strongly realistic. This was the best a developing country scheduled with the task of national integration, a pluralistic democracy and planned economy developed could and would have achieved virtues of non-aligned framework argue that Nehruvian approach secured for Indian autonomy in external affairs and successfully contained the threat of Cold War engulfing India. A non-aligned stance allowed India to seek US help in India's industrialization and it waiting for shortage while building good relations with Soviet Union. India maintained relations with Pakistan without compromising its stance on the issues of Jammu Kashmir at the time when Pakistan was a key member of US-led Baghdad Pact. With China, Nehru worked out the Panchshil principle as the periods of Hindi Chini Bhai Bhai served national security interest by rallying the developing worlds in UN and other international organizations. India was able to attempt the way international system work and brought significant change in international norms and values. Critics, however, continue to identify the shortcomings of the Nehruvian consciences. They say it's idealistic and cut off from the harsh reality of international relations. Nehru ignored national security and led India into a defeat in the 1962 India-China War. By 1970s, there was significant changes in the international landscape. For one, the international space that allowed assistance of non-alignment and Nehruvian global diplomacy had shrunk. Cold War had become very intense and nuclear build-up had given birth to the threat of mutually assured destruction. Basically, we use the term MAD. The two superpowers themselves were looking for some sort of reductions in their mutual hostility and antagonism through detent. India's domestic capabilities has also changed by the 1970s. Prime Minister Mrs. Indira Gandhi was more a pragmatist and practitioners of realism. Basically, PM Indira Gandhi, Mrs. Indira Gandhi was more a pragmatist and practitioners of realism. Basically, this is practical. They follow the approach. She was follow the approach of realism, realistic politics. He found that times have changed. It was the words of real politics in the 1970s. More noteworthy, India's capabilities had grown in terms of military, economic, and strategic capabilities. It was a more confident India that went ahead with the signing of the Indo-Soviet Defense Treaty in 1971, followed it up with the liberation of Bangladesh, and finally the Pokhran nuclear test of 1974. Prime Minister Indira Gandhi had changed the mental worldview of India. In the soft diplomacy and political dexterity and acumen, she was able to enlist the support to the entire non-alignment movement and the Soviet socialist bloc in the cause of Indian foreign policy. These changes brought the curtain down on the Nehruvian consensus on the Indian foreign policy. Now moving on to Indian foreign policy during Cold War. This section covers the evolution
and development of Indian foreign policy during the major periods of Cold War in the post-Nehruvian era. During this period, India's foreign policy was conducted under the overall guidance of five prime ministers: Lal Bahadur Shastri, Indira Gandhi, Morarji Desai, Charan Singh, and Rajiv Gandhi. Basically, for 5 p.m. of India, number one is Lal Bahadur Shastri, second one is Indira Gandhi, third is Morarji Desai, fourth is Charan Singh, and fifth is Rajiv Gandhi. More important. After the passing away of Nehru, Shastri became the Prime Minister of India. Through Shastri terms as Prime Minister was too short to leave any lasting mark on the march of Indian foreign policy. His tenure was eventful enough to be missed out in discussing the evolution of Indian foreign policy. Similarly, given that Shastri was part of Nehru government that had steered Indian foreign policy by that time, it might be argued that the would not have affected major change in the foreign policy of the country even if he had stayed as prime minister for longer times. Anyway, loss of India in the Indo-China war had given an impression, especially in Pakistan army circles, that have India had turned terribly weak after the war. Therefore, it seems that erupted between India and Pakistan force in the reign of Kutch was escalated into full-fledged war by Pakistan in 1965. In such a situation, Shastri showed explanatory courage to boost the morals of somewhat demoralized Indian army that eventually resulted into a decisive victory of India in the war. Through post-war peace, perilous as Tashkent did not go well for India, and Shastri passed away on the foreign soil. His formidable leadership for India during a period of crisis make him a heroic figure in both domestic and foreign affairs of the country. Mrs. Gandhi was quite clear that India's socialist preferences had already created apprehensions in the minds of the Americans, especially Nixon administration. In such a situation, she had apparently left with no option that to compromise. If not, she had to altogether the policy of non-alignment and aligned with the Soviet Union. Eventually, India signed a treaty of peace and friendship with the Soviet Union in 1971. In accordance with the provisions of the treaty, Soviet Union came to rescue of India both in times of Indo-Pakistan War as well as the UN Security Council. Thus, Indira Gandhi carried out a prerogative in the foreign policy of India by attempting it to serve the national interest of the country and move to its way away from Nehruvian idealism. After the Indo-Pakistan War, she signed the Shimla Agreement with the Pakistan counterparts Zulfikar Ali Bhutto and tried to bring the Kashmir issue back from the preview of UN Security Council to that of bilateral negotiations between two countries. Around 2 years of Janata Party rule under the Prime Minister Morarji Desai and Charan Singh remained by the large and eventful insofar as foreign policy of the country was concerned. After coming to power, Minister after the assassinations of the mother in 1984, as a matter of fact, Rajiv Gandhi seemed to have had a punch hand from resolving long-lasting ethnic conflicts both within the country and immediate neighbors. This, while internally his tenure has been noted for peace agreements such as Assam Accords, Vijay Accords, and the 1985 Rajit Longewala Accord to restore peace in Punjab. On the external front, from the most adventurous group that eventually cost his life was the Sri Lankan peace accord. Such an overtly internationalist twist in the Indian foreign policy had been introduced for the first time in the history of Indian external relations. In accordance with the provisions of the peace accord, India sent its military contingents to Sri Lanka in the name of Indian peacekeeping force to maintain peace in the northern part of that country. This was taken as a assaulted by the Indians on the liberation movements of Tamils in Sri Lanka
the sole responsibility of which was attributed to Rajiv Gandhi. Show of diplomacy and political dexterity and acumen she has to able, while did not fully secure success in achieving the objective for it, which it was sent to Sri Lanka, its oppression it, in that country, cost lives of a large number of Indian soldiers. Thus, developments in the realm of foreign policy during the tenure of Rajiv Gandhi was quite disrupting and harmful to the national interest. Now, moving on to next slide, Indian foreign policy during 1990s. Basically, uh, after basically ending period of Cold War and after the Cold War. 1990s have been decade of momentous transformations in the international scenario, having significant implications for the evaluation for Indian foreign policy. It began with the disintegrations of Soviet Union and transformation of international politics scenario from bipolar to unipolar. The disintegrations of disintegration of Soviet Union did not provide sufficient time for its course-friendly nations to resettle their geopolitical orientations in order to adjust to the novel relations of a unipolar world. India had indeed been one of those countries that have taken off guard in the wake of Soviet disintegrations. In such a scenario, two cardinal bases of Indian foreign policy of non-alignment and India's sovereignty of peace and friendship stood the change of being questions and relevant about all India would have to releasing to the focus of its foreign policy to meet the challenges of rapid transformation in international arena. Indo-Soviet Treaty has provided a security shield to India, with Soviet Union gone to government of PV Narasimha Rao came under heavy US pressure to dismantle its nuclear and missile programs. Thus, during the tenure of Narasimha Rao, Indian foreign policy remained under continued pressure of the US, to which it buckled down more often than not. Simply, India did not have enough foreign exchange to pay for its importance. Rao government launched liberalization of the Indian economy. It was a great shift away from the state-centric strategy of economy development that India had followed since independence. The process of globalization and become universal countries were liberalizing their economics and allowing greater play to market force through the process privatization for India. There was no other way but to move the economy by following liberalization, privatization, and globalization. In the era of foreign policy, Rao government took a major step by announcing the Look East policy. In the age of economic globalization, a liberalizing Indian economy needed to integrate closely with the dynamic economics of Southeast Asia and East Asia. He opened diplomatic relations with Israel. Importantly, it was under Rao that India began to formulate policy to fight cross-border terrorism and raise it as a security threat in international forums. An economically weak government faced external pressure. The US, not being the soul of superpower, restored the arms twisting and put pressure on the India to open its economy to American exports and business firms. India also come under pressure to roll back its nuclear program. India joined the US in the sponsoring the Comprehensive Test Ban Treaty and Fissile Material Control Treaty. Route tenure is important as the door opened for the first time the defense cooperation between India and the US. The second half of the decade of 1980s was the period of coalition government in India. The general election held in May 1996 produced unstable coalition governments under three prime ministers. Usually, such governments are not in a position to bring about any radical transformation in the foreign policy of country, given the lack of formidable majority with them to defeat the existing consequences on the border contours of national interest. So this phase might be argued to the
to be a phase of remarkable continuity in the foreign policy of India. Prime Minister Atal Bihari Vajpayee formed a government in May 1986, which lasted only 30 days. United Front government, headed by Prime Minister Devgonda and L.K. Gujral, lasted less than 2 years. Arguably, they lacks insight on neutral acumen to bring about any creative transformation in Indian foreign policy of the country. Foreign policy move on the routine outlines democratically in the past, keeping in view the national interest of the country. However, Prime Minister Indra Kumar Gujral had vast experience and sharp acumen in understanding international affairs and foreign policy nonsense. As Prime Minister, he introduced a novel idea in the realm of India's foreign policy, which is loosely called Gujral Doctrine. The core of Gujral Doctrine was extension of benefits to neighbors, excluding Pakistan on non-reciprocal basis. The doctrine have five principles to neighbors like Bangladesh, Bhutan, Nepal, Maldives, and Sri Lanka. India would not ask any for reciprocity, but would give all it can in good faith. Second one is no South Asian country would allow its territory to be used against interest of another country of the region. Third one is no country would interfere in the internal affairs of the country, other countries. Fourth one is all would respect each other territorial integrity and sovereignty. All disputes would be resolved through peaceful bilateral negotiations. Now moving on to India's foreign policy under NDA 1. National Democratic Alliance 1. The Bharatiya Janata Party lead National Democratic Alliance government headed by the veteran parliamentarian Atal Bihari Vajpayee came to power in 1998. In a short span of time, Vajpayee led three NDA governments. He had first become the Prime Minister of all 16 May 1996, only to resign 13 days later after he lost the majority on the floor of Lok Sabha. Vajpayee became Prime Minister for second time in 1998, but his just 13 months later in 1999, he had the no confidence motion, but just one vote. He lost the no confidence motion by just one vote. After the fresh election was held in 1999, Vajpayee government the oath on Prime Minister of India for the third time on 13 October 1999 and remained Prime Minister until the general election held in May 2004. Thus, NDA ruled with Vajpayee as Prime PM three times of 1996, 1998 to 99, 1999 to 2004. The second phase of the NDA rule began in 2014 with Prime Minister Narendra Modi at the helm and continues after the victory in general election held in 2019. In the view of the fact that the administrative and philosophical foundation of Bharatiya Janata Party have been laid on the alternative vision of India as compared to Congress, it is a neutral that the BJP-led NDA government's perspectives on various internal and as well as external policies would differ from that of the Congress. Yet it also need to be kept in mind that foreign policy of the country is originally a product of consonance among different stakeholders of the country in such a way that change of government need not affect substantive change in the foreign policy. Nonetheless, the change of guard in the form of the NDA government headed by Prime Minister Atal Bihari Vajpayee brought in some very significant changes in India's strategic outlook and its practice. Leaving aside the short spell of 13 days, the two distinct terms of Prime Minister Atal Bihari Vajpayee would be known for bringing about significant transformation in the foreign policy of India, keeping in view that idealistic predilections of the party from the day one. Vajpayee government was in favor of a close cooperation with the United States apart from maintaining good ties with the Russian Federation. Similarly, the government also tried to pursue a policy of good
neighborly relation with the countries of South Asia, and particularly with Pakistan. Finally, Vajpayee periods would also be known for India's conducting nuclear explosion at Pokhran in May 1998. Atal Bihari Vajpayee became the PM second time in 1998, leading a coalition government consisting of 13 political parties, but the government could not last beyond 13 months. In the election held in October 1999, the BJP-led National Democratic Alliance was elected again to power with absolute majority. Nuclear test during the first Vajpayee rule of 13th month, NDA gave a push to two initiatives to go nuclear and build closer relation with Pakistan. The BJP had been a great exponent of India going for nuclear weapons. On 11 May 1998, India conducting three nuclear tests at Pokhran in Rajasthan with Cochrane 2, India declared itself a nuclear weapon state. Soon followed Indian nuclear doctrine, which had three important principles: voluntary moratoriums of further tests, no first use, and minimum credible deterrence. Analysts have reported that India had first tried to test nuclear weapon in 1982 under Mrs. Indira Gandhi. Later, Narasimha Rao tried to test nuclear weapons in 1995, but tenure of PM Atal Bihari Vajpayee after the Cochrane II, India engaged US in a dialogue for improved relation with that country. This was a better understanding on the part of the US leadership towards India's growing strategic importance. US President Bill Clinton came into India in March 2000. India was able to convey to the US and other powers in complex strategic scenario, which had promoted in it to go nuclear. US also showed better appreciation of Indian security situation, especially in the context of cross-border terrorism emanating from Pakistan. Beside a liberalizing Indian economy, offered tremendous opportunity to American firms for trade and investment. US also better understood the rising strategic importance of India in the context of the rise of China. India could anchor US in Asia, helping the peaceful rise of China. Indian Pakistan relation, Prime Minister Vajpayee said you can change friends, not neighbors. Realizing the geographical fatalism, he took independent initiative to improve relations with Pakistan. He went on a bus trip to Lahore to meet his Pakistani counterparts, Prime Minister Nawaz Sharif. After the meeting in Lahore, the Pakistani PM said that it would be the year of decision on the vexed issues of Kashmir, but then come to the setback in 1990. Kargil war broke out when Pakistani troops were found occupying heights in Kargil region. Kargil was the first military confrontations between two nuclear arms countries. There was change of guard in Pakistan. Pakistan Army Chief General Parvez Musharraf overthrew the election government of Nawaz Sharif in October 1999. Prime Minister Vajpayee made another attempt at normalizing of relation when he invited Parvez Musharraf to Agra in early 2001. The effort did not bear fruits as Pakistan continued to insist on first resolving the core issue of Jammu Kashmir. On the 13th December 2001 came the attack on the Indian Parliament. Their relations deteriorated for a long period, meanwhile India became closer to US and shouted a strategic partnership. Now,
Indian foreign policy under NDA-2. Indian foreign policy seems to have scaled its newly heights during the periods of the current government headed by Prime Minister Narendra Modi. After Nehru, probably Modi would have been the only Prime Minister of India who has shown as so much of interest and readiness to pressure a virtuous foreign policy. Not only had we used his foreign policy structure, including his foreign minister, to have executed his vision of an active role of India in the wide international community, he had taken upon himself the responsibility of visiting as many countries of the world as possible in pursuance of his policy of active engagement with all the countries. Probably no other prime minister would have visited as many countries on official assignment as visited by Modi during Modi tenure. Reputation of India in the international community has surely increased manifold. India's relation with many of the countries, such as Japan, have marched from routine to strategic one. India's foreign policy has indeed then been able to cut much ice with her neighbors, such as China. Those two leaders have preferred to India's frequently. Modi has been successfully to harness untapped supporters for India, such as the Grand Indian diasporas in the so many countries. He had proved his mental in the using so far to the greatest advantage of India to shift and obtain support of large number of countries in the world. Let's sum up. Evaluation of Indian foreign policy has really been a story of reinvented inventions of Indian interaction with the rest of the world, operating with the confines of the domestic and international determinants. Indian foreign policy had been able to help country tide over all sorts of difficulties and challenges facing it, and as independent nation, right from the gripping circumstances of Cold War to the contemporary scenario of multipolar world, Indian foreign policy was have the country serve at its national interest to the extent possible, bearing the solitary failures of Indian foreign policy, averting the defeat of the country in the war with China. Dynam- Dynamics of Indian foreign policy has always secured a respectful place for the country amidst tightest of the situation in the international politics. It must be acknowledged as the contribution of Indian foreign policy that the country is now recognized as one of the major powers in the world whose voices need to be heard and all the major issues of global concern. Now moving on to unit number 2 and name is determinants of Indian foreign policy. There are some objectives of this unit. Number one is understand the nature and types of determinants of Indian foreign policy, analyze and evaluate their place and weight in the making of Indian foreign policy. Third one is explain the minor determinants of Indian foreign policy, and fourth one is analyze the complexities in the working of these determinants. Basically, introduction. India's foreign policy is shaped by a number of factors acting in tandem with each other. These factors determine the broad contours of a country's dealing with the rest of the world. These factors are, in fact, the harsh reality of physical and human environment environments which a country finds itself in. Such factors thus define the limits and opportunities for the foreign policy a country intended to pursue. They also determine the autonomy or dependence of a country on the rest of the world. There exists very little scope for the movers and shapers of a foreign policy to maneuver the external relations of the country. It is these determinants that ordains prime role for certain countries compared to others in the international relations. Conversely, many of the countries in the world remain a passive recipients of the move and counter moves of more active players in the international relations. Such a behavior of different countries can very well be appreciated by looking at the determinants of their foreign policy. Nature and type of determinants. Conceptually, determinants of foreign policy are a set of distinct factors
ranging from the geophysical location of a country to the personality of its top leadership that go into a setting that trajectory and course of a country's external relations. While many of these determinants are in the nature of permanent fixtures, many of them have the potential of undergoing subtle transformation with the changing times and circumstances. For instance, geographically, historically, culturally, tradition, and more or less permanent makers of a country's existence on the country nature and degree of economic development, personality of top leadership, domestic millennium, as well as ideological orientation of a given government are the determinants that are found to a changing with times change of time. At the same time, many of the determinants of a country foreign policy are in the nature of given variables that cannot be changed at the wish of the country, while there are quite a few of such factors that can be adjusted to a specific requirement with fine vision and assiduous effort. The above is best exemplified by the example as country can also friends but not the neighbors. No country can change its neighbors, its history, its culture morally, but it can surely change the course and degree of its economic development, its ideological predilections, domestic minimum, personality of its leadership, among others. Finally, there can be also seen the potential or impotency of measuring on determinants of foreign policy of a country in the long run or to give a radical altered view of its external affairs as compared to the past. To illustrate, there are a number of countries in the world such as India and China which used to be on margins in the international relations just a few decades back, but by dint of their spectacular economic growth accompanied with maneuvers of other determinants of their foreign policy, they have arrived on the center stage of international policies in contemporary time, where they are described various as emerging powers, rising powers, and leading power. Scholars have tried to classify the determinants of foreign policy into certain distinct categories. For example, such analysis categorize the determinants of foreign policy into internal and external factors. Conceptually, internal factors are those factors whose roots can be located within the boundaries of a country. Amongst such factors, they include geography, history, tradition, culture, economic development, nature of leadership, domestic millennium, etc. And other side is external factors for them are international millennium, activities of the neighbors countries, multilateral dynamics of international politics, among others. However, such a classification does not seem to be logical and convincing given the fact that what are described as external factors and are also intimately related to the domestic policies of country. Now, today we will not complete unit number 2. We will start in next class and completing this unit name is determinants of Indian foreign policy. Basically, two types of determinants of Indian foreign policy. One is internal and second one is external. We will discuss in next class. Till now, you can read, watch, and keep notes to prepare this chapter. Basically, this unit name is uh, name is evolution of Indian foreign policy. Till now, you can read and learn. And in next class, we will meet again. Namaste.
Sanjaya, Professor of History from Usmania University, from Hyderabad, IGNOU Regional Center. From Hyderabad, IGNOU Regional Center. ఈరోజు మన లైవ్ ఛానల్లో హిస్టరీ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ యూనిట్ 8 BHIE 143 బుక్లో నుంచి హిస్టరీ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ బుక్లో నుంచి యూనిట్ 8 అది ఏంటంటే యూనిట్ 8 colonialism and environment and green imperialism. Colonialism and environment and green imperialism అనే యూనిట్ను ఈరోజు మన లైవ్ ఛానల్లో డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. Colonialism and environment and green imperialism. Colonialism means Europeans colonized the Asian, African, Latin American, America, Canada, and such other countries. That is called colonialism. Colonialism means Europeans who are established colonies after discovery of higher sea routes, geographical discoveries తర్వాత అంటే వాస్కో డి గామా ఇండియాకు రావడం త్రూ పసిఫిక్ మహాసముద్రం నుంచి, కొలంబస్ అమెరికా పోవటం, వెస్ట్ ఇండీస్కు అమెరికా పోవటం, మ్యాజిలాన్ మరి ఫిలిపీన్స్ ఐలాండ్కు మరి మొత్తం గ్లోబుల్ చుట్టి రావటం, ఆ తర్వాత ఈ యూరోపియన్ కంట్రీస్ అయినటువంటి పోర్చుగల్, స్పెయిన్, Dutch, England, France, and Holland, such other countries are establishing their colonies in the Asia, particularly India and Southeast Asian countries, and also South Asian countries and Southeast Asian countries, and Africa, and also Latin America, and also America, North America, South America, and the Canada. So in those areas, Europeans, Western Europeans through their navigation after navigational exploration, going through the sea routes, so they established their colonies. Slowly those colonies brought under their political hegemony or control. That is called colonialism. Colonialism అంటే మొట్టమొదట ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్కు, యూరోపియన్స్ ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్కు ఏది వర్తక వ్యాపారం చేయడం కోసం యూరోపియన్ కంట్రీస్లో ఉన్నటువంటి యొక్క పోర్చుగల్ దేశం అయితేంది, స్పెయిన్ దేశం అయితేంది, మరి ఇటలీ అయితేంది, మరి డచ్ నెదర్లాండ్స్ అయితే ఏంటి, మరి ఫ్రాన్స్, ఇంగ్లాండ్, అదే
హాలాండ్, డచ్, నెదర్లాండ్స్ ఇవన్నీ కూడా కాలనీస్ త్రూ హయ్యర్ సీస్లో జాగ్రఫికల్ డిస్కవరీస్, న్యూ రూట్స్ కనుక్కున్న తర్వాత వాస్కోడిగామా, కొలంబస్, మ్యాజిలాన్, ఆ తర్వాత ఈ ఎక్స్ప్లోరర్స్ తర్వాత వాళ్ళు వివిధ దేశాలకు పోయి వాటిల్లో కాలనీస్ వర్తక వ్యాపారం పోయి అక్కడ సెటిల్ అయినారు. ఎవరు? వెస్టర్న్ యూరోపియన్స్. వర్తక వ్యాపారం అట్లే ఇంగ్లాండ్ నుంచి అమెరికా కూడా వలసలు పోయినారు. దాన్ని అక్కడ వలసలు పోయి అమెరికాలో 13 కాలనీస్ ఏర్పాటు చేశారు ఇంగ్లీష్ పీపుల్. కెనడాకు ఫ్రాన్స్ వాళ్ళు పోయారు. మరి అదే ఇండియాకు మరి మొట్టమొదటి పోర్చుగల్ వాళ్ళు వచ్చారు ఇండియాకు. ఆ తర్వాత డచ్ వాళ్ళు వచ్చినారు. ఆ తర్వాత ఇంగ్లీష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ వాళ్ళు వచ్చినారు. సో ఈ విధంగా వచ్చినటువంటి వాళ్ళల్లో కాంపిటీషన్, రైవల్రీ ఫర్ కాలనీస్ ఏర్పడి అల్టిమేట్గా పోర్చుగల్ వాళ్ళు నిలబెట్టారు. ఇక్కడి నుంచి పోర్చుగల్ వాళ్ళు, స్పెయిన్ వాళ్ళు పోయి లాటిన్ అమెరికాలో సెటిల్ అయినారు. మరి ఆ తర్వాత డచ్, ఇంగ్లీష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ రెండు కూడా ప్రొటెస్టెంట్ కంపెనీస్. ఈ రెండు కూడా మరి తగాద పడితే ఈ డచ్ వాళ్ళు సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియాలో స్థిరపడడానికి నిశ్చయించుకున్నారు. ఇండియాను ఇంగ్లాండ్ వదిలేసినారు, ఇంగ్లాండ్ కాలనీగా. సో ఆ విధంగా ఇంగ్లాండ్ కాలనీగా ఇండియా వచ్చింది. దీనికి పోటీగా ఫ్రెంచ్ దేశం లూయిస్ 14th లూయి కాలంలో ఫ్రెంచ్ దేశం కూడా ఇండియాలో పాండిచ్చేరిలో స్థావరాలు ఏర్పరచుకున్నది. ఆ విధంగా ఇండియాలో స్థిరపడడానికి ఫ్రెంచ్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ, ఇంగ్లీష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ రెండు కూడా పోటీ పడ్డాయి వర్తక వ్యాపారంలో. మొట్టమొదటి వర్తక వ్యాపారం బిగినింగ్లో అరబ్బులు చేసేవాళ్ళు. అరబ్బుల నుంచి బిగినింగ్ అంటే మోడర్న్ పీరియడ్ కన్నా ముందు అరబ్బులు చేసేవాళ్ళు. అరబ్బుల నుంచి ఇటాలియన్స్ మరి వస్తువులు కొని ఇటాలియన్స్ నుంచి మరి అరబ్బులు మధ్యధరా సముద్రం నుండి ఇటాలియన్స్కు అమ్మి, ఇటాలియన్స్ నుంచి వెస్టర్న్ యూరోప్కు గూడ్స్, ఈస్టర్న్ గూడ్స్ పోయేవి. ఈస్టర్న్ గూడ్స్ పర్టికులర్లీ స్పైసెస్ అండ్ కాటన్ క్లాత్ ఎక్కువ డిమాండ్ ఉండేది వెస్టర్న్ యూరోపియన్ కంట్రీస్లో. అవన్నీ మధ్యధరా సముద్రం నుండి, అరబ్బుల నుండి, ఇటాలియన్స్ నుండి మరి వెస్టర్న్ యూరోపియన్స్ యొక్క బాధలు వస్తువులు చేరేది. కానీ 1453లో కాన్స్టాంటినోపుల్ ఆటోమన్ టర్కిస్ని పట్టుకున్న తర్వాత నెమ్మదిగా ఈస్టర్న్ యూరోపియన్ కంట్రీస్ని కూడా మరి ఆటోమన్ టర్కుల ఆధీనంలోకి వచ్చింది. ఆ విధంగా కాన్స్టాంటినోపులే ప్రజెంట్ టర్కీ యొక్క క్యాపిటల్ ఇస్తాంబుల్. కాన్స్టాంటినోపుల్ నుంచి వాళ్ళను ఉన్న వాళ్ళని తరిమేశారు, ఎవరిని? స్కాలర్స్ను. ఆ కాన్స్టాంటినోపుల్ ఇటలీ ఈ యొక్క టర్కీ ఆధిపత్యంలోకి ఎప్పుడైతే వచ్చిందో ఈ ముస్లిమ్స్ మధ్యధరా సముద్రం యొక్క దారిని క్లోజ్ చేశారు. యూరోపియన్స్, ఇటాలియన్స్కి అయితే మొత్తం యూరోపియన్స్ క్లోజ్ చేశారు. ఆ మొత్తం ఇటాలియన్స్, యూరోపియన్స్ క్లోజ్ చేయడంతో ఈ ఇటాలియన్స్ సాయంతో పోర్చుగల్ వాళ్ళు, స్పెయిన్ వాళ్ళు ముందుకు వచ్చి హెన్రీ ది నావిగేటర్ పోర్చుగల్ కింగ్, మరి స్పెయిన్ కింగ్ ఫెర్డినాండ్ ఇసబెల్లా, వీళ్ళిద్దరూ రాజులు మొట్టమొదటిగా ఇటాలియన్ సెయిలర్స్ అయినటువంటి వాస్కోడిగామను, ఇటాలియన్ సెయిలర్ అయినటువంటి కొలంబస్ను తమ దగ్గరికి తీసుకొని వాళ్ళు ఫండ్ క్రియేట్ చేసి వాళ్ళు నూతన మార్గాలు, సముద్ర మార్గాలను కనుక్కోవటానికి మొట్టమొదట బార్దలోమా డైస్ కేప్ ఆఫ్ ఆఫ్రికా యొక్క చివరి ఒక భాగం, సౌత్ ఆఫ్రికా టిప్ చివరను కనుక్కున్నాడు. ఆ తర్వాత
వాస్కోడి గామా 1498లో మరి పసిఫిక్ ఓషియన్ను దాటుతూ కేరళలో ఉన్న కాలికట్కి చేరుకున్నాడు. ఆ విధంగా ఇండియాకు రూట్ ఏర్పాటు చేయటం జరిగింది. పసిఫిక్ మహాసముద్రం నుంచి హిందూ మహాసముద్రం దాటుతూ పసిఫిక్ మహాసముద్రం, హిందూ అట్లాంటిక్ సముద్రం, హిందూ మహాసముద్రం దాటుతూ ఇండియాకు దారి ఏర్పరిచాడు. వాస్కోడి గామా కేరళలో కాలికట్కి చేరుకున్నాడు. అట్లనే మరి స్పెయిన్ దేశం నుంచి ఈ యొక్క మరి ఇటాలియన్ సెయిలర్ అయినటువంటి కొలంబస్ మరి ఈస్టర్న్ కంట్రీస్కి రావాలని ప్రయత్నం చేస్తూ స్పెయిన్ దేశం నుంచి సముద్రంలో అలజడులు మరి తుఫాన్లు రావడంతో అతను ఈస్ట్ వైపు రాకుండా వెస్ట్ వైపు కొట్టుకొని పోయాడు కొలంబస్. ఆ విధంగా వెస్ట్ ఇండీస్ను కనుగొన్నాడు. దాన్ని అది తర్వాత అమెరిగో వెస్టిఫిసి అనేవాడు వెస్ట్ ఇండీస్ తర్వాత ఉన్న ఐలాండ్ కనుక్కున్నాడు. దాన్ని అమెరికా అంటారు. ఆ విధంగా అమెరికా ఖండాన్ని కనుక్కోబడింది. ఆ విధంగా అమెరికా ఖండం కనుక్కున్న తర్వాత మరి ఈ అమెరికాకు ఈ యొక్క ఇంగ్లాండ్ వలసలు. ఆ తర్వాత ఏమైంది, ఈ పోర్చుగల్ స్పెయిన్ వాళ్ళు ఇక్కడ మరి పోటీలో తట్టుకోలేక వాళ్ళు ఏం చేశారంటే అల్టిమేట్గా లాటిన్ అమెరికాలో వాళ్ళ వలసలు ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. లాటిన్ అమెరికాలో దక్షిణ అమెరికా, ఉత్తర అమెరికా కాకుండా దక్షిణ అమెరికానే లాటిన్ అమెరికా అంటారు, దక్షిణ అమెరికా అంటారు. దాంట్లో సెటిల్ అయినారు ఎవరు? పోర్చుగల్ వాళ్ళు, స్పెయిన్ వాళ్ళు అక్కడ ఉన్నటువంటి దేశాల్లో సెటిల్ అయినారు. మరి ఇండియాలో మరి ఎవరు ఇంతకుముందే చెప్పాను, ఇండియాలో సెటిల్ అయింది అల్టిమేట్గా డచ్ వాళ్ళు సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియాను ఎన్నుకుంటే, ఇంగ్లాండ్ వాళ్ళు ఇండియాను ఎన్నుకుంటే, మళ్ళీ ఇండియాలో కూడా కాంపిటీషన్ ఎవరు? ఫ్రెంచ్ వాళ్ళు వచ్చారు. ఫ్రెంచ్ వాళ్ళు ఏం చేసినారు? ఇండియాలో పాండిచ్చేరిని పట్టుకున్నారు. ఆల్రెడీ ఇంగ్లాండ్ వాళ్ళు మద్రాసును, మరి కలకత్తా, ఫోర్ట్ విలియం, మరి సూరత్, బాంబే ఇవన్నీ చోట్ల వీళ్ళు వలసలు ఏర్పాటు చేసుకుని వాళ్ళు ఫ్యాక్టరీలు కట్టుకొని వాళ్ళ వర్తక వ్యాపారం ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీస్, 2 ఫ్రెంచ్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీస్, ఇంగ్లీష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీస్ ఇండియాలో సెటిల్ అయినాయి. మరి అట్లనే ఈ అమెరికాలో ఏమైందంటే, ఉత్తర అమెరికాలో ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు వలసలుగా పోయి, ఎందుకంటే అక్కడ ప్రొటెస్టెంట్ క్యాథలిక్, ఇంగ్లాండ్ దేశంలో ప్రొటెస్టెంట్ క్యాథలిక్ గొడవలు మొదలైంది. సో ఆ ప్రొటెస్టెంట్ క్యాథలిక్ గొడవలలో చిక్కుకొని దాని నుంచి ఎస్కేప్ అయ్యి, లేదా బాగా బీదగా ఉన్నటువంటి యొక్క వర్తక వ్యాపారం అభివృద్ధి చెందాలన్నటువంటి యూరోపియన్స్ ఆర్ వెస్టర్న్ యూరోపియన్స్ అందరూ కూడా బయటికి వెళ్ళారు. ఏమిటి? వర్తక వ్యాపారంతో తనను తాను అభివృద్ధి చేసుకోవటం కోసం, ఆర్థికంగా డబ్బు సంపాదించడం కోసం బయటికి వెళ్ళారు. దాన్ని వర్తక వ్యాపారం కోసం బయటికి వెళ్ళారు. ఆ విధంగా మరి ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు వచ్చి 13 కాలనీస్ను అమెరికాలో ఆ కాలనీస్గా సెటిల్ అయ్యి ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. అక్కడనే ఇంకా స్పెయిన్ వాళ్ళు కొందరు వచ్చారు. అట్లనే కెనడాలో ఫ్రాన్స్ వాళ్ళు ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. సో ఈ విధంగా కెనడాలో ఫ్రాన్స్ వాళ్ళు, స్పెయిన్ వాళ్ళు, మిగతా వాళ్ళు కూడా ఆ ఉత్తర అమెరికాలో సెటిల్ అయినారు. కానీ అల్టిమేట్గా ఉత్తర అమెరికాలో 13 కాలనీస్గా ఇంగ్లీష్ పీపుల్ ఎక్కువ మంది సెటిల్ అయినారు. కెనడా ప్రాంతంలో ఫ్రెంచ్ వాళ్ళు సెటిల్ అయినారు. సో ఈ విధంగా జాగ్రఫికల్ డిస్కవరీస్ ద్వారా కాలనీస్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసి వాళ్ళ యొక్క దేశాల యొక్క పర్మిషన్ తోటి కంపెనీస్, జాయింట్ స్టాక్ కంపెనీస్గా ఏర్పడి వర్తక వ్యాపారానికి దిగిన వెస్టర్న్ యూరోపియన్ స్టేట్స్ అన్నీ కూడా. ఆ విధంగా నెమ్మదిగా
వర్తక వ్యాపారానికి వచ్చినటువంటి యొక్క ఈ వెస్టర్న్ యూరోపియన్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ అయితే, ఫ్రెంచ్ కంపెనీ అయితే, మిగతా దేశాల యొక్క పర్మిషన్ తోటి, మిగతా దేశాల అన్ని ఆయా స్వదేశ పర్మిషన్ తోటి వచ్చాయి, పర్మిషన్ తీసుకొని వచ్చాయి. ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ వచ్చినట్టుగా, ఫ్రెంచ్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ వచ్చినట్టుగా అన్ని కంపెనీలు కూడా వర్తక వ్యాపారం కోసం బీదలైనటువంటి యూరోపియన్స్, వెస్టర్న్ యూరోపియన్స్ కాలనీస్ వచ్చి అక్కడ వర్తక వ్యాపారం కోసం ఒక ఫోర్ట్ కట్టుకొని కొంత ఏది రక్షణ కోసం కొంత సైన్యాన్ని కూడా, కొంత ఫోర్ట్ కోట కట్టుకొని సైన్యాన్ని కూడా ఏర్పాటు చేసుకున్నారు స్వరక్షణ కోసం. అట్లా కంపెనీస్ సెయింట్ జార్జ్ ఫోర్ట్, మరి అట్లనే సెయింట్ విలియం ఫోర్ట్ కలకత్తా, పాండిచ్చేరిలో ఫ్రెంచ్ వాళ్ళ ఫోర్ట్, మరి అట్లనే ఫోర్ట్స్ కట్టుకొని వాళ్ళ యొక్క వలసలు రక్షణ కోసం ఫోర్ట్స్ కట్టుకొని రక్షణ దళాలను పెట్టుకున్నారు వీళ్ళు, ఏది యూరోపియన్ కంపెనీస్ అన్ని కూడా. ఇలా పెట్టుకున్నటువంటి యొక్క యూరోపియన్ కంపెనీస్ స్వరక్షణ కోసం మరి సీ కోస్ట్లలో వచ్చి చేరారు, ఇండియాలో వచ్చి చేరారు. అదే విధంగా మరి సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియాలో, మరి ఆఫ్రికాలో, మరి లాటిన్ అమెరికాలో, మరి ఉత్తర అమెరికాలో, కెనడాలో, అన్ని ఏషియన్ ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్లలో వాళ్ళు యూరోపియన్స్ వర్తక వ్యాపారం వచ్చినటువంటి వాళ్ళు నెమ్మదిగా మరి పొలిటికల్ ఇంటర్ఫియరెన్స్ మరి మొదలయ్యింది. వాళ్ళ పొలిటికల్ ఇంటర్ఫియరెన్స్ మొదలై మరి ఈ కంపెనీస్ ఉన్నటువంటి కంపెనీస్ ఈ కంపెనీస్ ఒక ఇంగ్లాండ్ ఒకవైపు ఒక రాజు వైపు ఉంటే ఫ్రెంచ్ కంపెనీ ఇంకొక రాజు వైపు, ఆ విధంగా కాలనీస్ను ఏదైతే వర్తక వ్యాపారానికి చేసుకున్నారో, కాలనీస్ ఏర్పాటు చేసుకున్నారో, ఆ కాలనీస్లో ఉన్న రాజుల పర్మిషన్ తోటి సెటిల్ అయినటువంటి వాళ్ళు ఈ ఒక రాజుతోటి ఇంకో రాజు మధ్యలో ఇండియాలో ఉన్న ఇండిజినస్ దేశీయ రాజుల మధ్యలో గొడవలు మొదలు కావటం, మరి ఈ కంపెనీస్ మధ్యలో కూడా గొడవలు మొదలు కావటం, మరి ఈ విధంగా ఫ్రెంచ్ వాళ్ళు మొట్టమొదటి ఫ్రెంచ్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ డూప్లే అనేవాడు మద్రాసును పట్టుకున్నాడు. ఏది ఇంగ్లీష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ మద్రాసును పట్టుకున్నాడు. మద్రాసును పట్టుకుంటే ఆ మద్రాస్ రాజు ఎవరైతున్నారు అన్వరుద్దీన్, మరి కర్ణాటక రాజు, మద్రాసు రాజు కర్ణాటక అంటారు అప్పుడు కర్ణాటక రాజు అనేవారు. సో అతను ఇంగ్లీష్ కంపెనీ నుంచి ఫ్రెంచ్ కంపెనీ రక్షణ నుంచి, ఫ్రెంచ్ కంపెనీ నుంచి ఇంగ్లీష్ కంపెనీ రక్షిద్దామని చెప్పి బయలుదేరి ఇంగ్లీష్ వాళ్ళతో యుద్ధాలు దిగితే ఓడిపోయినాడు ఆర్కాట్ నవాబ్. సో దాంతో తెలిసిపోయింది ఏంటంటే ఈ మరి యూరోపియన్స్ యొక్క ఏది రైఫిల్స్ ఉన్నటువంటి యూరోపియన్ సోల్జర్స్ ముందు ఇండియన్ సోల్జర్స్, తుపాకులు లేని సోల్జర్స్ నిలవలేరు అని తెలిసిపోయి ఇక ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ అండ్ ఫ్రెంచ్ కంపెనీ రెండు కూడా నేటివ్ రాజుల యొక్క ఇంటర్నల్ అఫైర్స్లో సక్సెసివ్ వార్స్లలో ఇన్వాల్వ్ అయినారు. దాంతో కర్ణాటక యుద్ధాలు జరిగినాయి, 3 కర్ణాటక యుద్ధాలు, తర్వాత ప్లాసీ యుద్ధం, బాక్సర్ యుద్ధం. సో ఈ విధంగా యుద్ధాలు జరిగి ఆ విధంగా ఫ్రెంచ్ వాళ్ళు వెళ్ళగొట్టి ఇంగ్లీష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ సెటిల్ అయింది ఇక్కడ ఏది ఇండియాలో. ఆ విధంగా ఫ్రెంచ్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ మరి ఓడిపోయిన తర్వాత కెనడాలో ఉన్నది. కెనడా ఇంకా మిగతా సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియన్ కంట్రీస్లో, ఇండోనేషియాలో అక్కడక్కడ కొన్ని వలసలు ఏర్పాటు చేసుకుంది ఫ్రెంచ్ కంపెనీ, ఫ్రెంచ్ దేశం. ఆ విధంగా మరి ఇంగ్లీష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ, ఫ్రెంచ్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీలో మరి ఇంగ్లీష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ యొక్క నావెల్ పవర్ తట్టుకోలేక మొట్టమొదట ఇంగ్లీష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ స్పానిష్
అర్మెడా అనేది గొప్ప నావెల్ పవర్ ఉన్నటువంటి స్పెయిన్ పోర్చుగల్ దేశం కంబైన్డ్గా పాలించినటువంటి యొక్క స్పెయిన్ రాజు స్పానిష్ అర్మడాను ఓడించి సముద్రాధిపత్యం సాధించింది. ఏది? ఇంగ్లీష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ ఆర్ ఇంగ్లాండ్ దేశం నావికాధిపత్యం సాధించిన తర్వాత కర్ణాటక యుద్ధాల్లో, మరి ప్లాసీ యుద్ధం, బాక్సర్ యుద్ధాల్లో నావెల్ పవర్ ఉంది కాబట్టి మరి ఏది ఈ విధంగా ఇండియాలో దాని యొక్క రాజకీయ ఆధిపత్యాన్ని నెలకొల్పుకున్నది. ఫ్రెంచ్ వాళ్ళు నిలబెట్టింది 3 కర్ణాటక యుద్ధాల తర్వాత. ఆ ఫ్రెంచ్ వాళ్ళు కెనడాలో ఉన్నారు. సో ఇలా కాలనీస్ ఏర్పాటు చేసుకొని కాలనీస్లో ఉన్నటువంటి ప్రకృతి వనరులను తమ దేశాలకు అనుకూలంగా మలుచుకోవటం. వర్త వ్యాపారంకి వచ్చినటువంటి యొక్క వెస్టర్న్ యూరోపియన్స్ వివిధ దేశాల్లో కాలనీస్ ఏర్పాటు చేసుకొని తమ యొక్క పొలిటికల్ ఆధిపత్యాన్ని కూడా అక్కడ చేజిక్కించుకొని తమ దేశము తమ యొక్క ఆర్థిక లాభం కోసం అని చెప్పి కాలనీస్లో ఉన్నటువంటి యొక్క ప్రకృతి వనరులు, కాలనీస్లో ఉన్నటువంటి ప్రకృతి వనరులు ఏంటి అంటే ముఖ్యంగా ఫారెస్ట్లో వివిధ రకాలైనటువంటి వుడ్, ఫారెస్ట్ వివిధ రకాలైనటువంటి కలప దొరుకుతుంది ఫారెస్ట్. అది కాకుండా మరి ఫారెస్ట్ కాకుండా ఇంకా ఫారెస్ట్లో ఉన్న కలప కాకుండా ఫారెస్ట్ గూడ్స్ ప్రోడక్ట్స్ కాకుండా ఇంకా వాటర్ నావిగేషన్ పవర్ తోటి మరి ఈ ఇండియాలో రాజకీయ ఆధిపత్యం నెమ్మదిగా సాధించుకొని వాటర్ మీద, సాయిల్ మీద, ప్లాంట్స్ మీద, అంటే ఎకాలజీ మీద, అంటే ల్యాండ్ ఇన్ సరౌండింగ్స్, కాలనీస్లో ల్యాండ్ ఇన్ సరౌండింగ్స్ వాటి మీద మొత్తం పెత్తనం సాధించడం. దాన్ని ఏమంటారంటే దాన్ని ఎకలాజికల్ ఇంపీరియలిజం అంటారు. ఎకలాజికల్ ఇంపీరియలిజం అంటారు దాన్ని. కాలనీస్లో ఉన్నటువంటి ఎకాలజీ మీద, ఎకాలజీ అంటే ఏంటిది ఎకాలజీ అంటే ల్యాండ్ అండ్ ఇట్స్ సరౌండింగ్స్ ఏముంటుంది ప్రకృతిలో? ల్యాండ్ సరౌండింగ్స్లలో ఏముంటుంది? ఫ్లోరా ఫౌనా ఉంటుంది. ఫ్లోరా అంటే ప్లాంట్స్, ఫౌనా అంటే జంతుజాలం. ఫ్లోరా ఫౌనా మీద ఆధిపత్యం, అట్లనే వాటర్ మీద ఆధిపత్యం, అట్లనే ఫారెస్ట్ మీద ఆధిపత్యం, అట్లనే మరి ఎయిర్ అంటే స్కై, ఆ ల్యాండ్లో ఉన్నటువంటి ఎన్విరాన్మెంట్ మీద ఆధిపత్యం. ఆ విధంగా మరి పూర్తిగా ఎకాలజీ ల్యాండ్ మీద ఉన్న, ల్యాండ్లో ఉన్న వాటర్ మీద, ల్యాండ్ మీద ఉన్నటువంటి యొక్క ఫ్లోరా ఫౌనా మీద, ప్రకృతి సంపద మీద తమ ఆధిపత్యాన్ని వెస్టర్న్ యూరోపియన్స్ సాధించటము ముఖ్యంగా దాన్ని ఏమంటారంటే ఎకాలజికల్ ఇంపీరియలిజం అంటారు. దీన్ని ఫస్ట్ టైం యూరోపియన్స్ ఫేమస్ సైంటిస్ట్, హిస్టోరియన్ వాడాడు దీన్ని, క్రిస్పీ అని అతను. దాన్ని ఎకాలజికల్ ఇంపీరియలిజం అంటారు. దాన్ని ఎకాలజికల్ ఇంపీరియలిజం అంటే సామ్రాజ్యతత్వాన్ని అంటే తన సామ్రాజ్యము కోసము, తన యొక్క ప్రజల యొక్క అవసరాల కోసం కాలనీలో ఉన్నటువంటి యొక్క ప్రకృతి సంపదనంతా కూడా యూజ్ చేసుకోవటం, ఎక్స్ప్లైట్ చేయటం అంతా కూడా మరి అంతా కూడా తన అవసరాలకు యూజ్ చేసుకోవటాన్ని ఎకాలజికల్ ఇంపీరియలిజం అంటారు. అది ఎకాలజికల్ ఇంపీరియలిజం. మరి గ్రీన్ ఇంపీరియలిజం అంటే ఏంటి? ఎకాలజికల్ ఇంపీరియలిజం అంటే
ఎకాలజీలో ప్రకృతిలో ఉన్నటువంటి యొక్క వనరులన్నింటినీ తమకు అనుకూలంగా యూజ్ చేసుకోవటము, తమ యొక్క పొలిటికల్ డామినేషన్ తోటి తమకు అనుకూలంగా మార్చుకోవటం, దాన్ని ఎకలాజికల్ ఇంపీరియలిజం అంటారు. గ్రీన్ ఇంపీరియలిజం అంటే ఏంటి అంటే ప్రకృతిలో ఉన్నటువంటి యొక్క పర్టికులర్గా ఫ్లోరా, ప్లాంట్స్, ఏదైతే ప్రకృతిలో ఉన్నటువంటి ఫారెస్ట్, ప్లాంట్స్, వివిధ రకాలైనటువంటి ప్లాంట్స్, వివిధ రకాలైనటువంటి ఫౌనా, జంతుజాలం, ఫారెస్ట్ మీద, వీటన్నిటి మీద పెత్తనం మొత్తం సామ్రాజ్యతత్వం నెలకొల్పటాన్ని, ఆధిపత్యం నెలకొల్పటాన్ని గ్రీన్ ఇంపీరియలిజం అంటారు. గ్రీన్ ఇంపీరియలిజం అంటే ప్రకృతి మీద, గ్రీన్గా ఉన్నటువంటి ప్లాంట్స్ మీద, ప్రకృతి మీద, గడ్డి మీద, నీరు మీద, ప్రకృతి మీద మొత్తం తమ ఆధిపత్యాన్ని, ఫ్లోరా ఫౌనా మీద మొత్తం తమ ఆధిపత్యాన్ని కొనసాగించి తమ దగ్గర ఉన్నటువంటి యొక్క యూరోపియన్స్ తమ దగ్గర ఉన్నటువంటి యొక్క ప్లాంట్స్ కాలనీస్ ఏర్పాటై వర్తక వ్యాపారం వృద్ధితో పాటు మరి రాజకీయ ఆధిపత్యం కూడా సంపాదించిన తర్వాత తమ దగ్గర ఉన్నటువంటి యొక్క ప్లాంట్స్ అన్నింటినీ కూడా ఈ కాలనీస్లలో తీసుకురావటం, తమ దగ్గర ఉన్నటువంటి జంతువులను కూడా, ఉన్నటువంటి వివిధ రకాలైన జంతువులు, వివిధ రకాలైనటువంటి ఫౌనాను, ఫ్లోరాను కాలనీస్లో పెట్టడం, కాలనీస్లో ఇంట్రడ్యూస్ చేసి ఈ కాలనీస్ను యూరోప్లో ఉన్నటువంటి యొక్క ఫ్లోరా ఫౌనా జంతుజాలాన్ని మరిపించేటువంటి విధంగా ఇక్కడ ప్లాంట్స్ని, ఎనిమల్స్ని తీసుకొచ్చి పెట్టడంతో దాన్ని ఏమంటారంటే దీన్ని న్యూ యూరోపియన్ కాలనీస్ అంటారు. న్యూ యూరోపియన్ అంటే కొత్త యూరోప్ను సృష్టించింది అన్నట్టు. కొత్త యూరోప్ను సృష్టించడం అంటే దాన్ని ఏమంటారంటే న్యూ యూరోపియన్. న్యూ అంటే కొత్త యూరోప్ను సృష్టించారు. అక్కడ ఉన్నటువంటి అన్నింటినీ ఫ్లోరాను, ఫౌనాను, ఫ్లోరా అంటే ప్లాంట్స్, వివిధ రకాల ప్లాంట్స్, ఫౌనా అంటే జంతుజాలాన్ని అక్కడ ఉన్నట్టు ఇక్కడ తీసుకొచ్చి యూరోప్ను మరిపించేటట్టుగా ఈ కాలనీస్లో వాటిని పెంచడం, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఫారెస్ట్ను డీఫారెస్ట్ చేసి అక్కడ ప్లాంట్స్ను ఇక్కడ పెట్టడం, అక్కడ జంతువులను ఇక్కడ తీసుకురావటం, డీఫారెస్ట్ చేసి అగ్రికల్చర్ను గ్రీన్గా, అగ్రికల్చర్లు వివిధ రకాలైన పంటలు, కమర్షియలైజేషన్ ఆఫ్ క్రాప్స్, కమర్షియల్ క్రాప్స్, ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ కానీ కమర్షియల్ క్రాప్స్ కానీ యూరోప్ వాళ్ళకు అవసరమైనటువంటి పంటలు పండించడం, దాన్ని ఏమంటారంటే గ్రీన్ ఇంపీరియలిజం. ఇంపీరియలిజం గ్రీన్ అంటే పచ్చని, ఇంపీరియలిజం అంటే సామ్రాజ్యం, పచ్చని సామ్రాజ్యాన్ని యూరోప్ను తలపించేటట్టుగా ఇక్కడ ఏషియన్ కంట్రీస్లో, ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్లో, మరి ఈ లాటిన్ అమెరికన్ కంట్రీస్లో, మరి అదేవిధంగా అమెరికా, ఉత్తర అమెరికాలో కూడా ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు 13 కాలనీస్లో కూడా గ్రీన్ ఇంపీరియలిజాన్ని, ఆ తర్వాత కెనడా కూడా ఫ్రెంచ్ వాళ్ళ నుంచి తీసుకొని కెనడాలో కూడా మరి ఈ విధంగా గ్రీన్ ఇంపీరియలిజం అంటే గ్రీన్గా ఉన్నటువంటి యొక్క చెట్ల మీద తమ పట్టు సాధించి తమ యొక్క ఆధిపత్యాన్ని యూరోపియన్స్ నెలకొల్పటం జరిగింది. ఆ విధంగా పొలిటికల్ ఆధిపత్యం తోటి గ్రీన్ ఇంపీరియలిజం, ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ యూరోపియన్ కాలనీస్ ఎక్స్పాన్షన్ జరిగి ఎక్కడెక్కడ ఏషియాలో, ఆఫ్రికాలో, లాటిన్ అమెరికాలో,
అమెరికాలో, ఉత్తర అమెరికాలో, కెనడాలో ఆ విధంగా గ్రీన్ ఇంపీరియలిజం అంటే చెట్ల మీద వాళ్ళకు మొత్తం న్యూ యూరోపియన్ వలసల్లాగా యూరోపియన్ వలసలను న్యూ యూరోపియన్ లాగా క్రియేట్ చేసి పచ్చని చెట్లు, మరి పచ్చని చెట్లు కాకుండా కమర్షియల్ వాళ్ళకు అవసరమైనటువంటి ఇంతకుముందు ఉన్నటువంటి యొక్క పంటలను కాదని వాళ్ళకు అవసరమైనటువంటి పంటలను ఇక్కడ పండించడం, దాన్ని వాళ్ళ ఈలోపు ఏమైంది, ఈ విధంగా కాలనీస్ ఏర్పాటు చేసి వర్తక వ్యాపారంతో యూరోపియన్స్ బాగా డబ్బు సంపాదించారు. యూరోప్లో ఉన్నటువంటి పూర్ పీపుల్ వాళ్ళంతా కూడా మరి ఏ ఉపాధి లేక బయటికి వెళ్ళి వచ్చిన వాళ్ళంతా బాగా రిచ్ పీపుల్ అయినారు, బాగా వర్తక వ్యాపారంతో. అదేవిధంగా కొంత మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళు కూడా ఇక్కడ వచ్చి మరి ఏషియన్ ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్లలో కూడా వాళ్ళు బాగా ఉద్యోగాలలో, కంపెనీ ఉద్యోగాలలో వీటిల్లో చేరి వాళ్ళు కూడా రిచ్ పీపుల్గా తయారయ్యారు. కొంతమంది నోబుల్స్ కూడా మరి బయటకు వచ్చారు. వచ్చి ఈ ఏషియా, ఆఫ్రికా, మరి సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియన్ కంట్రీస్లలో ల్యాండ్స్ కూడా, భూములు కూడా కొన్నారు. భూములు కూడా కొని ఆ భూములలో తమకు అనుకూలమైన చెట్లను పెంచడం మొదలుపెట్టారు. అంటే ఇంపీరియలిజం, పొలిటికల్ ఇంపీరియలిజంతో పాటు గ్రీన్ ఇంపీరియలిజం వచ్చింది. ఇప్పుడుగా వాళ్ళకు అవసరమైనటువంటి చెట్లను పెంచడం మొదలుపెట్టారు. దాన్నే గ్రీన్ ఇంపీరియలిజం అంటారు. దాన్ని కలోనియలిజం, కాలనీస్ మీద పొలిటికల్ ఆధిపత్యం, సోషల్ ఎకనామిక్ ఆధిపత్యంతో పాటు పొలిటికల్ ఎకనామిక్ సోషల్ ఆధిపత్యంతో పాటు గ్రీన్ ఎకాలజికల్ ఇంపీరియలిజం, ఎకాలజీ మీద తన యొక్క పట్టును, మరి గ్రీన్ ప్లాంట్స్ ఉన్నటువంటి ప్లాంట్స్ ఫ్లోరా మీద కూడా తమ యొక్క ఆధిపత్యాన్ని నెలకొల్పుకోవడం జరిగింది. ఈ విధంగా వాళ్ళు ఫారెస్ట్ను కట్ చేసి ఈ విధంగా బాగా కాలనీస్లకు వచ్చినటువంటి యూరోపియన్స్ అందరూ బాగా రిచ్ పీపుల్ కావటం, క్యాపిటలిస్టులుగా మారటం, వాళ్ళు క్యాపిటల్ను ఇన్వెస్ట్ చేయటం, తమ సొంత దేశాలలో ఇన్వెస్ట్ చేసేటువంటి స్థాయికి యూరోపియన్ పూర్ పీపుల్ అందరూ ఎదగటంతో అక్కడ ఆల్రెడీ రిచ్ పీపుల్ ఉన్నారు. మరి ఇక్కడ ఈ వర్తక వ్యాపారానికి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు డబ్బు గ్యాదర్ చేశారు. బాగా డబ్బులు మరి ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి ఎంటర్ప్రీనియర్స్గా తయారైంది. ఈ ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్గా వచ్చినటువంటి యూరోపియన్స్ అందరూ కూడా మంచి రిచ్ పీపుల్గా తయారైన ఎంటర్ప్రీనియర్స్గా, ఇన్వెస్టర్స్గా తయారైన ఆ విధంగా మనీ ఇన్వెస్ట్ చేసేటువంటి స్థాయికి ఎదిగారు. ఈ కాలనీస్ ఎక్స్ప్లైట్ చేయడంతో కాలనీస్లో ఉన్నటువంటి గ్రీన్ ప్లాంట్స్ను, ఫారెస్ట్ను, మరి అగ్రికల్చర్ ప్రోడక్ట్స్ను, గ్రీన్ ప్రోడక్ట్స్ను, మరి అదేవిధంగా వాటర్, ఎయిర్, వాటన్నిటి మీద పెత్తనం మరి వీళ్ళది మొదలై మరి ఈ యూరోపియన్స్ ఏం చేశారంటే మరి అప్పుడు నూతన పరిశోధనలు మొదలైనవి. జాగ్రఫికల్ డిస్కవరీస్తో పాటు రినైజాన్స్, రిఫర్మేషన్, న్యూ అవేకనింగ్ వచ్చింది యూరోప్లో. ఇది మోడర్న్ 1500 తర్వాత కొత్త సముద్ర మార్గాలు కనిపెట్టడంతో యూరోపియన్స్లో ఇండివిజువలిజం అండ్ యూరోపియన్ ట్రేడ్ అండ్ కమర్షియల్ క్లాస్ లో ఇండివిజువలిజం, రేషనలిజం, స్పిరిట్ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్, హ్యూమనిజం, ఇండివిజువలిజం,
ఇవన్నీ కూడా రేషనలిజం ఇవన్నీ కూడా రావడంతో కొత్త అన్వేషణలు మొదలైనవి. నూతన అన్వేషణలు మొదలై వివిధ యంత్రాలు తయారు కనుక్కోవడం జరిగింది. మొట్టమొదటిసారి ఏషియన్, ఆఫ్రికన్, లాటిన్ అమెరికన్ మరి ఆ కంట్రీస్ అన్నింటి కూడా మొట్టమొదటిసారి ఏమిటి అంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది వుడ్, ఫారెస్ట్లో ఉన్నటువంటి కలపను, టేకును, ఇంకా సాలు వృక్షాలను, దేవదారు వృక్షాలను, ఈ వృక్షాలను అన్నింటిని కూడా మరి ఈ యొక్క షిప్ బిల్డింగ్ ఇండస్ట్రీస్ వాడారు. ఎవరు ఎక్కువగా వాడినటువంటి వాళ్ళు షిప్ ఆధిపత్యం, ప్రపంచాధిపత్యం నెలకొల్పినటువంటి ఇంగ్లాండ్ ఎక్కువగా కలపను, ఇండియా యొక్క కలపను, వివిధ రకాలైన కలపను, ముఖ్యంగా టేక్, సాల్, దేవదారు వృక్షాలను సముద్రపు ఓడలు తయారు చేయడానికి వాడారు. ఇంగ్లాండే కాకుండా మిగతా యూరోపియన్ కంట్రీస్ కూడా కలపను, ఫారెస్ట్లో ఉన్న కలపను తమ అవసరాల కోసం, తమ షిప్ బిల్డింగ్ ఇండస్ట్రీస్ కోసం వాడారు. టేక్, ముఖ్యంగా టేక్ నీళ్ళ మీద తేలుతుంది. సో ఆ విధంగా టేకులు, సాలు వృక్షాలను, దేవదారు వృక్షాలను విరివిగా కొట్టి షిప్ బిల్డింగ్ ఇండస్ట్రీని ఏర్పాటు చేశారు, ఇండస్ట్రీస్ డెవలప్ చేశారు. ఆ తర్వాత జాన్ స్టీఫెన్సన్ రైల్వేస్ని కనుగొన్నాడు. రైల్వేస్ కోసం కావలసినటువంటి యొక్క వుడ్ కావాలి. రైల్వేస్ బోగీలు కట్టడానికి కానీ, దాంట్లో సీట్ అరేంజ్మెంట్ కానీ మరి ఏది వుడ్ కావాలి. ఆ వుడ్ కూడా ఏషియా కాలనీస్లలో ఉన్నటువంటి యొక్క గ్రీన్ ఫారెస్ట్ను కట్ చేసి ఆ వుడ్ను యూజ్ చేశారు. ఏది రైల్వే ఇండస్ట్రీస్ కోసం. ఇంకా రైల్వే ఇండస్ట్రీస్ కోసం అని చెప్పి ఇక్కడ మైనింగ్స్, ఏషియాలో, ఆఫ్రికాలో ఉన్నటువంటి మైన్స్, ముఖ్యంగా ఐరన్ మైన్స్, కోల్ మైన్స్ కూడా, వివిధ రకాల మైన్స్ కూడా ఎక్స్ప్లైట్ చేసి మరి ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్కు ఈ జేమ్స్ వాట్ స్టీమ్ ఇంజన్ కూడా వచ్చింది. నీళ్ళల్లో నడిచేటువంటి పడవ, స్టీమ్ పవర్తో నడిచేటువంటి స్టీమ్ ఇంజన్. సో ఆ విధంగా జార్జ్ స్టీఫెన్సన్ లోకోమోటివ్, జేమ్స్ వాట్ స్టీమ్ ఇంజన్, ఇలా మిగతా ఇన్వెన్షన్స్ అండ్ డిస్కవరీస్ వచ్చినాయి. మోడర్న్ ఎర్లీ యూరోపియన్ మోడర్న్ పీరియడ్లో ఇన్వెన్షన్, డిస్కవరీస్, ఇండస్ట్రియలైజేషన్ రావటం జరిగింది. ఆ విధంగా ఇంగ్లాండ్ రవి అస్తమించని సామ్రాజ్యం స్థాపించింది కాబట్టి ఇంగ్లాండ్ ఎక్కువ వలసల్ని ఏర్పాటు చేసి ఆ వలసల్లో ఉన్నటువంటి ధనార్జన చేసినటువంటి ఇంగ్లీష్ పీపుల్ మరి తమ యొక్క క్యాపిటల్ను వివిధ పరిశ్రమలలో ఇన్వెస్ట్ చేయడంతో ఇంగ్లాండ్లో ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ మొట్టమొదటిసారి రావడం జరిగింది. ఆ తర్వాత మిగతా యూరోపియన్ కంట్రీస్లో ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ స్ప్రెడ్ అయ్యింది. సో ఆ విధంగా ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ కావలసినటువంటి రా మెటీరియల్, సిటీలో ఉన్నటువంటి ఇండస్ట్రీస్కు కావలసిన రా మెటీరియల్ను సప్లై చేసేటువంటి దేశాలుగా కాలనీస్ను ఏషియాలో, ఆఫ్రికాలో, లాటిన్ అమెరికాలో, మరి మిగతా ఉత్తర అమెరికాలో, కెనడాలో ఈ ఉన్నటువంటి కాలనీస్ను సప్లై చేసేటువంటి యొక్క దేశాలు, ముఖ్యంగా ఏషియన్ కంట్రీస్ను, సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియన్ కంట్రీస్ను, బాగా ఆఫ్రికన్ కంట్రీను, బాగా లాటిన్ అమెరికన్ కంట్రీస్ను బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినాయి. ఈ వెస్టర్న్ యూరోపియన్ కంట్రీస్ అన్ని ఎక్స్ప్లైట్ చేసి ఈ యొక్క అక్కడ ఉన్నటువంటి యొక్క ఎకాలజీని డిస్టర్బ్ చేసి అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్లాంట్స్
డిఫారెస్టేషన్, ప్లాంట్స్ తొలగించి డిఫారెస్టేషన్ మొదలైంది. డిఫారెస్టేషన్ కావడంతో ఏమైంది, ఎకలాజికల్ ఇంబ్యాలెన్స్ అయితే రెయిన్స్ రాకపోవటం, ఎక్సెస్ రెయిన్స్ పడటం, నేచురల్ కెలామిటీస్, ఎక్సెస్ రెయిన్స్ లేదా నో రెయిన్స్. ఇంకా మరి ఎన్విరాన్మెంట్ హీట్ ఎక్కడంతో ఓజోన్ పొర కరగడంతో ఉత్తర దక్షిణ ధ్రువాలలో ఉన్నటువంటి స్నో మెల్ట్ అయి సముద్ర మట్టం పెరిగి సముద్రం పక్కన ఉన్నటువంటి సిటీస్, టౌన్స్ అన్ని కూడా సముద్రంలో మెర్జయ్యేకాడికి వచ్చేటువంటి ఎకలాజికల్ ఇంబ్యాలెన్స్. సో ఇలాంటి యొక్క ఉప్పెనలు, తుఫానులు రావడానికి ఈ యొక్క డిఫారెస్టేషన్ అనేది డిఫారెస్టేషన్ కారణమైనరు ఈ యొక్క వెస్టర్న్ యూరోపియన్ ఇండస్ట్రియలైజ్డ్ కంట్రీస్. అది ఫస్ట్ ఇండస్ట్రియలైజేషన్ తర్వాత ఈ కాలనీస్కు ఇండస్ట్రీస్ సరిపోయేటువంటి యొక్క ప్లాంటేషన్ ఇండస్ట్రీ ఏషియన్ కంట్రీస్లో, ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్లో తమ ఇండస్ట్రీస్కు పనికి వచ్చేటువంటి ప్లాంటేషన్ను ఇండియాలో మిగతా ఏషియన్ కంట్రీస్లో ప్లాంటేషన్ను ఏర్పాటు చేశారు. ఆ విధంగా ప్లాంటేషన్ను, బొటానికల్ గార్డెన్స్ను మొట్టమొదటిసారి, అంటే గ్రీన్ ఇంపీరియలిజం అంటే బొటానికల్ గార్డెన్స్, ప్లాంట్స్, మోనో ప్లాంట్స్ అంటే ఒక మామిడి చెట్లు కానీ ఈ యొక్క పండ్లు ఫలాలు ఇచ్చే ఒక్కొక్క వాటిని పెంచడం, పళ్ళ తోటలు కానీ, మోనో కాటన్ కానీ, టీ కానీ, కాఫీ కానీ, రబ్బర్ కానీ, ఇట్లాంటి మోనో కమర్షియలైజేషన్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్, ప్లాంటేషన్ ఇండస్ట్రీస్ను తమ ఇండస్ట్రీస్కు సప్లై చేయడానికి ప్లాంటేషన్ ఇండస్ట్రీస్ మీద యూరోపియన్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్స్, యూరోపియన్ ఇన్వెస్టర్స్ పెట్టుబడి పెట్టడం జరిగింది. దాన్ని ఈ విధంగా మరి ప్లాంటేషన్ ఇంగ్లాండ్లో వచ్చినటువంటి యంత్రాలకు సరిపోయేటువంటి యొక్క ప్లాంట్స్ను ఏషియన్ కంట్రీస్లో, మరి ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్లో, మరి సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియన్ కంట్రీస్లలో మరి పెంచడం జరిగింది. ఆ విధంగా మరి ఇండియాలో ఏం చేశారంటే, ఇండియాలో అంతమున్నటువంటి కమర్షియలైజేషన్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ అంతకుముందు బాజరా, జోహార్ అట్లాంటి పంటలు పండేది, ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ పంటలు పండేది. కానీ ఇప్పుడు కమర్షియలైజేషన్ క్రాప్స్ తీసుకొచ్చారు. ఈ యొక్క ఏషియన్, ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్లో ఇంగ్లాండ్ ఇండస్ట్రీస్కు కావలసినటువంటి ముడి సరుకులుగా ఉత్పత్తి అయ్యేటువంటి యొక్క పంటలను ఇక్కడ పండించడం జరిగింది. దాంట్లో ముఖ్యమైనటువంటిది ఏంటి అంటే, మొట్టమొదటిసారి ఇండియాలో ఏంటి అంటే ఏషియన్ కంట్రీస్లలో ఏంటి ఈ ఓపియంను పండించారు. ఓపియం ఇండియాలో పండించి చైనాకు అమ్మేవాళ్ళు, చైనా నుంచి టీ కొనేవాళ్ళు, టీ కొనేవాళ్ళు. ఇండియాలో పండకపోయేది అంతకుముందు టీ. ఆ తర్వాత ఓపియం వార్స్ తర్వాత ఏమైంది, ఓపియం వార్స్, నల్లమందు యుద్ధాల తర్వాత చైనాలో ఉన్నటువంటి యొక్క టీని ఇండియాలో కొన్ని ప్రదేశాలు ఐడెంటిఫై చేశారు యూరోపియన్ ఇంగ్లాండ్ వాళ్ళు. అట్లనే అక్కడ అస్సాం, నార్త్ ఈస్ట్లో ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలను ఐడెంటిఫై చేసి అక్కడ టీ తోటలు పెట్టారు. అట్లనే ఈ కేరళ కోస్ట్లో ఏంటి సుగంధ ద్రవ్యాలతో పాటు మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ కూడా ఉన్నాయని యూరోపియన్స్ రాశారు. బొటానికల్ గార్డెన్ మొట్టమొదటి పెంచినటువంటి దేశం
గ్రీన్ ఇంపీరియలిజం అని యూజ్ చేసినటువంటి సైంటిస్ట్ ఎవరైనా రిచర్డ్ గ్రో గ్రీన్ ఇంపీరియలిజం అనే వర్డ్ యూజ్ చేశాడు. అంటే ఇంపీరియలిస్ట్ దేశాల్లో ఉన్నటువంటి యొక్క అవసరాల కోసం ఏషియన్ ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్లలో వాటి అవసరాలను తీర్చడం కోసం ఇండస్ట్రీ అవసరాల కోసం ఇక్కడ ప్లాంటేషన్ ఏర్పాటు చేయటం, దాన్ని గ్రీన్ ఇంపీరియలిజం అంటారు. రిచర్డ్ గ్రో అనేవాడు మొట్టమొదటి యూజ్ చేశాడు గ్రీన్ ఇంపీరియలిజం అనే వర్డ్. ఆ విధంగా ప్లాంటేషన్స్ను మరి ఇండస్ట్రీస్ను ఇక్కడ ఏషియన్ ఆఫ్రికా కంట్రీస్ డెవలప్ చేశారు. ఇది ఆల్ ఇండస్ట్రీస్ సరిపోయేటువంటి ప్లాంటేషన్, కమర్షియలైజేషన్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ అంటారు. అగ్రికల్చర్ ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ తక్కువై కమర్షియల్ క్రాప్స్ మొదలైనవి. అట్లనే దాన్ని ఎంకరేజ్ చేసినటువంటి కమర్షియల్ క్రాప్స్ ఏంటి అంటే చైనా నుంచి టీ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పండియటం, అట్లనే మలబార్ కోస్ట్ లో కాఫీ పండియటం, అట్లనే రబ్బర్ పండియటం, అట్లనే తేయాకు, కాఫీ తోటలు, రబ్బర్ తోటలు, మరి ఇండిగో నీలిమందు, బీహార్ బెంగాల్లో నీలిమందు తోటలు. సో ఈ విధంగా గ్రీన్ ఇంపీరియలిజాన్ని ఎంకరేజ్ చేసి, అంటే ఈ తోటలు ఇంపీరియలిస్ట్ కంట్రీస్గా సామ్రాజ్య దేశానికి పనికొచ్చేటువంటి ఒక ప్లాంటేషన్ను ఇక్కడ ఎక్స్పాన్షన్ చేసి, అంటే ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ ది గ్రీనరీ డిఫారెస్టేషన్ చేసి వాళ్ళ ప్లాంట్స్ను ఇక్కడ బొటానికల్ గార్డెన్స్ అనేది ఇంగ్లాండ్లో మొదలైంది. ఇంగ్లాండ్ నుంచి మిగతా దేశాలకు ఈ గార్డెన్స్ పెంచడం, లేదా ఈ బొటానికల్ గార్డెన్స్ రేర్గా దొరికే మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ ఒక బొటానికల్ గార్డెన్స్ ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీ అక్కడ యూనివర్సిటీస్లలో మొత్తం బొటానికల్ గార్డెన్స్ ఇంగ్లాండ్లో మొదలై 14th సెంచరీలో 14th సెంచరీలో ఈ యొక్క బొటానికల్ గార్డెన్స్ మరి గ్రీన్ ఇంపీరియలిజంగా పోర్చుగల్, మరి స్పెయిన్, ఇటలీ, ఇంగ్లాండ్, మరి మిగతా యూరోపియన్ దేశాలు గ్రీన్ ఇంపీరియలిజాన్ని మరి వాళ్ళ అవసరాలను తీర్చేటువంటి యొక్క చెట్లను ఏషియన్ ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్లో ఎక్స్పాన్షన్ చేయటాన్ని ఏమంటారంటే గ్రీన్ ఇంపీరియలిజం అంటారు. గ్రీన్ ఇంపీరియలిజం. సో ఆ విధంగా మరి ఇండియాలో, సౌత్ ఏషియాలో, ముఖ్యంగా ఇండియాలో కాటన్ ఎంకరేజ్ చేశారు. షుగర్ అనేది షుగర్ కేను టీ కాఫీ తాగటం అనేది మరి బ్రెజిల్ ప్రసిద్ధి చెందింది షుగర్. అక్కడి నుంచి ప్లాంట్స్ ఇక్కడ తీసుకొచ్చి హైబ్రిడైజేషన్ చేయటం. ఈ ప్లాంట్స్ను ఏంటంటే బొటానికల్ గార్డెన్స్ను పెంచి బొటానికల్ గార్డెన్స్లో హైబ్రిడైజేషన్ చేసి ఉత్పత్తి ఎక్కువగా పెంచేదాన్ని పెంచి మరి కాలనీస్లలో ఆయన ఎస్టాబ్లిష్ చేసి తమ ఇండస్ట్రీస్కు తమ దేశ అవసరాలకు ఉపయోగపడేటట్టుగా చేసుకోవడాన్ని గ్రీన్ ఇంపీరియలిజం అంటారు. గ్రీన్ ఇంపీరియలిజం. సో ఆ విధంగా మరి షుగర్ కేన్ ఇండియాలో పండియటం మొదలుపెట్టారు. ఎక్కడెక్కడ ప్లెయిన్ ఏరియాస్లో, రిచ్ సాయిల్ ఏరియాలలో షుగర్ కేన్ పండియటం, ఇంకా మంచి ఏరియాల్లో కాటన్ బెల్ట్ ఉన్నది, అది ఈ నల్లరేగడి భూములు ఇంకా మంచి సాయిల్ ఉన్న దగ్గర కాటన్ పండించడం, తర్వాత టీ, కాఫీ, రబ్బర్, ఇండిగో, నీలిమందు పండియటం. సో ఈ విధంగా ప్లాంటేషన్ ఇండస్ట్రీస్ మరి పండించి దాన్ని ఏమన్నారంటే ఈ కాలనీస్లో ఒక ఇంపీరియలిజాన్ని సాధించిన దాన్ని ఇంపీరియలిజం అంటే గ్రీన్ ఇంపీరియలిజం అంటే ఏంటి అంటే ఈ యొక్క ఆ తమ దేశంలో ఉన్నటువంటి ఇండస్ట్రీస్ సరిపోయేటువంటి యొక్క కమర్షియల్ క్రాప్స్ లేదా తమ దేశానికి అవసరమైనటువంటి యొక్క ఫుడ్ గ్రెయిన్స్, ముఖ్యంగా రైస్ కూడా వయసు వరుస అంతటా స్ప్రెడ్ అయింది. హైబ్రిడైజేషన్ చేశారు.
ఏది యూరోపియన్ సైంటిఫిక్ డెవలప్మెంట్ కూడా జరిగింది. ఇదే టైంలో సైంటిఫిక్ డెవలప్మెంట్ జరిగి బొటానికల్ గార్డెన్స్, సైంటిఫిక్ డెవలప్మెంట్, మెడిసినల్ ప్లాంట్స్, హైబ్రిడైజేషన్ చేసి వివిధ రకాలైన వృక్షాలు, మెడిసినల్ ప్లాంట్స్, కమర్షియల్ క్రాప్స్, స్పైసెస్, సుగంధ ద్రవ్యాలు, మలబార్ కోస్ట్లలో, సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియాలో సుగంధ ద్రవ్యాలు, ముఖ్యంగా స్పైసెస్ ఈ యొక్క వేడి దేశాలలో పడతాయి. ఆ విధంగా వేడి దేశాల్లో ఉన్నటువంటి యొక్క వృక్షాలను మరి పెంపొందించడమే కాకుండా మరి వాళ్ళ దేశంలో అంటే యూరోపియన్ కంట్రీస్లో ఉన్నటువంటి వృక్షాలను, జంతువులను కూడా ఇక్కడ తీసుకొచ్చి పెంచటం, దాన్ని న్యూ యూరోపియన్ కాలనీస్ లాగా తయారు చేయటం. మరి బొటానికల్ గార్డెన్స్ అంటే ప్లాంట్స్, మరి రెవల్యూషన్ ఇన్ అగ్రికల్చరల్ ప్లాంట్స్ లో మరి ఇంకా ఏంటి అంటే రైల్వేస్ డెవలప్మెంట్కు ఈ యొక్క వుడ్ పనికి వస్తుంది, ఫారెస్ట్ ప్రోడక్ట్స్ పనికి వస్తాయి. హిమాలయాల్లో ఉన్నటువంటి కలపను రక్షించడం కోసం ఉమెన్ అండ్ మెన్ ఇద్దరు కలిసి ఎడ్యుకేషన్ చేసి హిమాలయాలో ఉన్నటువంటి కల్ప రక్షించాలని ఒక చిప్కో మూమెంట్ తీశారు. కల్ప రక్షించాలని చిప్కో మూమెంట్ తీసి ఆ విధంగా హిమాలయాల దిగువ ప్రాంతాల్లో టీ తోటలు పెంచడం మొదలైంది. ఈ విధంగా ఈ కాలనీస్లలో ల్యాండ్స్ కొని ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్, పెట్టుబడిదారులు, ప్లాంటేషన్ ఇండస్ట్రీస్ మరి మిగతా గ్రీన్ ఇంపీరియలిజానికి వాళ్ళు గ్రీన్ ఎక్స్పాన్షనిజానికి తోడ్పడి మరి గ్రీన్ ఎక్స్పాన్షనిజం జరిగింది. దాన్ని గ్రీన్ ఇంపీరియలిజం అంటారు. ఆ విధంగా ఏషియన్, ఆఫ్రికన్, లాటిన్ అమెరికన్ కాలనీస్ కూడా ఎక్స్ప్లైట్ చేయబడ్డ ఇంగ్లాండ్ తోటి. కానీ లాస్ట్ ఏమైంది, అమెరికన్ కాలనీస్ తిరగబడి స్వతంత్రం తెచ్చుకున్న తర్వాత యుఎస్ఏ కూడా బాగా డెవలప్డ్ కంట్రీ అయింది. సో ఆ విధంగా ఇంగ్లాండ్తో పాటు యుఎస్ఏ డెవలప్ అయింది. ఈ మిగతా దేశాలు యూరోపియన్ కంట్రీస్ అన్ని కూడా ఇండస్ట్రియలైజేషన్ అయినాయి. అమెరికా కూడా ఇండస్ట్రియలైజేషన్ అయింది. ఆ విధంగా మరి ఏషియన్ కంట్రీస్ను, ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్ను ఎక్స్ప్లైట్ చేయటం కొనసాగించడం, దాన్ని గ్రీన్ ఇంపీరియలిజం అంటారు. ఎక్స్ప్లైటేషన్ ఆఫ్ ది ప్లాంటేషన్ ఓనర్స్, చెట్లను వాళ్ళ ఒక ఇండస్ట్రీస్కి అవసరమైన చెట్లను మరి ఇక్కడ కాలనీస్లో పెంచడం, దాన్ని పెంచి దాన్ని ఎక్స్ప్లైట్ చేయటం అనేది గ్రీన్ ఇంపీరియలిజం అంటారు. సో ఆ విధంగా గ్రీన్ ఇంపీరియలిజం తోటి మరి ఈ కాలనీస్లలో యూరోపియన్ కాలనైజేషన్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఎఫెక్ట్ గ్రీన్ ఇంపీరియలిజం అనేది ఈ మరి ఇలా ఇంపీరియలిజాన్ని పచ్చని ప్లాంట్స్ ఎక్స్చేంజ్ మీద, హైబ్రిడైజేషన్ మీద, ఎక్కువ ఉత్పత్తి రావటం మీద, మరి డిఫారెస్టేషన్ కావటం, డిఫారెస్టేషన్ తోటి వర్షాలు రాకపోవటం, మరి ఫ్లడ్స్ రావటం, ఇవన్నీ కూడా కారణమైంది గ్రీన్ ఇంపీరియలిజంలో. నో రెయిన్స్, ఎక్సెస్ రెయిన్స్ అండ్ ఫ్యామిన్స్. ఆ విధంగా యూరోపియన్ పరిపాలనలో ఐరోపియా పరిపాలనలో ఏషియన్ కంట్రీస్ ఎక్స్ప్లైటేషన్ గురైంది. ఆ విధంగా ఎక్స్ప్లైట్ చేయటం జరిగింది. ఏషియన్ కంట్రీస్లో ఉన్నటువంటి సంపదనంతా కూడా ఎక్స్ప్లైట్ చేసి ఆ విధంగా మరి గ్రీన్ ఇంపీరియలిజం, గ్రీన్గా ఉన్నటువంటి యొక్క సంపదను మరి ఫారెస్ట్ కలప అయితే మరి ఇంకా ఏమైనా ఇది ఫస్ట్ ఇండస్ట్రియలైజేషన్లో ఏమేమి ఎక్స్ప్లైట్ చేశారంటే కాలనీస్ నుంచి వుడ్ను, టేకును,
సాల్ వృక్షాలను, దేవదారు వృక్షాలను, కల్పను, ఇది షిప్ బిల్డింగ్కు, రైల్వేస్కు, మరి యంత్రాలకు, ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్లో తయారైన గూడ్స్ను ప్యాక్ చేయడం కోసం, ఇంకా మైన్స్, రైల్వేలు నడపడం కోసం మైనింగ్, కోల్, బొగ్గును, మరి ఐరన్ డిపాజిట్స్ను, మరి కోల్ డిపాజిట్స్ను కూడా ఈ మినరల్ సోర్సెస్, మైనింగ్ సోర్సెస్ కూడా ఎక్స్ప్లైట్ చేయడం జరిగింది ఈ యొక్క వెస్టర్న్ యూరోపియన్ కంట్రీస్. సో అది మరి యూరోపియన్ కాలనైజేషన్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ గ్రీన్ ఇంపీరియలిజం. పర్టికులర్గా గ్రీన్గా ఉన్నటువంటి యొక్క ప్లాంట్స్ను పెంపొందించడం కాకుండా వాటిని తమ అవసరాల కోసం ఎక్స్ప్లైట్ చేయటం, తన అవసరాలకు సరిపోయినటువంటి ప్లాంట్స్ను, తోటలు గార్డెన్స్ను పెంచడం, ఎంకరేజ్ చేయడం, ఫ్లోరా ఫౌనా తోటలను ఎంకరేజ్ చేయడం బ్రిటిష్ పరిపాలనలో జరిగింది. ఆ విధంగా మరి ఎన్విరాన్మెంట్, ఎకలాజికల్ డిస్టర్బెన్స్ జరుగుతుందని చెప్పి రిజర్వ్డ్ ఫారెస్ట్గా ప్రకటించడం, అక్కడ ఉన్నటువంటి ఫారెస్ట్ జరిగిపోవటం వల్ల అక్కడ ఉన్నటువంటి ఓల్డ్ ఆ ఫారెస్ట్లో ఉన్నటువంటి ట్రైబల్స్ అంతా డిస్ప్లేస్ కావడం, ఆ ప్లేస్ నుంచి వెళ్ళగొట్టడం, అంత ముందున్నటువంటి యొక్క పీపుల్, ముఖ్యంగా ఆస్ట్రేలియాలో, న్యూజిలాండ్లో, సౌత్ ఆఫ్రికాలో మొత్తం కూడా యూరోపియన్ డామినేషన్ వచ్చింది. యూరోపియన్సే పాపులేషన్ ఎక్కువైంది అక్కడ. దాన్ని ఏమంటారు? న్యూ యూరోపియన్ కాలనీస్, న్యూ యూరోపియన్ కంట్రీస్ అంటారు. ఇది న్యూజిలాండ్, మరి ఆస్ట్రేలియా, సౌత్ ఆఫ్రికా, ముఖ్యంగా ఆ దేశాలను ఈ కరేబియన్ ఐలాండ్స్, ముఖ్యంగా ఈ ఐలాండ్స్లో ఎక్కడెక్కడైతే యూరోపియన్ పాపులేషన్ ఎక్కువగా ఉంటుందో, నేటివ్ పాపులేషన్ కన్నా దాన్ని న్యూ యూరోపియన్ కాలనీస్ అంటారు. సో ఆ విధంగా కాలనీస్ను, న్యూ యూరోపియన్ కాలనీస్, న్యూజిలాండ్ కాలనీస్ కిందకి న్యూజిలాండ్ వస్తుంది, ఆస్ట్రేలియా వస్తుంది, సౌత్ ఆఫ్రికా వస్తుంది, ఇంకా కొన్ని దేశాలు యూరోపియన్ పీపుల్ ఎక్కువగా ఆధిక్యతలో ఉండి పొలిటికల్ ఆధిపత్యము, కల్చరల్ ఆధిపత్యం కూడా అక్కడ సాధించారు. ఆ విధంగా సోషల్ ఆధిపత్యం, ఎకనామిక్ ఆధిపత్యం, సోషల్ ఇంబ్యాలెన్స్ను, ఇన్ఈక్వాలిటీ క్రియేట్ చేశారు యూరోపియన్స్. దాన్ని యూరోపియన్ ఇంపీరియలిజం, పొలిటికల్ ఆస్పెక్ట్లో కలోనియలిజం, ఇంపీరియలిజం అనేది పొలిటికల్ ఆస్పెక్ట్లో, గ్రీన్ ఇంపీరియలిజం పచ్చగా ఉన్నటువంటి ఏషియన్, ఆఫ్రికన్, సౌత్ అమెరికన్, లాటిన్ అమెరికన్, సౌత్ అమెరికన్, లాటిన్ అమెరికన్, మరి వివిధ దేశాలను తమ అవసరాల కోసం ఈ అక్కడ ఉన్నటువంటి వృక్షజాలాన్ని వాడుకోవడానికి దాన్ని గ్రీన్ ఇంపీరియలిజం అంటారు. సో ఆ విధంగా గ్రీన్ ఇంపీరియలిజం, దాన్ని ఎకలాజికల్ ఇంపీరియలిజం అని ఈ విధంగా ఏషియన్ కంట్రీస్ను, ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్ను పర్టికులర్గా మరి మొత్తానికి ఇక్కడ పొలిటికల్ డామినేషన్ తోటి ఎకనామికల్, సోషల్ డామినేషన్ సంపాదించారు ఏషియన్ కంట్రీస్, సౌత్ ఏషియన్ కంట్రీస్. కానీ న్యూజిలాండ్, ఆస్ట్రేలియా, సౌత్ ఆఫ్రికాలో పొలిటికల్ ఆధిపత్యమే కాకుండా మొత్తం పాపులేషన్ కూడా వాళ్ళదే ఎమిగ్రేషన్ జరిగింది. ఈ ఎమిగ్రేషన్లో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి యొక్క పీపుల్, ఇక్కడ ఇండిజినస్ పీపుల్, ముఖ్యంగా నేటివ్ ఆఫ్ ఆఫ్రికన్స్ను స్లేవ్స్గా యూజ్ చేసుకున్నారు. యూరోపియన్స్ స్లేవ్స్గా యూజ్ చేసి మొత్తం ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్ కోసం వచ్చినటువంటి వాళ్ళు ఇండస్ట్రియలైజేషన్ తర్వాత మరి ఇక్కడ వనరులన్నింటినీ ఎక్స్ప్లైట్ చేయటము,
ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్లాంట్స్ను డిఫారెస్టేషన్ చేసి వాళ్ళ యొక్క అనుకూలమైనటువంటి ప్లాంట్స్ పెంచడం, మరి దాన్ని గ్రీన్ ఇంపీరియలిజం అంటారు. ఇక్కడ ఉన్న ఫ్లోరా ఫౌనా కూడా అక్కడి నుంచి కొంత తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెంచడం. ఆ విధంగా మరి పాపులేషన్ కూడా వాళ్ళే ఎక్కువగా ఉండే అటువంటి దేశాలను ఏమంటారంటే న్యూ యూరోపియన్ కంట్రీస్ అంటారు. వాటిని ముఖ్యంగా న్యూజిలాండ్, ఆస్ట్రేలియా, సౌత్ ఆఫ్రికా. అట్లా కాకుండా సౌత్ ఏషియాలో ఏంటంటే మన వాళ్ళకు అవసరమైనటువంటి ఒక ప్లాంట్స్ను ఇక్కడ ప్లాంటేషన్ ఇండస్ట్రీస్గా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సాయిల్ను, మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వనరులను, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి బ్లాక్ సాయిల్ను, ఇక్కడ నుండి చెరుకు బండి అటువంటి వాటిని, షుగర్ కేన్ ఇండస్ట్రీస్, కాటన్ ఇండస్ట్రీస్, ఇండిగో ఇండస్ట్రీస్, టీ, కాఫీ, రబ్బర్ ఇండస్ట్రీస్ ఎంకరేజ్ చేసి ఇండియాను తనకు అనుకూలంగా ఎక్స్ప్లైట్ చేయడం జరిగింది. దాన్ని యూరోపియన్ కమర్షియలైజేషన్, యూరోపియన్ క్యాపిటలిజం మిగతా ఏషియన్, ఆఫ్రికన్, సౌత్ అమెరికన్ కంట్రీస్లో యూరోపియన్ క్యాపిటలిజాన్ని, ఇంపీరియలిజాన్ని పొలిటికల్గా, ఎకనామికల్గా, సోషల్గా డామినేట్ చేయడంతో పాటు అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్లాంట్స్ హైబ్రిడైజేషన్, వాళ్ళకు సరిపోయేటువంటి ప్లాంట్స్ని పెంచుకోవటం, దాన్ని గ్రీన్ ఇంపీరియలిజంగా బొటానికల్ గార్డెన్స్ పెంచడం, హైబ్రిడైజేషన్ ఆఫ్ ట్రీస్ ఎక్కువ అధికోత్పత్తి చేయటం, హైబ్రిడైజేషన్ కూడా గ్రీన్ ఇంపీరియలిజం ఇన్ ది గ్రీన్ ఆస్పెక్ట్లో ఎస్టాబ్లిష్ చేయడాన్ని గ్రీన్ ఇంపీరియలిజం అంటారు. అది ఈరోజు మనం యూరోపియన్ కాలనైజేషన్, ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ గ్రీన్ ఇంపీరియలిజం గురించి డిస్కస్ చేశాం.
নমস্কাৰ, মই ডেইজি কৰ্মী। আজি আপোনালোকৰ নতুন এটা ব্লগ ষ্টাৰ্ট কৰিব লৈছোঁ। চ' এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ থিংকাৰ্ছবিলাকৰ বিষয়ে, যিবিলাক আমাৰ প্ৰশাসনিক সিদ্ধান্ত যিবিলাক ব্যক্তি আছে, চ' তেওঁলোকৰ ভিতৰত কিছুমান আমাৰ চাইক'লজিকেল থিংকাৰ্ছ আছে। চ' তেওঁলোকৰ বিষয়ে আমি ডিছকাছ কৰিম। ত' ফাৰ্ষ্টতে আমি ল'ব বিচাৰিছোঁ ইউনিট 11 BPSC 132 ব্লক 4 ইউনিট 11 আমি ষ্টাৰ্ট কৰিব লৈছোঁ। ইয়াত মেইনলি লিখা আছে হিউমেন চাইক'লজিৰ ওপৰত, যিহেতু আমি চাইক'লজিকেল থিংকাৰ্ছৰ বিষয়ে ডিছকাছ কৰিম। চ' ফাৰ্ষ্ট অফ অল আমি ছ'চিঅ' চাইক'লজিকেল থিংকাৰ্ছ, যিবিলাক আমাৰ সামাজিক মনোবৈজ্ঞানিক কিছুমান আছিলে, চ' তেওঁলোকৰ বিষয়ে আমি ডিছকাছ কৰিম। ত' ফাৰ্ষ্ট আমাৰ চেপ্টাৰত আছে আব্ৰাহাম মাছলোৰ বিষয়ে লিখা আছে। ত' তেওঁৰ যিখিনি থিয়ৰী, সেই থিয়ৰীখিনি মেইনলি ছ'চিঅ' চাইক'লজিষ্ট থিয়ৰী বুলি তেওঁক মেনশ্যন কৰা হয়। চ' তেওঁ মেইনলি তেওঁৰ আমাৰ ডিছকাশ্যন এতিয়া টপিকটো হৈছে আমাৰ মটিভেশ্যনৰ ওপৰত। চ' তেওঁ কেনেদৰে অৰ্গেনাইজেশ্যন এখনত বা এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত মটিভেশ্যনৰ জৰিয়তে কেনেকৈ প্ৰশাসনখন আৰু আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰি, আৰু এজ এ ইম্পৰ্টেণ্ট কনচেপ্ট কেনেকৈ আমি মটিভেশ্যনক আমি অৰ্গেনাইজেশ্যনত এটা সফল ৰূপ দিব পাৰোঁ, সেইটোৰ ওপৰত তেওঁ বিশেষভাৱে গুৰুত্ব দিছিল। চ' মটিভেশ্যন হৈছে খুব ইম্পৰ্টেণ্ট এটা টপিক, যাৰ জৰিয়তে কি হয় অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ এখনৰ ফাংচনবিলাক তেওঁলোকৰ সুচাৰুৰূপে কৰা হয়। যিকোনো এখন অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ যিটো মটিভেশ্যন প্ৰক্ৰিয়া, বা আমি ক'ব পাৰোঁ যে আমাৰ যিখিনি পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত যিখিনি আমাৰ মটিভেশ্যন প্ৰচেছ আছে, সেই প্ৰচেছটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট এটা কম্পনেণ্ট হয়, যিটো আমাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনেল ফাংচনিঙত আমাৰ যিটো সাংগঠনিক যিবিলাক ক্ৰিয়াকলাপ আছে এখন প্ৰশাসনৰ, সেইখিনিত তেওঁলোকে খুব ভালদৰে আলোচনা কৰে। আৰু মটিভেশ্যন অবিহনে কি হয়, গোটেই যিখিনি অৰ্গেনাইজেশ্যন ফাংচনখিনি অলপ তেওঁলোকৰ বিৰোধ বা বেলেগ বেলেগ দিশত এটা নিগেটিভ ইফেক্ট দেখা যায়। চ' সেইটো কাৰণে কি হৈছিলে, বহুতো থিংকাৰ্ছ আছিলে যিবিলাকে এই মটিভেশ্যনৰ ওপৰত বেলেগ বেলেগ ধৰণে ষ্টাডি কৰিছে। চ' পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আমি আব্ৰাহাম মাছলোৰ কথা ক'ব লাগিব। তেওঁ এজন চাইক'লজিষ্ট আছিলে, আমেৰিকান চাইক'লজিষ্ট। চ' আব্ৰাহাম মাছল বুলি ক'লে, তেওঁ ফুল নেমটো হৈছে আব্ৰাহাম হেৰল্ড মাছলো। তেওঁ এজন আমেৰিকান চাইক'লজিষ্ট আছিল। চ' তেওঁ বিশেষকৈ কি আমাৰ থিয়ৰী আগবঢ়াইছিল হিউমেন চাইক'লজিৰ ওপৰত, কেনেদৰে আমাৰ নিড থিয়ৰী। চ' সেই থিয়ৰীৰ ওপৰত তেওঁ বিশেষভাৱে এটা সিদ্ধান্ত প্ৰস্তুত কৰিছিল, যাৰ জৰিয়তে কি হয় আমাৰ যিখিনি সাংগঠনিক যিটো প্ৰক্ৰিয়া আছে এখন প্ৰশাসনৰ, সেই প্ৰক্ৰিয়াটো কেনেদৰে আৰু উন্নত কৰিব পাৰি, বা আমাৰ ছ'চাইটিক এই চাইক'লজিকেল দিশটো কেনেদৰে আৰু উন্নত কৰিব পাৰি, তেতিয়াহে যিহেতু প্ৰশাসনৰ আৰু উন্নতি হ'ব বুলি তেওঁ এটা চিন্তাধাৰা লৈছিল। আৰু সেইবাবে তেওঁৰ এই চিন্তাধাৰাক হাইৰাৰ্কি অফ নিড থিয়ৰী তেওঁ নাম দিছিল। চ' পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আমি ছ'চিঅ' চাইক'লজিকেল এপ্ৰ'চ বুলি ক'লে ইয়াতে কিছুমান আমি এটা গ্ল'বেল ইছ্যু পাওঁ, যে গোটেই এটা এপ্ৰ'চ এটা যেতিয়া আমি পঢ়োঁ, বা যিকোনো এপ্ৰ'চ এটা যেতিয়া আমি সিদ্ধান্ত এটা পঢ়োঁ, তো সেইটোৰ ওপৰত আমি যিহেতু এটা নিৰ্দিষ্ট তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত দিয়ে, আৰু সেই সিদ্ধান্তবিলাক ফ'ল' কৰি, সেই পাৰ্টিকুলাৰ ব্যক্তিজনৰ সিদ্ধান্ত এটা ফ'ল' কৰি নেক্সট যিটো আমাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে, বা যিটো আমাৰ সংগঠন আছে, বা আমাৰ যিখিনি চৰকাৰ আছে, বা যিখিনি আমাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন আছে বা প্ৰশাসন আছে, সেই প্ৰশাসনত সেই থিয়ৰীটো কেনেদৰে ইউটিলাইজ কৰিব পাৰি, আৰু ইউটিলাইজ কৰি কেনেকৈ প্ৰেজেণ্ট লাইফত আমি সেইটো ব্যৱহাৰ কৰি আমাৰ হিউমেন ডেভেলপমেণ্ট, ইয়াতে মেইনলি চাইক'লজিকেল ডেভেলপমেণ্ট বা ইণ্ডিভিজুৱেল ডেভেলপমেণ্টৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। চ' সেই ইণ্ডিভিজুৱেল ডেভেলপমেণ্টটো আমি কেনেদৰে কৰিব পাৰোঁ, সেইটোৰ ওপৰত আমি ষ্টাডি কৰিম। চ' এপ্ৰ'চ বুলি ক'লে যেতিয়া আমি যিকোনো এজন ব্যক্তিৰ বা যিকোনো এজন আমি চাইক'লজিষ্টেই হওক বা আন বেলেগ বেলেগ ব্যক্তিৰে হওক, তো তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যক্তিৰ যেতিয়া আমি এপ্ৰ'চবিলাক পঢ়োঁ বা তেওঁলোকৰ সেই থিংকাৰ্ছবিলাকৰ এপ্ৰ'চবিলাক আমি লওঁ, তেতিয়া আমি দেখা পাওঁ যে যিহেতু নট অনলি আমাৰ ছেক্টৰে হওক বা আন দেশতো তেওঁলোকৰ সেই থিয়ৰীটো ফ'ল' কৰি আমি ক'ৰবাত আমি চলি আছোঁ। চ' ফাৰ্ষ্ট টাইম আমি যিহেতু আমাৰ এজ এ চাইক'লজিষ্ট আব্ৰাহাম মাছলোৱে ক'ব বিচাৰিছিলে যে তেওঁৰ যিখিনি
চিন্তাধাৰা আছিলে, সেই চিন্তাধাৰাত ইণ্ডিভিজুৱেল যিটো ডেভেলপমেণ্ট হ'ব লাগে, সেই ইণ্ডিভিজুৱেল প্ৰতিজন এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত বা প্ৰশাসনত প্ৰতিজন ব্যক্তিৰে যিটো ইণ্ডিভিজুৱেল ডেভেলপমেণ্ট হ'ব লাগে, সেই ডেভেলপমেণ্টত কিদৰে তেওঁলোকে চাইক'লজিকেলি তেওঁলোকে আৰু উন্নত হ'ব পাৰে থ্ৰু মটিভেশ্যন, এটা মটিভেশ্যন প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে কেনেকৈ চাইক'লজিকেলি ইণ্ডিভিজুৱেলি তেওঁলোকে আৰু ডেভেলপ কৰিব পাৰে সেইটোৰ ওপৰত তেওঁলোকে বিশেষভাৱে গুৰুত্ব দিছিল। ইন ব্ৰিফলি ক'ব পাৰি যে আব্ৰাহাম মাছলো, হেৰল্ড আব্ৰাহাম মাছলো, তেওঁৰ যিখিনি চিন্তাধাৰা আছিল, সেই চিন্তাধাৰাৰ ভিতৰত আমাৰ মনোবৈজ্ঞানিক যিটো দিশ, চাইক'লজিকেল যিটো পাৰ্ট এজন ইণ্ডিভিজুৱেল ব্যক্তিৰ, সেই দিশটো ভিতৰৰ পৰা কেনেদৰে ডেভেলপ কৰিব পাৰি বা ইণ্ডিভিজুৱেলি কেনেকৈ তেওঁ ডেভেলপ হ'ব পাৰে সেইটোৰ ওপৰত তেওঁ বিশেষভাৱে গুৰুত্ব দিছিলে। চ' যিহেতু এখন অৰ্গেনাইজেশ্যনত এজন ব্যক্তি যেতিয়া জড়িত হয়, তেওঁ সেই জড়িত হোৱাৰ লগে লগে তেওঁৰ সংগঠনটোৰ প্ৰতি বিভিন্ন ধৰণৰ কুৱেশ্যন তেওঁৰ আহি পৰে যে সংগঠনটোত কেনেদৰে কাম থাকিব, সংগঠনটোৰ পৰা তেওঁ ভৱিষ্যতে কেনেদৰে সঁহাৰি লাভ কৰিব, এই গোটেইখিনি বস্তু একেলগে তেওঁলোকে এটা তেওঁলোকৰ যিটো ৱৰ্ক এৰিয়া, সেই ৱৰ্ক এৰিয়াত তেওঁ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখা পাই থাকে আৰু প্ৰতিটো বস্তুৰে তেওঁলোকৰ এটা মেণ্টেলি এটা ইফেক্ট হৈ থাকে, য'ত তেওঁলোকে ছ'চিয়েলি ইণ্ডিভিজুৱেলি বা আমাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন প্ৰশাসনিকভাৱে হওক তেওঁলোকে জড়িত হৈ থাকে আৰু এই গোটেই বস্তুবিলাক তেওঁলোকৰ ৱৰ্ক ফ'ৰ্চ যিটো ৱৰ্ক চাৰ্কেল হয়, সেই ৱৰ্ক চাৰ্কেলত এটা তেওঁলোকৰ কিছুমান কুৱেশ্যন বা তেওঁলোকৰ কিছুমান ধৰণৰ নতুন নতুন দিশ তেওঁলোকৰ চিন্তাধাৰা তেওঁলোকৰ মনত আহি পৰে আৰু তেওঁলোকৰ সেই যিটো মানসিক দৃষ্টিভংগী, সেই মানসিক দৃষ্টিভংগীটো তেওঁলোকে আৰু বহল কৰিব বিচাৰে থ্ৰু দিছ এই মটিভেশ্যনৰ জৰিয়তে। তাৰপিছত দেখা যায় যে মানুহৰ যিখিনি আৰু মানসিক যিবিলাক তেওঁলোকৰ চিন্তাধাৰা থাকে এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনক লৈ বা য'ত সংগঠনটোত তেওঁ জড়িত হৈ আছে, সেই চিন্তাধাৰাবিলাক তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ আচৰণত কিদৰে পৰিণত কৰিব বা তেওঁলোকে একচেপ্ট কৰিব পাৰিব নে নোৱাৰে, সেই গোটেইখিনি বস্তু তেওঁলোকৰ মাজত কেতিয়াবা কিছুমান কুৱেশ্যনৰ বা প্ৰশ্নৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হয় আৰু সেই উত্তৰবিলাক যেতিয়া বিচাৰে তেওঁলোকে তাৰ ওপৰত তেওঁলোকে ইণ্ডিভিজুৱেলি তেওঁলোকে এটা প্ৰক্ৰিয়াত জড়িত হয়, য'ত কি হয় তেওঁলোকৰ যিটো চাইক'লজিকেল ইফেক্ট হয়, সেই চাইক'লজিকেল ইফেক্টটো আমি দেখা পাওঁ আৰু তাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ মানসিকভাৱে এটা প্ৰস্তুতিকৰণৰ খুবেই দৰকাৰী হৈ পৰে, যিহেতু তেতিয়াহে তেওঁলোকক সম্পূৰ্ণভাৱে ইণ্ডিভিজুৱেলি তেওঁ সেই অনুষ্ঠানটোত বা এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত বা সেই সংগঠনটোত তেওঁ ভালকৈ বা অনুপ্ৰাণিত হৈ তেওঁ জড়িত হ'ব পাৰে। চ' মাছলোৰ যিখিনি থিয়ৰী আছে সেই তাতে আমি নিড তত্ত্ব বুলি আমি পাইছোঁ, যিটো আমি নিড থিয়ৰী বুলি পাইছোঁ, তাতে দেখা যায় যে প্ৰয়োজনীয়তাৰ কিছুমান তত্ত্ব থাকে। চ' প্ৰতিজন ব্যক্তিৰে বা প্ৰতিজন মানুহৰে কিছুমান মানে কি বেচিক নিডছ থাকে বা প্ৰয়োজন থাকে। সেই বেচিক নিডছবিলাক তেওঁলোকে সংগঠনটোৰ জৰিয়তে হওক বা তেওঁলোকৰ পাৰ্চনেল লাইফত হওক এডমিনিষ্ট্ৰেটিভলি বা য'ত তেওঁলোকে অৰ্গেনাইজেশ্যনটোত কাম কৰি আছে, চ' তেওঁলোকৰ কিছুমান বেচিক নিডবিলাক পূৰণ হৈছে নে নাই, সেই গোটেইখিনি বস্তু তেওঁলোকে মেণ্টেলি আৰু ছ'চিয়েলি হওক বা চাইক'লজিকেলি হওক গোটেই বস্তুটো তেওঁলোকে এটা নিৰ্দিষ্ট তেওঁলোকে সিদ্ধান্তত উপনীত হ'বলৈ এই তত্ত্ববিলাক আমাক মাছলোৱে দেখুৱাইছে যে কিদৰে এজন কৰ্মক্ষেত্ৰত এজন ব্যক্তি অনুপ্ৰেৰণাৰ জৰিয়তে বা মটিভেশ্যনৰ জৰিয়তে কেনেদৰে তেওঁ আৰু যাতে প্ৰভাৱশালী ব্যক্তি হ'ব পাৰে বা সেই অৰ্গেনাইজেশ্যনটোৰ এজন প্ৰভাৱশালী তত্ত্বৰূপে তেওঁ পৰিণত হ'ব পাৰে। তেওঁ ইয়াতে মাছলো হাইৰাৰ্কি নিড যিটো আমাক পিৰামিড দেখাইছে, তাতে প্ৰথমে দেখুৱাইছে আমাৰ চাইক'লজিকেল নিড, তাৰপিছত ছেফটি নিড, ছ'চিয়েল নিড, তাৰপিছত ছেল্ফ এষ্টিম নিড, তাৰপিছত হৈছে আমাৰ ছেল্ফ একচুৱেলাইজেশ্যন নিড। চ' এই গোটেইখিনি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ তেওঁ আমাক এই ডায়েগ্ৰামটোত দেখুৱাইছে কিদৰে এজন ব্যক্তিয়ে বা যিকোনো প্ৰশাসনত এজন ব্যক্তিয়ে তেওঁৰ যিখিনি প্ৰচেছ আছে সেই সংগঠনৰ লগত জড়িত হোৱা, তাতে মটিভেশ্যনৰ জৰিয়তে অনুপ্ৰাণিত হয় প্ৰথমে তেওঁলোকৰ কেনেদৰে প্ৰয়োজনবিলাক পূৰণ কৰিব বা তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ স্তৰবিলাক কি স্তৰত তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজনবিলাক পূৰণ হয়। চ' প্ৰথমে তেওঁ ক'ব বিচাৰিছে যে আমাৰ চাইক'লজিকেল কিছুমান নিড থাকে, তাৰপিছত ছেফটি নিড থাকে, তাৰপিছত ছ'চিয়েল নিড থাকে, ছেল্ফ এষ্টিম নিড থাকে আৰু তাৰপিছতে নেক্সট একেবাৰে ওপৰৰ পৰ্যায়ত তেওঁ কি কৰিছে যিটো আমাৰ ছেল্ফ একচুৱেলাইজেশ্যন নিড সেইটো তেওঁ মেনশ্যন কৰিছে।
তো ফাৰ্ষ্টলি আমি সাইকোলজিকেল নিড বুলি ক'লে সাইকোলজিকেল নিডত তেওঁ মেনশ্যন কৰিছিল যে তেওঁ প্ৰতিটো ষ্টেপ এটা পিৰামিড হিচাপে তেওঁ লৈছিল চ' কম সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈকে যিটো সাইকোলজিকেলৰ পৰা সেল্ফ এক্সুলেশ্যনলৈকে তেওঁ বেলেগ বেলেগ ধৰণে বস্তুবিলাক বিভাজন কৰিছিল চ' এজ এ সাইকোলজিষ্ট আব্ৰাহাম মাছলোই 1943 মানে হিউমেন মটিভেশ্যনৰ ওপৰত তেওঁ বিশেষভাৱে কিছুমান কিতাপ লিখিছিলে য'ত তেওঁ মেনশ্যন কৰিছিলে এ থিয়ৰী অফ হিউমেন মটিভেশ্যন পাব্লিছড ইন জাৰ্নেল সাইকোলজিকেল ৰিভিউ চ' 1943 তেওঁ বিশেষভাৱে এখন কিতাপ লিখিছিলে পেপাৰ তৈয়াৰ কৰিছিলে য'ত তেওঁ হিউমেন মটিভেশ্যনৰ ওপৰত খুব বেছি গুৰুত্ব দিছিলে আৰু এই আৰ্টিকলটোত তেওঁ লিখিছিলে যে আইডিয়া অফ হাইৰাৰ্কি অফ হিউমেন নিডছ চ' সেই হিউমেন নিডবিলাক কেনেকুৱা হ'ব লাগে এজন ব্যক্তিৰ নিডবিলাক কেনেকুৱা হ'ব লাগে তাৰ ওপৰত তেওঁ বিশেষভাৱে এটা পেপাৰ তৈয়াৰ কৰিছিল যাৰ নাম হৈছে এ থিয়ৰী অফ হিউমেন মটিভেশ্যন তো মাছলোৱে কি কৰিছিল তেওঁৰ যিখিনি এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ থিংকাৰ্ছ আছিলে বেলেগ বেলেগ সেই এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ থিংকাৰ্ছবিলাকৰ পৰাও বিলংছ কৰিছিলে প্ৰথমে আমি বেলেগ বেলেগ যেনেকৈ মহাত্মা গান্ধীৰ কথাও ক'ব পাৰোঁ এলবাৰ্ট আইনষ্টাইনৰ কথাও ক'ব পাৰোঁ জেন আডামছৰ কথাও ক'ব পাৰোঁ আৰু ফ্ৰেডেৰিক ডুগলছ এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ কিছুমান থিংকাৰ্ছ আছিলে চ' তেওঁলোকৰ থিয়ৰীবিলাকো মটিভেশ্যন থিয়ৰীও দেখা যায় য'ত তাৰ আগতেও কি কৰিছিলে মাছলোৱে যিটো আমাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ থিংকাৰ্ছবিলাকে বিলং কৰে য'ত এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ থিংকাৰ্ছবিলাকে প্ৰশাসনিক থিংকাৰ্ছবিলাকে বিলঙিং কৰি হিউমেন ৰিলেশ্যনৰ ওপৰত কেনেদৰে আৰু মোৰ প্ৰডাক্টিভ কাম কৰিব পাৰি বা হিউমেন ৰিলেশ্যনৰ ওপৰত কেনেদৰে So Maslow is made departure from the such thinking. He contended that the employee is not treated in instrument but as an autonomous being. Hierarchy of need motivation him. So man in order, other words, is self-exploration being. So Maslow এইখিনি self explorationৰ জৰিয়তে গোটেই চিষ্টেমটো তেওঁ ক'ব বিচাৰিছিল আৰু তেওঁ এমপ্লয়ীবিলাকৰ ওপৰত কেনেদৰে এটা বেষ্ট ইফেক্ট হ'ব পাৰে অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ তাৰ ওপৰত তেওঁ বিশেষভাৱে গুৰুত্ব দিছিল য'ত কি হয় এজন এমপ্লয়ীৰ সকলো দিশতে তেওঁলোকৰ ডেভেলপমেণ্ট হ'ব লাগে হেল্থ হওক বা এডুকেশ্যন হওক তেওঁলোকৰ চেলাৰীৰ লগত ৰিলেটেড হওক চ' গোটেইখিনি বস্তু এটা ছেটিছফাইড লেভেলত কেনেদৰে এমপ্লয়ীজন থাকিব পাৰে তাৰ ওপৰত এটা বেষ্ট তেওঁ টপিক দিছিল যিটোক আমি মটিভেশ্যন বুলি ক'ব পাৰোঁ বা হিউমেন মটিভেশ্যন থিয়ৰী বুলিও ক'ব পাৰোঁ চ' মাছলোছ থিয়ৰী অফ মটিভেশ্যনত আমি ফাৰ্ষ্টলি আমি এপ্ৰ'চটোত দেখা পাম যে ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ হিউমেন নিডছ ইন অৰ্গেনাইজেশ্যন চ' অৰ্গেনাইজেশ্যনক এখনত হিউমেন নিডছটো কিয় প্ৰয়োজন চ' সেইখিনিৰ বিষয়ে আমি প্ৰথমে পাম আৰু ইয়াত দেখা গৈছে যে এভৰি অৰ্গেনাইজেশ্যন হেজ এ ছেট অফ গ'ল এণ্ড টাৰ্গেট টু একমপ্লিছ হুইচ ফাৰ্ডাৰ ডিপেণ্ডছ অন ৱৰ্কাৰ্ছ অফ দ্য অৰ্গেনাইজেশ্যন চ' এখন অৰ্গেনাইজেশ্যনত যিবিলাক গ'ল আৰু টাৰ্গেটছ থাকে সেইবিলাক অবভিয়াছলি ৱৰ্কাৰ্ছবিলাকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি চলিব পাৰে আৰু যিহেতু ৱৰ্কাৰ্ছবিলাকৰ যদি ডেভেলপমেণ্ট নহয় বা তেওঁলোক যদি মটিভেট নহয় তেতিয়াহ'লে সেই অৰ্গেনাইজেশ্যনখনো ডিফল্ট হোৱা দেখা যায় চ' আমি ক'ব লাগিব যে মটিভেশ্যন ইজ পচিবল ইফ দেয়াৰ আৰ আনফুলফিল্ড নিডেড অফ অৰ্গেনাইজেশ্যন ৱৰ্কাৰ্ছ চ' an unfulfilled need or goal would always motivate the workers to fulfill accomplish it চ' গোটেইখিনি তেওঁলোকৰ যিখিনি নিডৰ লেভেল আছে চ' এমপ্লয়ীবিলাকৰ নিডৰ যিখিনি লেভেল আছে সেই গোটেইখিনি তেওঁলোকে ফুলফিল কৰিব লাগিব আৰু এমপ্লয়িজবিলাকে বা ৱৰ্কাৰ্ছবিলাকে তেওঁলোকৰ কামৰ প্ৰতি মটিভেট হ'ব লাগিব তেওঁলোকৰ যিখিনি নিড আছে সেই নিডখিনিৰ প্ৰতিও তেওঁলোকে মটিভেট হ'ব লাগিব চ' মাছলো ইন হিজ ক্লাছিক পেপাৰ এ থিয়ৰী অফ হিউমেন লিষ্ট মেনশ্যন বিফ'ৰ এই গোটেই থিয়ৰীখিনি তেওঁলোকে ইয়াতে তেওঁ এই পেপাৰখনত মেনশ্যন কৰিছে আৰু কৈছে যে যিটো আমাৰ এমপ্লয়ীবিলাকে মটিভেট হৈ কাম কৰে তেতিয়া তেওঁলোকৰ সেই অৰ্গেনাইজেশ্যনখনত তেওঁলোকে আৰু প্ৰডাক্টিভিটি আনিবৰ কাৰণে ইণ্ডিভিজুৱেলি তেওঁলোকে কেনেকৈ ডেভেলপ কৰিব পাৰে আৰু তেওঁলোকৰ ছেটিছফেকশ্যন লেভেলটো কেনেকুৱা হ'ব লাগে তেওঁলোকৰ নিডখিনি পূৰণ হৈছে নে নাই বা তেওঁলোকে কেনেদৰে সেই অৰ্গেনাইজেশ্যনখনত জড়িত হৈ আছে এই গোটেইখিনি তেওঁলোকে এটা ইণ্ডিভিজুৱেল বিহেভিয়াৰ তেওঁলোকে ন'টিছ কৰাত খুব প্ৰয়োজন আৰু সেই ইণ্ডিভিজুৱেল বিহেভিয়াৰবিলাক যদি ডেভেলপমেণ্ট হয় তেতিয়া তেওঁলোকৰ সেই অৰ্গেনাইজেশ্যনখনৰ গ'ল যিবিলাক আছে বা তেওঁলোকৰ যিখিনি গ'ল ছেট আপ কৰি থৈছে তো সেইবিলাক তেওঁলোকে আৰু সোনকালে সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব বুলি ইয়াতে মাছলোই ক'ব বিচাৰিছে কৰিলে মাছলো চাৰিটি নিড থিয়ৰী তাতে তেওঁলোকে
গ্ৰোথ নিড বুলি ক'লে আৰু ফাৰ্ষ্ট নেক্সটটো কৈছে তেওঁলোকে ডিফিচিয়েঞ্চি নিড। চ' ডিফিচিয়েঞ্চি নিডবিলাক থাকিলে ছ'চিয়লজিকেল নিড, ছেফটি নিড, ছ'চিয়েল নিড আৰু গ্ৰোথ নিডবিলাকৰ ভিতৰত পৰিছে ছেল্ফ এক্সুৱেলাইজেশ্যন আৰু ছেল্ফ এষ্টিম নিড। চ' এই গোটেইখিনি তেওঁ বেলেগ বেলেগ পাৰ্টত ভাগ কৰিছে। আকৌ সেই ছেল্ফ একচুৱেলাইজেশ্যনে তেওঁলোকে ছেল্ফ ফুলফিল নিড বুলিও তেওঁলোকে মেনশ্যন কৰিছে। আৰু চাইক'লজিকেল নিডৰ ভিতৰত যিখিনি আমাৰ ছ'চিয়েল নিড আছে, ছেল্ফ এষ্টিম নিড তাৰ ভিতৰত মেনশ্যন কৰিছে। আৰু বেচিক নিড আমাৰ যিখিনি লাগে এজন ব্যক্তিক এজ এ ইণ্ডিভিজুৱেল, ছেফটি নিড এণ্ড চাইক'লজিকেল নিডক তেওঁ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে। ত' ফাৰ্ষ্টতে যিখিনি তেওঁ মেনশ্যন কৰিছে ফিজিকেল নিড, ফিজিকেল নিডটো একেবাৰে তেওঁ একচুৱেলি শেষতহে ক'ব বিচাৰিছে। ইয়াতে তলৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলে আমি ফিজিকেল বা চাইক'লজিকেল নিড বুলি তেওঁ মেনশ্যন কৰিছে। ত' চাইক'লজিকেল নিডত কি হয়, তেওঁ দ্য নিড ইজ চাইক'লজিকেল আৰু ফিজিকেল নিডত কি হয়, দ্য নিড ইজ পাৰ্টেইন টু বেচিক থিংছ নেচেচাৰী ফৰ ছাৰ্ভাইভেল ডেট হাংগাৰ, থ্ৰাষ্ট, চেল্টাৰ এইবিলাক আমি মেনশ্যন কৰিছে। য'ত তেওঁলোকে হাংগাৰ, থাৰ্ষ্ট আৰু চেল্টাৰ য'ত বাস কৰিব তেওঁলোকে সেইটোৰ ওপৰত তেওঁ স্পেচিয়েলি নিড আছে বুলি তেওঁ মেনশ্যন কৰিছে। দ্য হিউমেন বিং ইনিচিয়েলি ট্ৰাই টু ছেটিছফাই হিজ নিড এণ্ড ওৱান্স ইট ছেটিছফাইড ফুলফিল দ্য আদাৰ নিড ইজ ছেটিছফাইড, আদাৰ নিডছটো তেওঁ প্ৰয়োজন হৈ যায়। দ্য নিড ইজ ন' লংগাৰ মটিভেট দেম। ত' তেওঁলোকৰ যেতিয়া এইখিনি মানে হাংগাৰ, থ্ৰাষ্ট আৰু চেল্টাৰ নিডটো পূৰণ হৈ যায় তেওঁলোকে তাৰপিছত এটা ছিকিউৰিটি বিচাৰে বা তেওঁলোকে এটা ছিকিউৰ লাইফ বিচাৰে। তেওঁলোকৰ এইখিনি হাংগাৰটো পূৰণ হৈ যায়, তেওঁলোকৰ যিটো খোৱা বা বাস কৰা যিটো নিড তেওঁলোকৰ সেইটো পূৰণ হয়। তাৰপিছত তেওঁলোকে এটা ছিকিউৰিটি নিড বিচাৰে বা ছেফটি নিড বিচাৰে, য'ত তেওঁলোকে সমাজত ভালদৰে যিকোনো এটা ঠাইত বা য'ত তেওঁলোকে কাম কৰিছে সেই ৱৰ্ক প্লেছত তেওঁলোকে ভালদৰে থাকিব পাৰে আৰু এটা তেওঁলোকৰ জব ছিকিউৰিটি হৈ থাকে। তেওঁ য'ত কাম কৰিছে তাৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ এটা ভৰসা থাকিব লাগে, এটা ছিকিউৰ থাকিব লাগে, যাতে তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যতে সেই অৰ্গেনাইজেশ্যনখনৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে সকলো সা সুবিধা পাই থাকিব। আৰু চাইক'লজিকেলি তেওঁলোকে এটা ছিকিউৰ ফিল কৰিব লাগিব, যাতে তেওঁলোকে সেই অৰ্গেনাইজেশ্যনখনত তেওঁলোকে ছেফটিলি বা ছিকিউৰলি কাম কৰি থাকিলে তেওঁলোকৰ ডেভেলপমেণ্ট হ'ব পাৰে বুলি তেওঁলোকে মেনশ্যন কৰিছে। চ' ছিকিউৰিটি নিডটো হৈছে খুবেই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ। মাৰ্ক্সলৈ ক'ব বিচাৰিছে যে যিহেতু ছেফটি নিড বা ছিকিউৰিটি নিড তাতে কি হয়, তেওঁলোকে কিছুমান ছেফটি, চেল্টাৰ বা ষ্টেবিলিটি বিচাৰে প্ৰতিটো কামতে বা ৱৰ্ক ফ'ৰ্চত হওক, অৰ্গেনাইজেশ্যনত হওক বা তেওঁলোকৰ যোনটো ছ'চাইটিত বাস কৰে সেইখিনিত তেওঁলোকে এটা ছেফটি নিড বিচাৰে। আৰু সেই ছেফটি নিডত তেওঁলোকে পাৰ্টিকুলাৰ কিছুমান জেগাত থাকিবলৈ বিচাৰে য'ত তেওঁলোকে পাৰ্মানেণ্টলি থাকিব পাৰে আৰু ছেফলি থাকিব পাৰে আৰু কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকৰ আনছিকিউৰিটি ফিল নহয়। নেক্সট হৈছে তেওঁলোকৰ ছ'চিয়েল নিড। ছ'চিয়েল নিড বুলি ক'লে তেওঁলোকে ক'ব বিচাৰিছে দ্য ৰিলেশ্যনশ্বিপ বিটুইন দ্য এমং গ্ৰুপছ অফ পিপল ৱৰ্কিং ইন দ্য অৰ্গেনাইজেশ্যন। চ' যিহেতু এখন অৰ্গেনাইজেশ্যন এজন এমপ্লয়ী কাম কৰে বা যিখিনি তেওঁলোকৰ ৱৰ্কিং এৰিয়াত যিবিলাক মানুহ বাস কৰে, সেই গোটেইখিনিৰ মাজত সেই অৰ্গেনাইজেশ্যনটোৰ মাজত এটা গ্ৰুপ থাকিব লাগে, সেই মানুহবিলাকৰ মাজত এটা গ্ৰুপিং থাকিব লাগে। আৰু তেওঁলোকৰ যিহেতু একেখন অৰ্গেনাইজেশ্যনতে কাম কৰে, সেই তেওঁলোকৰ মাজত এটা নিজৰ এটা ৰিলেশ্যনশ্বিপ থাকিব লাগে বুলি তেওঁ মেনশ্যন কৰিছে, যিটো ছ'চিয়েল নিডৰ ভিতৰত পৰে। আৰু এই ছ'চিয়েল নিডটো কি হয়, আমাৰ গোটেই ইম'চন অফ ছিকিউৰিটি পিপল শ্ব' এ চেন্স অফ বিলংগিংনেছ এণ্ড এছ'চিয়েশ্যন। চ' ইয়াতে তেওঁলোকে ছ'চিয়েল নিডত প্ৰভাইড ইম'চনেল ছিকিউৰিটি টু পিপল এণ্ড অলছ' চেন্স অফ বিলংগিংনেছ এণ্ড এছ'চিয়েশ্যন। চ' যিহেতু মানুহ হৈছে এটা সমাজবাদী প্ৰাণী, চ' মানুহক কি লাগে, এটা বিলংগিংনেছ লাগে, এটা ছ'চিয়েল কোম্পানী লাগে। তাৰপিছত মানুহক কি লাগে, আমাক কি লাগে, তেওঁলোকৰ যিখিনি অৰ্গেনাইজেশ্যনখনৰ যিখিনি ব্যক্তি আছে সেই ব্যক্তিবিলাকৰ মাজত এটা বিলংগিংছ থাকিলে বা তেওঁলোকৰ মাজতে এটা এছ'চিয়েশ্যন গঠন হ'লে তেওঁলোকে ছ'চিয়েল নিডবিলাক খুব ভালদৰে ফুলফিল কৰিব বুলি মাৰ্ক্সলৈ তেওঁৰ সিদ্ধান্তত ক'ব বিচাৰিছে। চ' এই গোটেইখিনি তেওঁৰ ফিজিকেল নিড, ছিকিউৰিটি নিড আৰু ছ'চিয়েল নিডত যিখিনি মেনশ্যন কৰিলে, চ' এই নিডবিলাক এটা ডেফিচিয়েঞ্চি নিড বুলি কৈছে, যিটো সেইবিলাক আমাৰ এজ ইউজুৱেল আমাৰ থাকেই, সেইবিলাক থাকেই প্ৰায় মানে 99% থাকে। কিন্তু তাৰ ভিতৰতে কি হয়, যিখিনি তেওঁলোকৰ এটা লিমিট আছে, সেই লিমিটত তেওঁলোকে বস্তুবিলাক পাই আছে বা এটা লিমিট ফুলফিল হ'লে তেওঁলোকে নেক্সট ষ্টেপলৈ আকৌ আগবাঢ়ি যায়। ছাপ'জ এইখিনি
এজন ব্যক্তিৰ যেতিয়া ফুড শেল্টাৰ ৱাটাৰ হেল্থৰ ওপৰত তেওঁৰ ফিজিকেলি যেতিয়া নিডবিলাক পূৰণ হয় তেওঁ আকৌ প্ৰপাৰ ছিকিউৰিটি বিচাৰে প্ৰপাৰ ছিকিউৰিটি ছেফলি অৰ্গেনাইজেশ্যন এখনত কাম কৰিব বিচাৰে ছেফলি এটা শেল্টাৰ বিচাৰে এটা ষ্টেবিলিটি বিচাৰে ঠিক সেইদৰে নেক্সট ষ্টেপত তেওঁলোকে আকৌ এটা ছ'চিয়েল নিড বিচাৰে য'ত তেওঁলোকৰ ৱৰ্ক ফ'ৰ্চত বা অৰ্গেনাইজেশ্যনখনত তেওঁলোকৰ কি হয় পাৰ্টিকুলাৰলি এটা এছ'চিয়েশ্যন যাতে গঠন হয় তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে বিলংগিংনেছ বিচাৰে তাৰ ব্যক্তিসকলৰ মাজত বা অৰ্গেনাইজেশ্যনখনৰ যিবিলাক ব্যক্তি আছে সেই ব্যক্তিবিলাকৰ মাজত জড়িত হৈ থাকে দ্য নিড অফ চেল্ফ এষ্টিম পাৱাৰ ৰিকগনিশ্যন এণ্ড প্ৰেষ্টিজ চ' ছ'চিয়েল নিডবিলাক যেতিয়া পূৰণ হৈ যায় ছ'চিয়েল ছেফটি পূৰণ ফুলফিল হৈ গ'ল তাৰপিছত তেওঁলোকে আকৌ নেক্সট পৰ্যায়টো আৰম্ভ কৰে ছেল্ফ এষ্টিম নিড তো ছেল্ফ এষ্টিম নিডত কি হয় তেওঁলোকে এটা তেওঁলোকৰ পাৰ্টিকুলাৰ ইগ' এটা তেওঁলোকে বজাই ৰাখিব বিচাৰে এটা পাৱাৰ বিচাৰে তেওঁলোকে পাৰ্টিকুলাৰ নিজৰ এটা ষ্টিম পাৱাৰ বিচাৰে অনলি ফৰ হিমছেল্ফ বা হাৰছেল্ফ তেওঁলোকে এটা এষ্টিম ৰিকগনিশ্যন বিচাৰে এটা প্ৰেষ্টিজ বিচাৰে ছ'চাইটিত চ' এইবিলাক মেণ্টেলি তেওঁলোকৰ এটা এটা ষ্টেপ বাই ষ্টেপ নিডবিলাক তেওঁলোকৰ মাইণ্ডত আহি থাকে এজ এ হিউমেন বিং চ' that is the fourth part of his Maslow's theory. So fourth part is the ego need, the self-esteem need. So it is esteem need means that কি হয় গোটেই বস্তুবিলাক তেওঁলোকে হিউমেন বিং কি কৰে তেওঁলোকে পাৱাৰ এচিভমেণ্ট ষ্টেটাছ চ' এইবিলাক পাবলৈ তেওঁলোকে দৌৰি থাকে বা সেইবিলাকৰ ওপৰত তেওঁলোকে মনোনিৱেশ কৰে তো এষ্টিম হিয়াৰ ডেন'টছ উইথ ছেল্ফ এষ্টিম এণ্ড ছেল্ফ ফ্ৰম আদাৰ্ছ চ' তেওঁলোকে ছেল্ফ এষ্টিম নিজৰো কৰে আৰু তাৰপিছত বেলেগৰ পৰাও তেওঁলোকে এক্সপেক্ট কৰে চ' এই গোটেইখিনি তেওঁ ফ'ৰ্থ ষ্টেপত তেওঁ মেনশ্যন কৰিছে যে কিদৰে ছেল্ফ এষ্টিমত তেওঁলোকে এই থিয়ৰিত জৰিয়তে অৰ্গেনাইজেশ্যন এখনত বা প্ৰশাসনত এটা ছেল্ফ এষ্টিম পাৱাৰ ৰিকগনিশ্যন আৰু প্ৰেষ্টিজৰ দৰে নিডবিলাক এজন হিউমেন বিঙৰ প্ৰয়োজনীয় হৈ পৰে চ' নেক্সট নিডটো আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ সেইটো হৈছে ফিফ্থ নম্বৰ নিড তো 5 নম্বৰতে তেওঁলোকে ক'ব বিচাৰিছে যিহেতু আমাৰ ছেল্ফ এক্সুৱেলাইজেশ্যন নিড দ্য নিড অফ ডেভেলপমেণ্ট ক্ৰিয়েটিভিটি তো এই ডেভেলপমেণ্ট যিটো ক্ৰিয়েটিভিটি আমাক গ্ৰ'থ নিডৰ একেবাৰে ওপৰৰ পৰ্যায়ত তেওঁ মেনশ্যন কৰিছে চ' ইয়াত কি দেখা যায় যে যিহেতু এটা হাই নিড এটা এজন ব্যক্তিৰ এটা হায়েষ্ট নিড বুলি ক'ব পাৰি তো হাই লেভেলৰ নিড বুলি ক'লে আমি ক'ব লাগিব নিড ফৰ ছেল্ফ একচুৱেলাইজেশ্যন দ্য নিড প্ৰেজেণ্টছ দ্য কালমিনেশ্যন অফ আদাৰ নিডছ চ' গোটেইকেইটা নিডৰ ওপৰত একেবাৰে ওপৰত তেওঁ ক'ব বিচাৰিছে যে যিটো ছেল্ফ একচুৱেলাইজেশ্যন নিডছ চ' সেই ছেল্ফ একচুৱেলাইজেশ্যন নিডটো খুবেই প্ৰয়োজনীয় বস্তু টু ফুলফিল দ্য নিড গিভছ এ হায়াৰ চেন্স অফ ছেটিছফেকশ্যন to the individual in work and life, which improve the performance of a person in organization. The term of self-reflection was coined by Kurt Goldstein. So Kurt Goldsteiner নে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে self expression নামৰ এই যিটো টাৰ্ম তেওঁ ফাৰ্ষ্ট টাইম ক্ৰিয়েট কৰিছিলে which is directed towards searching the meaning of purpose in life. The desire of self-fulfillment and meaningful life is the essence of these needs. So যেতিয়া ছেল্ফ ফুলফিলমেণ্ট হৈ যায় এজন ব্যক্তিৰ গোটেইখিনি নিড হোৱাৰ পিছত চাইক'লজিকেল নিড ছেফটি নিড ছ'চিয়েল নিড আৰু ছেল্ফ এষ্টিম নিড এই গোটেইখিনি যেতিয়া ফুলফিল হয় তাৰপিছতে ছ'চাইটিত তেওঁলোকে বা অৰ্গেনাইজেশ্যনত তেওঁলোকে এটা ছেল্ফ ফুলফিল নিড বিচাৰে য'ত তেওঁলোকৰ ইণ্ডিভিজুৱেলি এটা ছেটিছফেকশ্যন থাকে তেওঁ কি কৰি আছে সেইটো হৈছে চবতকৈ হায়াৰ চেন্স অফ নিড য'ত তেওঁলোকৰ বা ইণ্ডিভিজুৱেলজন য'ত কাম কৰি আছে বা তেওঁলোকৰ লাইফত যি হৈ আছে চ' সেই ৱৰ্ক ফ'ৰ্চটোত তেওঁলোকে এটা ফুলফিলমেণ্ট ফিল কৰে যে তেওঁ যি কাম কৰি আছে সেইটো কমপ্লিটলি ফুলফিল হৈছে তেওঁ যি কৰিব বিচাৰিছিলে তেওঁ ভিতৰৰ পৰা যিটো ইণ্ডিভিজুৱেলি তেওঁ এক্সপেক্ট কৰিছিলে
through the organization, through the social life, through the personal life, through the workforce য'ত তেওঁ কাম কৰি আছে তো তাত তেওঁলোকে এটা খুব হায়েষ্ট ছেটিছফেকশ্যন নিড তেওঁ পূৰণ কৰিছে য'ত তেওঁ ইণ্ডিভিজুৱেলি সকলো ফালে তেওঁ ছাকচেছ হৈছে চ' সেই নিডটো যিটো তেওঁৰ ফুলফিল হ'ল চ' সেই নিডটোক আমি ছেল্ফ একচুৱেলাইজেশ্যন নিড বুলি কৈছোঁ য'ত তেওঁৰ গোটেইখিনি ডিজায়াৰ যিখিনি আছিলে এজন ব্যক্তিৰ এজ এ হিউমেন নিড তাত একেবাৰে মানে তেওঁ ফুলফিলমেণ্ট কৰি তেওঁ ছেল্ফ ফুলফিলমেণ্ট বুলি ক'বলৈ গ'লে তেওঁ এটা মিনিংফুল লাইফ পাইছে তেওঁ ভাবিছে যে এতিয়া মোৰ এটা মিনিংফুল লাইফ হ'ল so the person is think that he got a meaningful life he has fulfilled his all dreams all needs so তেওঁ এটা self actualization moodত তেওঁ আহি যায় আৰু তেওঁ নিজকে এটা সন্তুষ্টি লাভ কৰে যে তেওঁ সকলো পালে তেওঁ নিডখিনি পূৰণ হ'ল so সেই ষ্টেপটো যেতিয়া আহিব যে মাইণ্ডত যেতিয়া মানুহৰ হিউমেন সাইকোলজিত বা যেহেতু আমাৰ ছ'চিয়েল সাইকোলজিষ্ট আমি পঢ়ি আছোঁ তো ইয়াতে কি হয় আমাৰ হিউমেন সাইকোলজি বা আমাৰ মাইণ্ডত বা হিউমেন যিটো মানুহৰ যিটো মানসিক অৱস্থা সেই মানসিক স্তৰত যেতিয়া এই ছেটিছফেকশ্যন লেভেলটো একেবাৰে হাইট হৈ যায় বা তেওঁলোকে এটা ভিতৰৰ পৰা ফুল্লি ছেটিছফাইড নিজকে ফিল কৰে ছ'চাইটিত বা তেওঁ ৱৰ্ক অৰ্গেনাইজেশ্যনত বা তেওঁ পাৰ্চনেল লাইফত তেতিয়া সেই নিডটো ফুলফিল হৈ যায় সেইটোৱে হৈছে একেবাৰে এষ্টিম নিড আৰু একৰ্ডিং টু আব্ৰাহাম মাছলো এই ছেল্ফ ৰিফ্লেকশ্যন নিডটো তেওঁ একেবাৰে ওপৰত স্থান দিছে আৰু গোটেইখিনি নিড যদি ফুলফিল হয়ও তো শেষত যদি সেই ব্যক্তিজনৰ বা সেই হিউমেন বিংজনৰ শেষত গৈ ছেল্ফ একচুৱেলাইজেশ্যন যদি নহয় বা ছেল্ফ ফুলফিলমেণ্ট নিডটো যদি তেওঁ নহয় তেতিয়াহ'লে তেওঁ সদায় এটা আনচাকচেছফুল বুলি তেওঁ নিজকে ফিল কৰি থাকিব বা তেওঁলোকৰ মেণ্টেলি কেতিয়াও মানে হেপী থাকিব নোৱাৰিব সেই বস্তুটো তেওঁ এই থিয়ৰিটোৰ জৰিয়তে আমাক বুজাব বিচাৰিছে দ্য টাৰ্ম ছেল্ফ ৰিফ্লেকশ্যন ৱাজ কইণ্ড বাই কাৰ্ট গোল্ডষ্টোন ত' ছেল্ফ একচুৱেলাইজেশ্যন ইজটো কি হয় এজন ব্যক্তিৰ 100% ডিজায়াৰ যিটো হয় সেইটো ফুলফিল হয় চ' সেই নিডটো তেওঁ একেবাৰে ওপৰৰ পৰ্যায়ত স্থান দিছে আৰু বাকীবিলাক যিহেতু তেওঁ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ তলত লৈ আহিছে ত' ফাৰ্ষ্টত তেওঁ স্থান দিছে ছেল্ফ একচুৱেলাইজেশ্যন ছেল্ফ এষ্টিম নিড ছ'চিয়েল নিড ছেফটি নিড সাইকোলজিকেল নিড চ' মাছলোৰ ফালৰ পৰা একেবাৰে ওপৰৰ স্থান দিছে যিটো আমাৰ ফুলফিলমেণ্ট নিড য'ত এজন ব্যক্তিৰ সম্পূৰ্ণ ডিজায়াৰটো তেওঁ ফুলফিল কৰিছে চ' সেইখিনি ছেল্ফ ৰিফ্লেকশ্যন তেওঁ একেবাৰে ওপৰত স্থান দিছে চ' মাছলো কল্ড দ্য বটম লেভেল অফ দ্য পিৰামিড দ্য ডেফিচিয়েঞ্চি নিড আৰু একেবাৰে তলৰটো ডেফিচিয়েঞ্চি নিড বুলি কৈছে বিকজ দ্য পাৰ্চন ডাজ নট ফিল এনিথিং ইফ দে আৰ মিট বাট বিকাম এনজিয়াছ ইফ দে আৰ নট চ' তেওঁলোকে সেইখিনি পালেও কেতিয়াও ছেটিছফাইড নহয় সাইকোলজিকেল নিড পালেও কেতিয়াও সেইটো লৈ ছেটিছফাইড নহয় ছেফটি নিড যেতিয়া পাব সেইটো লৈও ছেটিছফাইড নহয় আৰু বেছি বিচাৰিব ছ'চিয়েল নিড যেতিয়া হৈ যায় সেইটো লৈও তেওঁলোকে ছেটিছফাইড নহয় কেতিয়াও কি হয় তেওঁলোকৰ এটা ডেফিচিয়েঞ্চি থাকি যায় যে ছ'চিয়েল নিডটো আমাৰ কেনেকুৱা হৈছে ক'ত ফুলফিল হৈছে ক'ত নাই হোৱা কিছুমান ক্ষেত্ৰত হৈছে বা আৰু বেছিকৈ লগা হৈছে তেওঁলোকক চ' এইখিনি ক্ষেত্ৰত যেতিয়া আকৌ তেওঁলোকে ছেল্ফ এষ্টিম যেতিয়া বিচাৰে তাতে তেওঁলোকৰ ইগ' বা যিখিনি তেওঁলোকৰ আৰু বেলেগ বেলেগ ছ'চাইটেল পাৱাৰ বিচাৰে ছ'চাইটেল যিখিনি ছ'চিয়েলি তেওঁলোকে এচিভমেণ্ট কৰিব বিচাৰে বা তেওঁলোকে যিখিনি ষ্টেটাছ লাভ কৰিব বিচাৰে সেইখিনি যদি তাতো কিছুমান তেওঁলোকৰ ডেফিচিয়েঞ্চি তেওঁলোকে দেখা যায় আৰু সেই ষ্টেটাছবিলাক আৰু বেছি পাবলৈ আৰু বেছি তেওঁলোকৰ মনলৈ নিড আহি থাকে যে আৰু বেছি ষ্টেটাছ পাব লাগিব আৰু বেছি তেওঁলোকৰ পাৱাৰ বাঢ়িব লাগিব চ' বস্তুবিলাক এটা ডেফিচিয়েঞ্চি তেওঁলোকে মাছলৈ ক'ব বিচাৰিছে যে এই নিডবিলাকত এটা ডেফিচিয়েঞ্চি তেওঁ দেখা পায় যে যিহেতু এইটো নিড তেওঁ পিৰামিড হিচাপে সেইফালে তেওঁ ৰেডি কৰিছে বিকজ person does not feel anything if they are not met but becomes anxiety if they are not the psychological needs such as eating drinking sleeping deficiency needs are the safety need social need as friendship physical intimacy and ego needs such as self esteem recognition so এই গোটেইবিলাক তেওঁ এটা ডেফিচিয়েঞ্চি নিড বুলি মেনশ্যন কৰিছে য'ত আমাৰ ছেফটি নিডো জড়িত হৈ থাকে ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ থাকে আৰু ফিজিকেল কিছুমান ইণ্টিমেচি থাকে চ' সেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকে নিডবিলাকো ইয়াতে ডেফিচিয়েঞ্চি নিড বুলি মেনশ্যন কৰিছে
In the contrast, Maslow called fifth level of the pyramid, that is growth need. তো যিটো আমি ফিফ্থ লেভেলত একেবাৰে ওপৰত যিটো কৈছোঁ গ্ৰ'থ নিড, চ' সেই গ্ৰ'থ নিডটো তেওঁ একেবাৰে ওপৰত নিব বিচাৰিছে। আৰু বিকজ ইট ইজ ইনেবল পাৰ্চন টু চেল্ফ এক্সুলেশ্যন, তেওঁ নিজে কি হয় এটা মনৰ পৰা তেওঁ যেতিয়া উপলব্ধি কৰে তেওঁ কি বিচাৰিছিলে, তেওঁ সম্পূৰ্ণ নিডখিনি পূৰণ হয়, তেতিয়া তেওঁ এটা ফুলফিল এটা ফিলিংছ আহে তেওঁলোকৰ। আৰু কি হয়, ৰিচ দেয়াৰ ফুলেষ্ট পটেঞ্চিয়েল অফ হিউমেন বিং। One person has made his deficiency need and he can turn his attention to self exulation. So গোটেই বস্তুবিলাক তেওঁ মানুহজন একচুৱেলি কি হয়, একচুৱেলি তেওঁ কি বিচাৰিছে, যেতিয়া তেওঁ নিজে উপলব্ধি কৰিব পাৰে সেইটোহে আচল নিড বুলি তেওঁ আব্ৰাহাম মাছলে ক'ব বিচাৰিছে। However, only a small minority people are able to self exulation because self exulation requires uncommon qualities such as honesty, independence, awareness, objectivity, creativity and অৰিজিনেলিটি। চ' যেতিয়া চেল্ফ এক্সুলেশ্যন আহি যায় তেতিয়া মনলৈ অট'মেটিক এটা হিউমেন চাইক'লজিত অনেষ্টি যিটো আমাৰ ভাৱ আহি যায়, এটা এৱাৰনেছ আহি যায় মাইণ্ডত। আৰু কি হয়, তেওঁলোকৰ যিটো ৱৰ্কৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ যিটো লাইফৰ অবজেক্টিভ, কি অবজেক্টিভ লৈ তেওঁলোকে লাইফত আগবাঢ়ি গৈছে বা তেওঁলোকৰ সেই ক্ৰিয়েটিভিটি আছে, সেই ক্ৰিয়েটিভিটিবিলাক কেনেদৰে তেওঁলোকে ইউটিলাইজ কৰিব আৰু অৰিজিনেলি তেওঁ কি হয়, তেওঁ কি বিচাৰিছে, গোটেইখিনি তেওঁ চেল্ফ এক্সুৱেলাইজেশ্যনৰ জৰিয়তে এজন ব্যক্তিয়ে তেওঁৰ নিডবিলাক ফুলফিল কৰিব পাৰে। চ' নেক্সট টপিকটো আমাৰ আছে ইয়াত লেভেল 1ত আমি যিহেতু পালোঁ চাইক'লজিকেল নিড, যিখিনি ফুড, শ্বেল্টাৰ আৰু এইবিলাকৰ বিষয়ে। য'ত নেক্সট তাৰ পিছৰটো হৈছে যিখিনি ছিকিউৰিটি নিড। তো তেওঁ নিজকে সুৰক্ষিত অনুভৱ কৰিব লাগিব, যিহেতু তেওঁ এটা ৱৰ্ক ফ'ৰ্চত কাম কৰি আছে বা যিটো ৱৰ্ক ফ'ৰ্চত বা এনভাইৰনমেণ্টত তেওঁ থাকে বা কাম কৰে তাত এটা ছিকিউৰ লাইফ হ'ব লাগিব। ছ'চিয়েলি তেওঁলোকে ৰিলেটেড হ'ব লাগিব পৰিয়ালৰ লগত বা কৰ্মসংস্থানৰ যিখিনি এছ'চিয়েশ্যন আছে এছ'চিয়েশ্যনৰ লগত এটা ফ্ৰেণ্ডলি ৰিলেশ্যনৰ লগ থাকিব লাগিব তেওঁলোকৰ মাজত। আৰু তেওঁলোকৰ এটা নেক্সট পৰ্যায়ত তেওঁলোকে নিজেই এটা পাৰস্পৰিক ষ্টেটাছ বিচাৰিব, এটা পাৱাৰ বিচাৰিব ছ'চাইটিত, এটা আত্মসন্মান বা উচ্চ সন্মান, এটা ষ্টেপ বাই ষ্টেপ তেওঁলোকে সেই ছিষ্টেমটো তেওঁলোকৰ বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকে। চ' মাছলোৰ থিয়ৰিটোৰ আমি 5টা স্তৰত আমি সেইদৰে আমি ষ্টাডি কৰিলোঁ। তো সেই 5টাত নেক্সট তাৰপিছত কি হৈছে যে মাছলোৰ যিখিনি 5 লেভেল থিয়ৰি আছে সেই থিয়ৰিবিলাকত তেওঁলোকৰ কিছুমান ফাংচনিং অফ দ্য হাইৰাৰ্কিকেল নিড তেওঁ মেনশ্যন কৰিছে। আৰু তেওঁ পৰামৰ্শ দিছিল যে মানুহৰ যিখিনি প্ৰয়োজনীয়তা আছে সেই প্ৰয়োজনীয়তাবিলাক এটা শ্ৰেণীবিন্যাস আছে। আৰু সেই যিটো আমাৰ স্তৰ আছে 5টা স্তৰ আমি মেনশ্যন কৰিলোঁ 5 লেভেল, সেই 5 লেভেল নিডবিলাক মানুহে কি হয় তেওঁলোকৰ যিখিনি আত্মপ্ৰকৃতকৰণ আছে সেইটো এটা পিৰামিডৰ দৰে আমি ভাবিব লাগিব। আৰু সেই পিৰামিডৰ দৰে সজ্জিত কৰি আৰু যিখিনি প্ৰয়োজনীয়তা আছে এজন ব্যক্তিৰ সেই প্ৰয়োজনীয়তাখিনি তেওঁলোকে ফুলফিল কৰাটো প্ৰয়োজন বুলি এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন বা সংগঠন বা প্ৰশাসনতো খুবেই প্ৰয়োজনীয়টো বুলি তেওঁ মেনশ্যন কৰিছে। চ' ফাৰ্ষ্ট অফ অল আৰু দুটামান কথা ফাংচনিঙত তেওঁ ক'ব বিচাৰিছে যে প্ৰথম আৰু নিম্ন প্ৰণয়ত যিখিনি প্ৰয়োজনীয়তা আছে সেই স্তৰকেইটা শাৰীৰিক তেওঁলোকে প্ৰয়োজনীয়তা বুলি কৈছে। আৰু এইবোৰ হৈছে মানৱ জীৱনত বজাই ৰখাৰ বাবে আটাইতকৈ প্ৰাপ্য প্ৰয়োজনীয়তা। যেনেকৈ আমি ভোক লাগে আমাক বা আন আমাৰ টোপনি ধৰে বা কিছুমান জৈৱিক সন্তুষ্টি আছে বা শাৰীৰিক প্ৰয়োজনীয়তা আছে যাৰ অবিহনে মানুহ জীয়াই থকা অসম্ভৱ হৈ পৰে খাদ্যৰ অবিহনে। চ' সেইখিনি বস্তু এটা নেচেচেৰী এটা নিড হয় যিটো আমি নহ'লে মানুহ জীয়াই থাকিব নোৱাৰে। চ' সেইখিনি তেওঁ নিম্নতম প্ৰয়োজনীয় স্তৰ মেনশ্যন কৰিছে। আৰু দ্বিতীয়তে যিটো সুৰক্ষাৰ কথা আহে, ছিকিউৰিটিৰ কথা আহে, তেওঁলোকৰ এটা ছ'চিয়েল ষ্টেটাছৰ কথা আহে, চ' গোটেইখিনি তেওঁলোকে এটা যাতে ক'তো বিশৃংখলতাৰ সৃষ্টি নহয় সেইটোৰ বিষয়ে তেওঁলোকে এটা আইন বা সীমাৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি তেওঁলোকে মেনশ্যন কৰিছে। আৰু ডিফিচিয়েঞ্চি গ্ৰ'থ আৰু গ্ৰ'থ নিড তেওঁলোকে সেই দুটা ভাগত তেওঁলোকে ভৰাই দিছে। যিহেতু আমাৰ হিউমেন মটিভেশ্যন থিয়ৰিটো মাছলোৰ হিউমেন মটিভেশ্যন থিয়ৰিটো মেইনলি এইখিনিকে বুজোৱা হৈছে। তাৰপিছত গ্ৰ'থ নিডৰ চেল্ফ এক্সপ্লেনেশ্যন, এস্থেটিক নিড, নিড অফ নো এণ্ড এইখিনি ডেফিচিয়েঞ্চি নিড আমি এষ্টিম নিড, বিলঙিংনেছ, লাভ, ছেফটি নিড, চাইক'লজিকেল নিডছ আমি যিহেতু মেনশ্যন কৰিলোঁ। নেক্সট আমাৰ ফাংচনিং অফ দ্য হাইৰাৰ্কি অফ দ্য নিড থিয়ৰি।
সো যেহেতু আমাৰ এই নিড হিউমেন নিড থিয়ৰী এটা হায়াৰাৰ্কি আমি ক্ৰিয়েট কৰিলোঁ, চ' সেই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ 5টা লেভেল আমি ক্ৰিয়েট কৰাৰ পিছত কি হয়, চ' এই গোটেইখিনিৰ তেওঁলোকৰ এটা পাৰ্টিকুলাৰ কিছুমান কাৰ্য আছে বা ফাংচন আছে। সেই হায়াৰাৰ্কিবিলাকে কেনেদৰে তেওঁলোকৰ কাৰ্যবিলাক সম্পাদন কৰে তাৰ বিষয়ে মাছলোৰ থিয়ৰীত আমি কিছুমান টপিক চাম। চ' ফাৰ্ষ্টলি তেওঁ ক'ব বিচাৰিছে যে ইচ নিড, প্ৰতিটো নিড থিয়ৰী চাৰ্ভ এজ এ গ'ল ফৰ এন ইণ্ডিভিজুৱেল ফৰ এটচেট্ৰা। ফাৰ্ষ্ট নিড ইজ চাইক'লজিকেল নিড এণ্ড দ্য ইণ্ডিভিজুৱেল কনচেনট্ৰেট on fulfill of this need till the actual need is fulfilled. He attained the satisfaction only when he is thoroughly satisfied in the need area. So firstly তেওঁলোকৰ এটা পাৰ্টিকুলাৰ এটা গ'ল তেওঁলোকে ফুলফিল কৰে ইণ্ডিভিজুৱেলি, আৰু ফাৰ্ষ্ট নিড ইজ দ্য চাইক'লজিকেল নিড, যিটো তেওঁলোকে ইণ্ডিভিজুৱেলি কনচেনট্ৰেট কৰি কেনেদৰে ফুলফিল কৰিব পাৰে সেইটোৰ ওপৰত তেওঁলোকে গুৰুত্ব দিয়ে। This pattern is mostly all individuals in their daily life and non-achievements of particular goal in need area motivation a person to achieve it. So daily life ot kidore ejon person e teolokor need khini perceive koribo pare ba achieve koribo pare hetur upor teoloke ei function kore, and once it achieved it is longer continue to motivate an individual and thereafter the individual chooses to show the interest of further work that area. চ' যেতিয়া বস্তুবিলাক নিডবিলাক তেওঁলোকৰ ফুলফিল হয়, ইণ্ডিভিজুৱেলি তেওঁলোকে আৰু মটিভেট হয়, আৰু মটিভেট হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে ইণ্ডিভিজুৱেলি গোটেই বস্তুবিলাক ইণ্টাৰেষ্টিংলি কামবিলাক তেওঁলোকে ভাবে আৰু কোনটো এৰিয়াত বা কোনটো ৱৰ্ক ফ'ৰ্চত কেনেদৰে ইণ্ডিভিজুৱেলি ইনভল্ভ হ'ব পাৰি সেইটোৰ ওপৰত তেওঁলোকে কামবিলাক আগবঢ়াই লৈ যায়। চ' আমি যেতিয়া চাইক'লজিকেল নিড চাম তাতে কি হয়, হাংগাৰ, থ্ৰাষ্ট, চেল্টাৰ এইবিলাক বিষয়বস্তু আহি পৰিব, আৰু এই নিডবিলাক কি হয় তেওঁলোকে correspond to contribute from the organization in the form of কি হয় তেওঁলোকে চেলাৰী অৰ আদাৰ এমিনিটিজ। এই নিডবিলাক তেওঁলোকৰ ক'ত হয়, চেলাৰীৰ ওপৰত বা চেল্টাৰৰ ওপৰত, ইয়াৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হৈ পৰে, য'ত কি হয় হাংগাৰ, থাৰ্ষ্টি, চেল্টাৰ বা খাদ্য বাসস্থান এই গোটেইখিনি বস্তু আমাৰ সাঙুৰ খাই আছে এই চেলাৰীৰ ওপৰত, আৰু আন কিছুমান এমিনিটিজ যিবিলাক অৰ্গেনাইজেশ্যনখনে প্ৰভাইড কৰে এজন এমপ্লয়ীক সেইটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ হৈ থাকে। Once these needs are fulfilled, the individual climbs up to the other need. So সেইখিনি যেতিয়া তেওঁলোকৰ চেলাৰীটো যেতিয়া ফুলফিল হয় বা তেওঁলোকৰ নিড, হাংগাৰ নিডটো বা খাদ্যৰ নিড বা বাসস্থানৰ নিডটো যেতিয়া তেওঁলোকৰ ফুলফিল হয়, তো তেতিয়া তেওঁলোকে ইণ্ডিভিজুৱেলি আৰু এটা ষ্টেপত তেওঁলোকৰ সেই নিডটো পূৰণ কৰিব বিচাৰে, যাৰ জৰিয়তে কি হয় তেওঁলোকে কিছুমান নেক্সট অৰ্ডাৰ নিডটো কি হয় তেওঁলোকে ছিকিউৰিটি নিডটো বিচাৰে, আৰু ইণ্ডিভিজুৱেলছ ইন টুডেজ টাইম ফিয়াৰ মেনি untoward incidents and mishaps. So the security need plays a very important role in individual's life, and so hormone domain role because security has become a key factor in personal life. তো যিহেতু এজন ব্যক্তিয়ে তেওঁৰ প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে ছিকিউৰিটি বিচাৰে, ছিকিউৰিটি অবিহনে তেওঁলোকে এই যিটো আমাৰ তেওঁলোকৰ ৱৰ্ক ফ'ৰ্চত বা যিটো অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ কাম কৰিছে বা যিখিনি ঠাইত তেওঁ আছে, চ' সেই ঠাইটোত তেওঁলোকে ছিকিউৰিটি অবিহনে তেওঁলোকে খুব আনহেল্ডি এটা পৰিৱেশ তেওঁলোকে পায়, আৰু সেইবাবে এটা ছিকিউৰ পৰিৱেশ পাবৰ বাবে আৰু এটা তেওঁলোকে ছ'চিয়েল ছিকিউৰিটি পাবৰ বাবে অৰ্গেনাইজেশ্যনখনৰ লগত এটা দায়বদ্ধ হ'ব লাগিব, আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ পাৰ্টিকুলাৰ কিছুমান ৰুল ৰেগুলেশ্যন তেওঁলোকে ফ'ল' কৰা দেখা যায়। চ' ফাংচনিং অফ হায়াৰাৰ্কিকেল নিড থিয়ৰীত আমি মেইনলি এই দুটা বস্তু ফাৰ্ষ্ট টাইম আমি মেনশ্যন কৰিছে। তাৰপিছতে দেখা গৈছে যে যেতিয়া পাৰ্চনজন কমপ্লিটলি ছেটিছফাইড হৈ যায় উইথ এ ছেফটি এছপেক্ট, তাৰপিছত তেওঁ যেতিয়া ভাবে যে মই কমপ্লিটলি ছেফটি আছোঁ, অৰ্গেনাইজেশ্যনখনৰ ছেফটি আছোঁ, তাৰপিছত নেক্সট পৰ্যায়ত কেনেদৰে কাম কৰিব লাগিব বা মেণ্টেলি কেনেদৰে আগবাঢ়িব লাগিব সেইটোৰ ওপৰত তেওঁ গুৰুত্ব দিয়ে, আৰু সেইটো এচিভ কৰিবৰ কাৰণে নেক্সট সেইটো এটা প্ৰয়োজন হৈ পৰে। চ' সেই নিডটো পূৰণ কৰিবলৈ বা সেইটো লেভেলৰ নিড তেওঁ পূৰণ কৰিবলৈ কিছুমান ছ'চিয়েল অৰ্ডাৰ তেওঁ ফ'ল' কৰে, আৰু ছ'চিয়েল অৰ্ডাৰ ফ'ল' কৰাৰ পিছত তেওঁ পাৰ্টিকুলাৰলি কিছুমান এছ'চিয়েশ্যনৰ লগত জড়িত হৈ পৰে, কিছুমান এফিলিয়েশ্যন বিচাৰে বা কিছুমান তেওঁ পাৱাৰ বিচাৰে, সেই পাৱাৰবিলাক তেওঁ পৰিপূৰ্ণ হৈ বা ফুলফিল হৈ তেওঁ কৰিব বিচাৰে, আৰু where the person wants to recognition and respect in the organization which is he working, he longs and prestige
তাৰপিছত কি হয় ফ্ৰীডম লাগে তেওঁক, প্ৰেষ্টিজ লাগে আৰু ৱৰ্ক এণ্ড অটনমি। তো তেওঁক সেই অটনমিও বিচাৰে তেওঁ। দ্য ফুলফিলমেণ্ট অফ দিছ নিডছ গিভছ গ্ৰেটাৰ লেভেল ছেটিছফেকশ্যন অফ দ্য মটিভেশ্যন এণ্ড ইণ্ডিভিজুৱেল টু গিভ হিজ বেষ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন। চ' সেই যেতিয়া সেই গোটেই ৰিকগনিশ্যনখিনি বা প্ৰেষ্টিজখিনি বা ফ্ৰীডম, ৱৰ্ক অফ ফ্ৰীডমখিনি তেওঁ পাই যায়, তেতিয়া তেওঁ ছেটিছফেকশ্যন লেভেলটো আৰু বাঢ়ি যায় আৰু তেওঁ খুব ভালদৰে আৰু মটিভেট হৈ পিনে অৰ্গেনাইজেশ্যনখনত ইণ্ডিভিজুৱেলি তেওঁ ইনভল্ভ হৈ কাম কৰিব বিচাৰে আৰু ভালদৰে আৰু কেনেদৰে ডেভেলপমেণ্টবিলাক আনিব পাৰি তেওঁলোকৰ মাইণ্ডত যেতিয়া সম্পূৰ্ণ মটিভেট হৈ যায়, এই গোটেই নিডবিলাক যেতিয়া পূৰণ হয়, তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ মটিভেট হৈ পিনে অৰ্গেনাইজেশ্যনখনত আৰু ভালদৰে চলিবৰ কাৰণে বা কাম কৰিবলৈ বা খুব ষ্ট্ৰং ৱৰ্ক ফ'ৰ্চ ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ তেওঁলোকে চেষ্টা কৰে। তাৰপিছত কি হয় তেওঁলোকৰ যিটো গ্ৰেটাৰ কনফিডেন্স হৈ যায়, তাতো মৰেলিটি তেওঁলোকৰ ৱৰ্কাৰবিলাকৰ অট'মেটিক আহি যায়, হুইচ ফাৰ্ডাৰ প্ৰিপেয়াৰ্ছ হিম টু টেক আপ লিডাৰশ্বিপ পজিশ্যন এণ্ড গাইড আদাৰ্ছ। চ' যেতিয়া তেওঁলোকৰ এটা হায়াৰ লেভেলত তেওঁলোকৰ ছেটিছফেকশ্যন আহি যায়, জব ছেটিছফেকশ্যন আহি যায়, তেওঁলোকৰ হাইলি মটিভেটেড হৈ যায়, চ' তেওঁলোকৰ তেতিয়া এটা ভিতৰৰ পৰা এটা লিডাৰশ্বিপ কোৱালিটি আহি যায়, মৰেলিটি আহি যায়। চ' তেওঁলোকে নেক্সট পৰ্যায়ত যেতিয়া বেলেগ এমপ্লয়ী আহিব বা তেওঁলোকৰ বিলংগিংছ বেলেগ কোনোবা যদি আহিব, চ' তেওঁলোকৰ প্ৰতি তেওঁলোকে এটা গাইডিং হিচাপে কাম কৰিবলৈ লয় যে কি ধৰণে কাম কৰিলে তেওঁলোকে ছাকচেছ হ'ব পাৰে বা অৰ্গেনাইজেশ্যনখন কেনেদৰে এটা তেওঁলোকৰ গ'ল ফুলফিল কৰিবলৈ কিদৰে তেওঁলোকে ষ্ট্ৰং এটা ৱৰ্ক ফ'ৰ্চ ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে, সেইটোৰ ওপৰত এই নিড থিয়ৰীটোৱে বিশেষভাৱে কাম কৰে। তাৰপিছতে দেখা গৈছে যে হায়াৰাৰ্কি অফ নিড থিয়ৰীত তেওঁলোকৰ ফাংচনৰ ভিতৰত ক'ব লাগিব যিহেতু ছেল্ফ এক্সপ্লেনেশ্যনৰ একেবাৰে ষ্টিং নিড বুলি কৈছে, চ' হুইচ ইজ কালমিনেটেড অফ অল নিডছ। চ' গোটেই নিডবিলাকৰ একেবাৰে ওপৰত তেওঁ সেই ছেল্ফ এক্সপ্লেনেশ্যন যিহেতু কৈছে, দ্য নিড ছিগনিফাইজ এক্সিলেঞ্চ ইন ছ'চাইটি এণ্ড অৰ্গেনাইজেশ্যন এণ্ড ইজ এক্সপ্ৰেছ বাই এচিভিং হায়াৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ ইন এনি ৰোল। তো ছ'চাইটিত তেওঁ যিকোনো ৰোলতে থাকক বা অৰ্গেনাইজেশ্যন এখনত তেওঁ বা ছ'চাইটি এখনত বা প্ৰশাসনত তেওঁ যিকোনো ৰোলতে থাকক, যিহেতু তেওঁৰ ছেল্ফ এক্সপ্লেনেশ্যন নিডটো ফুলফিল হৈছে, এটা ফুলফিল নিডৰ পৰ্যায়ত ব্যক্তিজন গৈ পাইছে, চ' তেওঁৰ কি হয় গোটেই বস্তুখিনি এটা পাৰফৰ্মেঞ্চবিলাক অভাৰঅল পাৰফৰ্মেঞ্চবিলাক খুব হাই পাৰফৰ্মেঞ্চ হয় আৰু এক্সেলেঞ্চ পাৰফৰ্মেঞ্চ হয় বুলি মেনশ্যন কৰিছে। ইট অলছ' ৰিলেটেড টু এচিভিং মিনছ এণ্ড পাৰ্পাছ অফ অল ইণ্ডিভিজুৱেল আণ্ডাৰটেকিং বাই দ্য ইণ্ডিভিজুৱেল। চ' তেওঁ যিখিনি ইণ্ডিভিজুৱেলি তেওঁ যিখিনি গেইন কৰিব বিচাৰিছিলে, গোটেইখিনি তেওঁ ইয়াৰ জৰিয়তে গেইন কৰে আৰু কিছুমান চাৰ্টেন এট্ৰিবিউটছ হুইচ আৰ ৰিকুৱাৰ্ড ইন ফুলফিল নিড টু ছেল্ফ এক্সপ্লেনেশ্যন আৰ্ছ। ত' পাৰ্টিকুলাৰ কিছুমান এট্ৰিবিউটছ আছে যিবিলাকে এই যিটো ছেল্ফ ফুলফিলমেণ্ট সেইটো সম্পূৰ্ণ কৰে। ত' ফাৰ্ষ্টলি সেই এট্ৰিবিউটবিলাক একেবাৰে আঁতৰি যায় যেতিয়া এজন ব্যক্তিৰ যেতিয়া হাই পাৰফৰ্মেঞ্চ হয় প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে, তেওঁৰ ছ'চাইটিত যি ৰোলতে থাকক বা এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত বা প্ৰশাসনত তেওঁ যিটো ৰোলতে থাকক, এটা তেওঁৰ এক্সিলেঞ্চ এটা ৰোল থাকে বা ছ'চাইটিত এটা এক্সিলেঞ্চ বা অৰ্গেনাইজেশ্যনত এটা এক্সিলেঞ্চ তেওঁৰ এটা ছিগনিফাইড ৰোল থাকে আৰু সেই এক্সিলেঞ্চ ৰোলটোৰ জৰিয়তে তেওঁ যিকোনো কাম এচিভ কৰিব পাৰে এটা আৰু হাই পাৰফৰ্মেঞ্চ দিব পাৰে। আৰু এইবিলাকৰ কিছুমান বস্তু তেওঁ মেনশ্যন কৰিছে যিহেতু চাৰ্টেন এট্ৰিবিউটছ বুলি কৈছে। প্ৰথমতে ক'ব লাগিব লেক অফ অভাৰ ৰিডিং, উইল্ট এণ্ড এনজাইটি। চ' এই বস্তুবিলাক তেওঁলোকৰ মাইণ্ডত একেবাৰে নাহে। নেক্সটলি হৈছে তেওঁলোকৰ ইনক্লিনেশ্যন ফৰ চলিটিউড এণ্ড প্ৰায়ৰিটি। ইনক্লিনেশ্যন অফ চলিটিউড এণ্ড প্ৰায়ৰিটি এইটো ইয়াক ক'ব লাগিব যে যিখিনি তেওঁলোকৰ ডিজায়াৰ থাকে সেই ডিজায়াৰবিলাক তেওঁলোকৰ ফুলফিলমেণ্ট হৈ যায় আৰু তাত তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ আৰু ধৰি লওক তেওঁলোকৰ যিহেতু তেওঁলোকৰ হাই পাৰফৰ্মেঞ্চ দেখুৱায়, চ' তাত আৰু বেলেগ কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকৰ ডিজায়াৰ নাথাকে। নেক্সটলি তেওঁলোকৰ এটা চলিটিউড এণ্ড প্ৰাইভেচি এটা ইনক্লিনেশ্যন হৈ থাকে আৰু ডিজায়াৰ ফৰ অট'নমি এণ্ড ফ্ৰীডম তেওঁলোকে নিবিচাৰে। তাৰপিছত ডিপ ফিলিং ইন আইডেণ্টিফিকেশ্যন এণ্ড চিম্পেথি অফ হিউমেনিটি। চ' তেওঁলোকৰ ভিতৰত যিহেতু তেওঁলোকে ছেল্ফ এক্সপ্লেনেশ্যন হৈ যায় এজন ব্যক্তিৰ বা এজন পাৰফৰ্মাৰ বা এজন ৱৰ্কাৰ বা সেই ব্যক্তিজনৰ যেতিয়া ছেল্ফ এক্সপ্লেনেশ্যন হৈ যায়, তেওঁলোকে এই ডিপ ফিলিং এটা আহি যায় য'ত তেওঁলোকে আইডেণ্টিফিকেশ্যন কৰিব পাৰে যিকোনো বস্তু আৰু হিউমেনিটিৰ প্ৰতি, হিউমেন বিঙৰ প্ৰতি এটা চিম্পেথি তেওঁলোকৰ ক্ৰিয়েট কৰে আৰু সেই ক্ৰিয়েশ্যনৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে আইডেণ্টিফাই কৰে যে কেনেদৰে এই মটিভেশ্যনৰ জৰিয়তে
তেওঁলোকে যিকোনো এখন অৰ্গেনাইজেশ্যনত হাই পাৰফৰ্মেঞ্চ দিব পাৰে। নেক্সট টপিকটো কৈছে তেওঁ এক্সপিৰিয়েঞ্চেছ অফ মিষ্টিক হেপেনিংছ। চ' কিছুমান মিষ্টিক হেপেনিংছৰ পৰা তেওঁলোক আঁতৰি থাকে আৰু ইণ্টাৰপাৰ্চনেল ৰিলেশ্যন উইথ এ ফিউ পিপল। চ' attributes of which are required to fulfill the need of self-reflectionত তেওঁ কৈছে যে এটা ইণ্টাৰপাৰ্চনেল ৰিলেশ্যন উইথ এ ফিউ পিপলত তেওঁ থাকিব পাৰে। নেক্সটলি ক'ব বিচাৰিছে এবিলিটি টু ডিফাৰেঞ্চিয়েট বিটুইন দ্য ইনছ এণ্ড মিডছ। চ' তেওঁলোকৰ মাজত এটা এবিলিটি থাকিব যে কোনটো ৰাইট হয় আৰু কোনটো ৰং হয়, বা কেনেকুৱা কাম কৰিলে ভাল হয়, কোনটো কাম কৰিলে ভাল নহয়, তেওঁলোকৰ এটা ফুল্লি এটা তেওঁলোকৰ এটা বিশ্বাস থাকিব আৰু তেওঁলোকে সেই বস্তুবিলাক ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰিব পাৰিব যে কি কৰিলে ভাল হ'ব বা নহ'ব, বা অৰ্গেনাইজেশ্যনখনত বা প্ৰশাসনখনত কেনেদৰে তেওঁলোকে আগবাঢ়ি যাব, বা কোনটো কামত তেওঁলোকে বেছি প্ৰমোশ্যন পাব, বা তেওঁলোকৰ আৰু গ্ৰ'থ আহিব বা পাৰফৰ্মেঞ্চ আৰু ভাল হ'ব পাৰে, সেইটোৰ ওপৰত তেওঁলোকে এক্সেলেঞ্চি আনিবৰ কাৰণে এটা তেওঁলোকৰ মানসিকভাৱে প্ৰস্তুত হৈ থাকে। চেন্স অফ হিউমাৰ, ক্ৰিয়েটিভিটি এণ্ড অৰিজিনেলিটি। চ' এইখিনিৰ ভিতৰত তেওঁ মেনশ্যন কৰিছে যে যেতিয়া এজন ব্যক্তিৰ চেল্ফ ৰিফ্লেকশ্যন যিটো লিমিটেশ্যনত আহি যায়, চ' তেতিয়া তেওঁলোকৰ ফুলফিলমেণ্ট হয় প্ৰতিটো তেওঁলোকৰ নিডৰ। তাতে তেওঁলোকৰ মাজত অট'মেটিক মেণ্টেলি কি হয়, চেল্ফ এটা হিউমাৰ তেওঁলোকৰ ক্ৰিয়েট হয় আৰু গোটেই মাইণ্ডছেটটো তেওঁলোকৰ ক্ৰিয়েটিভিটি দি ষ্টাৰ্ট হয় আৰু এটা তেওঁলোকৰ ভিতৰৰ পৰা এটা অৰিজিনেলিটিত আমি দেখা পাম, আৰু দেখা পাম যে যিহেতু তেওঁলোকৰ যিখিনি এই আৰ্বিট্ৰিউট আছে এই গোটেইখিনি তেওঁলোকৰ ফুলফিলমেণ্ট হৈ থাকে আৰু চেল্ফ ফুলফিলেশ্যনটো তেওঁলোকৰ আৰু ভালদৰে আমি ফাংচনিং হোৱা ইয়াতে দেখা পাওঁ। তো মাছলো বিলিভ that the deficiency and growth needs have to be explained in detail as this similar instinct and play a major role in motivational behavior. So motivational যিটো behavior তাতে is যিটো আমাৰ self reflection নিডটো খুব উচ্চ স্তৰটা মেনশ্যন কৰিছে। He also segregated the need of into deficiency and growth need and psychological security, social and esteem need, deficiency need, which arise due to the deprivation. Satisfying these lower level needs important in order to avoid unpleasant feelings of consciousness and এইবিলাক যিহেতু এমপ্লয়ীবিলাকৰ মাজত কেতিয়াবা ডিপ্ৰাইভেশ্যন আহিব পাৰে, তেওঁলোকৰ আনছেটিছফাইড হ'ব পাৰে, তো সেই যিখিনি ধৰি লওক চাইক'লজিকেল ছিকিউৰিটি, ছ'চিয়েল নিড থাকে বা ষ্টিম নিড থাকে, সেইবিলাক ফুলফিলমেণ্ট যেতিয়া নহয়, তেওঁলোকৰ মাজত এটা আনপ্লিজেণ্ট যিটো ফিলিং আহি পৰে গৈছে, তো সেইবিলাক ফুলফিলমেণ্ট হোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ নিডটো বাঢ়ি যায়। চ' এই হায়েষ্ট লেভেলৰ যিটো পিৰামিড গ্ৰ'থ নিড আছে, সেই গ্ৰ'থ নিডটো তেওঁ এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়বস্তু বুলি তেওঁ মেনশ্যন কৰিছে। These needs don't stem from lack of something but rather from a desire to grow a person. So as a person mentally grow হ'বলৈ বা তেওঁ য'ত আছে ছ'চাইটিত, তো সেই তেওঁৰ ৰোলখিনি কেনেকুৱা হ'ব পাৰে বা তেওঁৰ গ্ৰ'থটো কেনেদৰে আৰু ডেভেলপ হ'ব পাৰে তাৰ ওপৰত এই হিউমেন মটিভেশ্যনেল থিয়ৰী বা হাইৰাৰ্কি অফ নিড থিয়ৰী, যিটো আমি নিড থিয়ৰী এটা হাইৰাৰ্কি পালোঁ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ, সেই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ ফাংচনিংবিলাক কেনেদৰে কৰিব পাৰে তাৰ ওপৰত বিশেষভাৱে গুৰুত্ব দিছিল। So Maslow noted that the order in which these needs are fulfilled does not always follow this standard progression. For example, he noted that some individuals did not self-esteem is more important than need for love. For other, need for creative fulfillment may provide. তো কিছুমান ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে এই নিডবিলাক ছেটিছফাইড নোহোৱা মাজত তেওঁলোকে ডিফাৰেঞ্চ ক'ব বিচাৰিছে যে ইজ ছেটিছফাইড নিড ডাজ নট মোটিভেট এ পাৰ্চন, দেয়াৰ আফটাৰ আৰ্জেঞ্চি অফ এ নিড ডিক্ৰিজ অৰ আনাদাৰ আনছেটিছফাইড নিড ইমাৰ্জেছ। চ' প্ৰতিটো নিড যেতিয়া এজন ব্যক্তিৰ পূৰণ হয়, চ' সেই নিডটো পূৰণ হোৱাৰ পিছত লগে লগে আৰু এটা নিড আহি পৰে। চ' সেইটোতো হিউমেন নেচাৰ বুলি কৈছে তেওঁ, যিহেতু ফ্ৰম দিছ থিয়ৰী উই লাৰ্ণ ডেট হিউমেন নেচাৰ হিচাপে মানুহৰ নিডবিলাক সদায় বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকে। চ' ৱেন ইট ইজ ইনক্ৰিজ দেন এটা নিড ফুলফিল হ'লে আনাদাৰ নিড ইজ মানে বেলেগ এটা নিড আমাৰ ক্ৰিয়েট হৈ যায়। চ' সেইটো আমাৰ এটা লাইফ লং প্ৰচেছত আমাৰ চলি থাকে। কিন্তু যিটো তেওঁ ষ্টেপবিলাক লেভেলবিলাক আমাৰ মেনশ্যন কৰিলে,
চ' ষ্টেপবিলাক মেনশ্যন কৰোঁতে আমি আহিলোঁ যে কেনেদৰে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ এজন হিউমেন বিঙে ছ'চিয়েল নীড বা তেওঁলোকৰ যিখিনি ছেফটি নীড, ছিকিউৰ নীড, ছেল্ফ এষ্টিম নীড, ছেল্ফ এক্সপ্ৰেশ্যন নীড, এই গোটেইখিনি ফুলফিল হোৱাৰ পাছত এটা হাইলি মটিভেটেড এটা পাৰ্চন তেওঁ হৈ যায় মেণ্টেলি ফিজিকেলি। চ' সেই বস্তুটো তেওঁ দেখুৱাব বিচাৰিছে ইন এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন প্ৰচেছ অলছ'। চ' এইখিনিতে তেওঁলোকৰ মাছলোৰ যিটো ফাংচনিং চিষ্টেম দুটাত হায়াৰাৰ্কি নীডটো আমি ইয়াতে শেষ হৈছে। নেক্সট টপিকটো হৈছে এপ্ৰেজেল অফ মাছলোজ থিয়ৰী। চ' ইয়াতে কিছুমান মাছলোজ থিয়ৰী, যিহেতু আমি এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ খুব ইম্পৰ্টেণ্ট মটিভেশ্যন থিয়ৰী বুলি ক'ব বিচাৰিছোঁ। চ' ইয়াত কিছুমান তেওঁলোকৰ এই তেওঁৰ যিটো প্ৰচেছ আছিলে সেই নীড থিয়ৰী। চ' কিছুমানে ইয়াতে বেলেগ বেলেগ ধৰণে কিছুমান ক্ৰিটিচাইজো কৰা দেখা গৈছে। যিহেতু মাছলো থিয়ৰী হায়াৰাৰ্কি অফ নীড মেড এ হেডৱে ইন ছ'চিয়েল চাইক'লজিকেল এপ্ৰ'চ ইন পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন। চ' আমাৰ লোক প্ৰশাসনত কি হয়, এটা ছ'চিঅ' চাইক'লজিকেল দিশ এটা সামাজিক এটা মনোবৈজ্ঞানিক দিশ এটা ইয়াতে আমি দেখা পাইছোঁ, য'ত কি হয় এটা হেডৱে বুলি মেনশ্যন কৰিছে, য'ত খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু হয় নাই আমাৰ পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত বা লোক প্ৰশাসনত এই যিটো মটিভেশ্যন যিটো প্ৰচেছ হয় বা হিউমেন চাইক'লজিকেল যিটো ডেভেলপমেণ্ট ইছ্যু হয়, সেই ইছ্যুটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়। আৰু মাছলো ভেলুড হিউমেন ইম'শ্যনছ এণ্ড sentiments and tried to give the individuals their due worth in organization and depending their hierarchy of need and played a vital role in motivating them to perform better. চ' যিহেতু হায়াৰাৰ্কি আছে নীডত, তো সেই নীডবিলাক ফুলফিল হৈ কেনেদৰে এজন ব্যক্তিয়ে এটা ভিটেল ৰোল ছ'চাইটিত কৰিব পাৰে আৰু এটা তেওঁ এক্সিলেঞ্চি দেখাব পাৰে, তেওঁ এটা খুব ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ দেখাব পাৰে, এক্সেলেঞ্চ পাৰফৰ্মেঞ্চ দেখাব পাৰে আৰু বেটাৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰিব পাৰে, সেইটোৰ ওপৰত এজন ব্যক্তিক কিদৰে মটিভেট কৰিব পাৰি তাৰ ওপৰত বিশেষভাৱে গুৰুত্ব দিছে। While some researchers show some support Maslow's theory, most of the research have not been able to substantiate idea need hierarchy. It has been reported that there was little evidence in Maslow's rank. So তেওঁলোকে কিছুমান ক্ষেত্ৰত ইয়াতে এই ৰেংকবিলাকৰ লৈ কিছুমান ইছ্যু ক্ৰিয়েট কৰিছিলে যে যিবিলাক সৰু সৰু নীড আছে, প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ সৰু সৰু নীড আছে, সেইবিলাকো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়। কিন্তু য'ত তেওঁলোকে দেখা পাইছে যে hierarchy of need cannot be compartmentalized. In other words, it can be watertight. Even the emergence of a need is not sudden, it is gradual phenomenon. So gradually এটা phenomenon হয় য'ত আমাৰ নীডবিলাক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ হিউমেন বিহেভিয়াৰত আমি দেখা পাওঁ, আৰু হিউমেন বিহেভিয়াৰ ইজ মাল্টি মটিভেটেড এণ্ড কেনট বি ইনফ্লুৱেঞ্চ বাই এন ছিংগল নীড। চ' কিছুমান ক্ৰিটিচিজম কৰিছে কিছুমান থিংকাৰে। চ' এজ এ হিউমেন চাইক'লজিষ্ট বা ছ'চিঅ' চাইক'লজিষ্ট আব্ৰাহাম মাছলোৱে যিটো থিয়ৰী আগবঢ়ালে বা তেওঁ যিটো এপ্ৰ'চ দেখালে পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত, ইয়াতে কিছুমান ক্ষেত্ৰত কিছুমান থিংকাৰ্ছে আকৌ ক্ৰিটিচাইজ কৰিছে আৰু ক'ব বিচাৰিছে যে মষ্টলি যিবিলাক হিউমেন বিহেভিয়াৰ আছে, সেই হিউমেন বিহেভিয়াৰবিলাক কেতিয়াবা কি হয় ছিংগল নীডত ইনফ্লুৱেঞ্চ হৈ নাথাকে। সেইটো বিষয়ে মেনশ্যন কৰিছে যে অকল এটা নীড ফুলফিল হ'লেই বস্তুটোক মানে হিউমেন নীডটো ছাকচেছফুল নহয়, বা ছেল্ফ এক্সপ্ৰেশ্যন যিটো নীড আছে সেইটো নীডে অকল ফুলফিল হ'লে কেতিয়াবা কিছুমান ক্ষেত্ৰত মেনশ্যন কৰিছে যে হিউমেন বিহেভিয়াৰ ইজ মাল্টি মটিভেটেড। চ' আমি বেলেগ বেলেগ ধৰণে মাল্টি মটিভেটেড হৈ থাকে আৰু কেনট বি ইনফ্লুৱেঞ্চ বাই এনি ছিংগল নীড। চ' যিকোনো এটা ছিংগল নীড, অকল এটা ছিংগল নীড লৈ ত' এজন হিউমেন বিং মটিভেট হ'ব নোৱাৰে বুলি কিছুমান থিংকাৰ্ছে ক'ব বিচাৰিছে। চ' আৰু কিছুমান তেওঁলোকে মেনশ্যন কৰিছে যে যিহেতু এটা ছেল্ফ এক্সপ্ৰেশ্যন ডেফিনেশ্যন তেওঁ দিছে, সেই ছেল্ফ এক্সপ্ৰেশ্যনটো খুব ডিফিকাল্ট হয়, ডিফিকাল্ট টু টেষ্ট চাইণ্টিফিকেলি। His concept of self-expression is vague and more so it cannot be replicated as a motivational or model to increase the productivity of people in any organization. So, সেই যিটো productivity আছে অৰ্গেনাইজেশ্যনখনৰ, অনলি ছেল্ফ এক্সপ্ৰেশ্যনটো যেতিয়া আমি ডেফিনেশ্যন কৰি থাকিব পাৰোঁ বা চাইণ্টিফিকেলি যদি আমি সেইটোৱে প্ৰুভ কৰি থাকোঁ, তেতিয়া কি হয় অৰ্গেনাইজেশ্যনখনৰ অভাৰঅল গ্ৰোথ নহয় বুলি তেওঁ মেনশ্যন কৰিছে, কিছুমান থিংকাৰ্ছে মেনশ্যন কৰিছে। আৰু কৈছে যে ছেল্ফ এক্সপ্ৰেশ্যন ৱাজ অলছ' বেছড অন ভেৰি লিমিটেড চেম্পল অফ ইণ্ডিভিজুৱেলছ। চ' কিছু মানে যিবিলাক আমাৰ ছ'চাইটিত ধৰি লওক
সকলো মানুহৰে মাইণ্ডছেট বেলেগ বেলেগ হয় যিহেতু চ' ইণ্ডিভিজুৱেলি কেনেকৈ কি হয় ইনক্লুড কি হয় গোটেই বস্তুখিনি তেওঁলোকৰ বায়োগ্ৰাফিক চাই তেওঁলোকৰ বেকগ্ৰাউণ্ড চাই চ' প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ নীডবিলাক একচুৱেলি বেলেগ বেলেগ থাকে চ' কিছুমানৰ বেকগ্ৰাউণ্ড ইমানেই বেয়া থাকে যে তেওঁলোকৰ অনলি মানে বেচিক নীড যিটো আমাৰ চাইক'লজিকেল নীড বুলি কওঁ যিখিনি খাদ্য বাসস্থান বা যিখিনি তেওঁলোকক থাকিবলৈ ঠাই লাগে পিন্ধিবলৈ কাপোৰ লাগে অকল সেইটোৰ ওপৰতে তেওঁলোকে গুৰুত্ব দি থাকে চ' তেনেকুৱা বেলেগ বেলেগ ষ্টেপত বেলেগ বেলেগ ইণ্ডিভিজুৱেলি কিছুমান নীড থাকে বুলি তেওঁলোকে মেনশ্যন কৰিছে য'ত অকল এটা নীড যিটো আমি মাছলৈ মেনশ্যন কৰিছিলে যে চেল্ফ একচুৱেলাইজেশ্যন নীড উইচ ইজ দ্য হায়েষ্ট নীড চ' অকল সেই নীডটো হ'লেই বা সেই নীডটোৱে এভৰি ইণ্ডিভিজুৱেলক মেটাৰ নকৰে চ' এইটো বস্তু তেওঁ ইয়াতে মেনশ্যন কৰিছে কিছুমান থিংকাৰ্ছে চ' এইটো ক্ৰিটিচাইজ বুলি ক'লে নহয় ইয়াতে একচুৱেলি কি হয় এভৰি ইণ্ডিভিজুৱেল বেলেগ বেলেগ মাইণ্ডছেটৰ হয় চ' তেওঁলোকৰ যিখিনি মাইণ্ডছেট থাকে চ' সেই মাইণ্ডছেটৰ মতে বেলেগ বেলেগ নীডবিলাক বেলেগ বেলেগ ষ্টেজত লাইফত তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজন হয় কিছুমানে অকল পাৱাৰ ষ্টেটাছ বিচাৰি থাকে অকল ছ'চাইটিত কেনেদৰে আৰু পাৱাৰফুল হ'ব পাৰে ছ'চাইটিত কেনেদৰে আৰু বেছি ষ্টেটাছ তেওঁলোকে বঢ়াব পাৰে সেইটো বিচাৰি ফুৰে কিছুমানে নীড বিচাৰে যে আৰু তেওঁ ভালকৈ থাকিব বা ভালকৈ তেওঁ এটা মানে পৰিৱেশত থাকিব তেওঁলোকৰ যিটো ছ'চাইটেল ৰিলেশ্যন আছে আৰু ভালকৈ থাকিব কিছুমান এমপ্লয়ী আকৌ বিচাৰে যে অৰ্গেনাইজেশ্যনখনত কিদৰে এটা এছ'চিয়েশ্যন ক্ৰিয়েট কৰিব কিদৰে তেওঁলোকে ফ্ৰেণ্ডলি এটমছফিয়াৰত কাম কৰিব চ' সকলোৰে নীডবিলাক বেলেগ বেলেগ ধৰণে তেওঁলোকৰ এজ এ ইণ্ডিভিজুৱেল থাকে বুলি ইয়াতে মেনশ্যন কৰিছে চ' শেষত আমি ক'ব পাৰোঁ এজ এ কনক্লুজন পাৰ্ট মাছল'জ হায়াৰাৰ্কি অফ নীড থিয়ৰী চ' বহুত সময়ত ইয়াতে তেওঁ সমালোচনা কৰা হৈছে বেলেগ বেলেগ থিংকাৰ্ছবিলাকে বেলেগ বেলেগ সময়ত ইয়াতে তেওঁলোকে সমালোচনা কৰিছে বিভিন্ন চাইক'লজিষ্ট বা ছ'চিঅ' চাইক'লজিষ্ট আছে চ' সৰু সৰু কিছুমান ইয়াতে সমালোচনা তেওঁলোকে কৰিছে চ' মাছল'জ হায়াৰাৰ্কি নীড ৰিপ্ৰেজেণ্টছ পাৰ্ট অফ এন ইম্পৰ্টেণ্ট শ্বিফ্ট ইন চাইক'লজি চ' আমাৰ যিটো আমাৰ মনোবৈজ্ঞানিক ভাগ আছে আমাৰ যিটো চাইক'লজিকেল পাৰ্ট আছে সেই চাইক'লজিকেল পাৰ্টটোত এটা চিম্পল এটা পাৰ্টহে এই নীড থিয়ৰীটোৱে ইয়াতে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছে হায়াৰাৰ্কি অফ নীড থিয়ৰী মাছল'জ চাইক'লজিৰ এটা সাধাৰণ পাৰ্ট ইয়াতে তেওঁলোকে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছে আৰু ৰেডাৰ দেন ফ'কাছিং অন এবনৰ্মেল বিহেভিয়াৰ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট মাছল'জ হিউমেনিষ্টিক চাইক'লজি ৱাজ ফ'কাছড অন ডেভেলপমেণ্ট অফ হেল্ডি ইণ্ডিভিজুৱেলছ চ' মেইনলি তেওঁ টাৰ্গেট কৰিছে যে যিহেতু তেওঁলোকৰ মেইন ফ'কাছ হৈছে অৰ্গেনাইজেশ্যনেল ভিতৰত থকা বা এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত থকা যিখিনি ব্যক্তি আছে সেই ব্যক্তিবিলাকক ছ'চিঅ' চাইক'লজিকেলি কেনেকৈ ডেভেলপ কৰিব পাৰি সেইটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছে তাৰপিছত তাৰ যিখিনি অৰ্গেনাইজেশ্যন গ'ল আছে মটিভেশ্যন কৰি তেওঁলোকক সেই গ'লবিলাক ছাকচেছ কৰিবলৈ বা তেওঁলোকৰ যিখিনি পাৰ্টিকুলাৰ যিখিনি এক্সেলেঞ্চ যিখিনি তেওঁলোকৰ পাৱাৰ আছে বা তেওঁলোকৰ যিখিনি কাৰ্যক্ষমতা আছে সেই কাৰ্যক্ষমতাখিনি আৰু বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে কিদৰে তেওঁলোকে মটিভেট হ'ব সেইবিলাক তেওঁ মাছল' ইয়াতে মেনশ্যন কৰিছে মাছল' ফ'কাছড অন দ্য ডেভেলপমেণ্ট অফ হেল্ডি ইণ্ডিভিজুৱেল চ' এটা হেল্ডি ইণ্ডিভিজুৱেল হ'বৰ বাবে তেওঁ প্ৰশাসনত সেইটো বিশেষভাৱে গুৰুত্ব তেওঁ দিছে ইন দিছ ন'চন মাছল' মেড হিম ষ্টেণ্ড এপাৰ্ট ফ্ৰম হেল্প অফ ডেভেলপড এ ছাবষ্টেণ্টিভ থিয়ৰী অফ হিউমেন চাইক'লজি চ' সেইটোৰ বাবে তেওঁ এই ছ'চিঅ' চাইক'লজিকেল ইছ্যুটো তেওঁ হিউমেন চাইক'লজিকেল ইছ্যু হিচাপে তেওঁ মেনশ্যন কৰিছে আৰু এ পাৰ্ট অফ চাইক'লজি মাছল'জ থিয়ৰীত এই হায়াৰাৰ্কি অফ নীড খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়বস্তু আৰু দেখা যায় যে মাছল' এডমিটেড ডেট দ্য হায়াৰাৰ্কি অফ নীড নট প্ৰগ্ৰেছ ইন দ্য মেনাৰ হি প্ৰপগেটেড ইট এণ্ড ভেৰিড ফ্ৰম দ্য পাৰ্চন টু পাৰ্চন চ' এজন মানুহৰ কাৰণে নহয় তেওঁ ইয়াতে তেওঁ প্ৰপগেট কৰিছে যে পাৰ্চন টু পাৰ্চন কেনেদৰে প্ৰগ্ৰেছ হ'ব পাৰি নট অনলি ফৰ ওৱান পিপল ইয়াতে গোটেই সংগঠনটোৰ লগত জড়িত এখন আমাৰ মেইনলি ইয়াতে মেনশ্যন কৰিছে অৰ্গেনাইজেশ্যন এখনৰ লগত জড়িত আমি ইয়াতে টেক্সট বুকত অৰ্গেনাইজেশ্যন বুলি ক'লে আমি গোটেই এতিয়া প্ৰচেছটো ল'ব লাগিব আমাৰ প্ৰশাসনিক প্ৰক্ৰিয়াত যিহেতু আমি প্ৰশাসন লোক প্ৰশাসন পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন পঢ়ি আছোঁ চ' পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন লোক প্ৰশাসনত কেনেদৰে এই থিয়ৰীটো আমি এপ্লাই কৰিছোঁ চ' সেইখিনি আমি খুব মন কৰিবলগীয়া বিষয়বস্তু চ' শেষত আমি ক'ব বিচাৰোঁ যে
মাছলোজ যিটো থিয়ৰী সেই থিয়ৰীটো পাৰ্চন টু পাৰ্চন আমি যেতিয়া প্ৰপগেট কৰিম তো ইয়াৰ যিখিনি তেওঁলোকৰ ছ'চাইটিৰ যিটো প্ৰগ্ৰেছ হ'ব সেই প্ৰগ্ৰেছটো আমি সকলোতে দেখা পাম বা সকলোতে আমি দেখি আহিছোঁ চ' ডেট ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক হিজ থিয়ৰী কেম পইণ্ট ফেন মটিভেশ্যন ইজ কাম চ' সেই যিহেতু আমি কৈ আছোঁ যিটো মটিভেশ্যন প্ৰক্ৰিয়া সেই মটিভেশ্যন প্ৰক্ৰিয়াটোৰ জৰিয়তে চ' বেলেগ বেলেগ থিংকাৰ্ছবিলাকে তেওঁলোকৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন ইয়াতে আগবঢ়াইছে আৰু ইয়াত মেইনলি তেওঁ এখন অৰ্গেনাইজেশ্যনত কিদৰে এই নিড থিয়ৰীটো বা হিউমেন নিড থিয়ৰীটো ফুলফিল কৰি হিউমেনিষ্টিক চাইক'লজিটো কেনেদৰে ডেভেলপ কৰিব পাৰি আৰু এটা অৰ্গেনাইজেশ্যনত হেল্ডি ইণ্ডিভিজুৱেল কেনেদৰে ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰি সেইটোৰ ওপৰত তেওঁলোকে বা আব্ৰাহাম মাছলোৰ যিটো থিয়ৰী এই থিয়ৰীটোৰ পৰা আমি এইখিনি জানিব পাৰোঁ চ' এইটোক শেষত আমি আজি ইয়াতে চেপ্টাৰটো শেষ কৰিছোঁ আমি নেক্সট টপিক ষ্টাৰ্ট কৰিম